Tell me, who sent you here? Good to see you. Find any notable intel you could provide? You tell me. Or ask the head of the house over there if you feel inclined. I can give chase. Want me to? No need. Man, that guy's tough. If we're talking in terms of status, he was your equal. How's Lord Elsness? He's dead. The can bells, inside which the city blocks are housed, are connected by glass tubes. Humankind's last standing city-state, the world within the lantern, Flandor. Within the unending darkness outside lurk monsters, gnawed away at by the night, called lycanthropes. This almost feels like a brainy place. Oh my, we said the same thing. Yes, talk about a coincidence. Take my hand, milady. Wow, what a gentleman. Thank you. It's only natural to show a little courtesy. I wish I could escort you to your destination. Don't be silly. You see, I had been terribly anxious being all on my own. I'm glad I met you. I get the feeling everything's going to go smooth now. I'm so happy to hear that. Well, I hope to run into you again sometime soon. Yeah, me too. I hope we get to meet up with each other again. See you soon. I presume you're Mr. Vampire? Pleased to meet you. I very much look forward to working alongside you. You may call me Amy. I'm the head maid of this residence. I'm looking forward to working alongside you as well. Well then, allow me to show you around the mansion. Starting today, this is where you'll be working for the next 3 years. Milady is already waiting. Oh dear. Lady Melita? Huh?
Milady, are you all right? Are you by chance the instructor that's been sent for me? I am. My name is Kufa, milady. I look forward to spending the next 3 years with you. I'm so glad Milady, you're safe. you really Milady, shocked me, scared me. Are you hurt? It's nice to meet you, instructor. My name is Melita Angel. Milady, it's time to go. Please get ready. If you would, sir, please look after Milady, even if she's just attending the academy. So, you'll be coming along with me to the academy as well? Yes. Were you unaware of the news? While I may be in charge of your instruction, I am also your attendant, so I have received special permission to enter and leave the grounds. So, you're finally here. You know you're late, Melita. Yes, good morning, Nerva. I thought you were just playing hooky. And who might this guy be? He's my private tutor who has just arrived today. Oh, yeah? Is he going to instruct you in your studies? Or maybe instead, in the use of mana? Well, Oh, dear. We don't have time to waste talking like this. Right, dear Melita. Come and be my training partner. A power that grants various unusual talents to its users and elevates their physical abilities beyond those of ordinary human. Mana. It is a gift that has been granted to only the chosen noble classes. Generally speaking, this power awakens around the age of 7. Oh, she has a beautiful form. While she was born into the House of Angel, with its title of Paladin, as one of the 3 big Night Duke houses, she has been unable to manifest any mana whatsoever to this day. An incompetent, talented girl. That is the limitation of the manaless, Melita Angel. Hey, Melita! You going to be able to achieve your dream like that? Oh, she has a dream? What are you going on about now, Nerva? I hear that from a young and tender age, it's been this little girl's dream to join Crest Legion and become the people's sword of hope. When I learned it was the incompetent, talented girl who said it, I found it quite amusing. And one more thing. The new tutor Elise secured for herself is an elite member of Crest Legion. you're here, Ellie? We are talking about Elise, who ages ago awakened her paladin class. So if she receives guidance from a tutor of that caliber, she'll end up joining Crest Legion in no time. Having been born into a branch family of a Night Duke house, that is Lady Melita's cousin, Elise Angel. Why did you come chasing after me? You're also gonna tell me there's no way I can do it, right? You know, Lita, Don't be all friendly calling me Lita!
This incompetent, talented girl's goal is to join Crest Legion, the most eminent guild. What a terrible joke. Lady Melida's grandfather, Lord Mordru, has doubts as to whether Melida, who has yet to awaken the power of mana, is a true child of the House of Angel. So you mean to say that Lord Elsness had an affair with Lady Melida's mother? Lady Melanoa? Tough to say. We're left in the dark now that he's ended up like this. And so, that means it's finally your turn to spring into action. Your first mission is to play out as follows. Become Lady Melida Angel's private tutor in guiding her. Foster her into a battle maiden befitting a Night Duke house. If not working from the outside, then try infiltrating within. So, you see, the use of a specialist instructor has become necessary. I've now observed her for a full day, and I see no sign of Melida Angel possessing any aptitude. Conclusion? She is not the biological daughter of the Night Duke, Felgus Angel. Consequently, I will carry out my second mission, the assassination of Melida Angel. Properly speaking, the deed shouldn't be done so soon. Nevertheless, I can't stomach watching Melida Angel. A child who's the product of a mother who, although vastly wealthy, came from the commoner class, as well as the man with whom she had an affair. She may boast the Angel family name, but she lacks the qualities to be a paladin. Without knowing any of that, she straightforwardly believes in her own talents. What a pitiful girl. Her life is full of suffering, and she will continue to keep on suffering. The day that all suffering is finally rewarded will never come. That being the case, promptly severing that chain of events is called for. It's the mercy of a professional killer, an assassin's pride. I don't sense her. What the hell is with all of you? These animals. Lycanthropes? Why are they in a city block on a layer this high up? I hear Lord Mordru often tries to pressure her through numerous trials, but it apparently never produces a positive effect. So this is that pressure. He intends to awaken her mana by forcing her into combat. Take this! Why doesn't she call for help? Stop it! Don't you dare touch my hair! Get your dirty monster hands off of it! It's something I remember my mother by. My departed mother had the same golden hair. If it's taken, I'll no longer be able to recall my mother and will be lost forever! If she were to call for assistance,
A guild out on patrol would rush to the scene. They'd easily dispatch these lowest of lycanthropes. So why then? I have to treasure and take good care of my hair! I have to join the ranks of Crest Legion! Because otherwise, no one will ever even acknowledge that I'm a child of the House of Angel. So she doesn't call for help because it would mean she doesn't possess any mana. And it would show that she's not a child of the House of Angel. It truly is not a very funny joke at all. Don't lay a finger on my employer. Save me? What made you think you would live through this? Phantom Blade Trident. Void Ray! You. I'm sorry it took me so long to get here, milady. It's okay. Forgive me. I'm sorry for having caused you trouble. Oh, I see. She's always on her own. I'd like to see it with my own two eyes. The moment this precious girl who's been fighting with all she's got in this cruel world is someday acknowledged. Please, milady, if you would allow me to at least save you when I can, I want to lend you my support. Please, no matter the storm you may find yourself in, I will not fail to respond to your call. Milady, will you please entrust me with your life? It's a risky gamble, but there is one and only one way to awaken your mana. There's no guarantee it will be successful, though. If it fails beyond just lasting after effects, it may even result in your death. I can't just force you to go through with it. What will it be? I'll do it. My little lady. And now, milady, as you've entrusted your life, I have now staked my life on you.
to become able to do such a thing! Milady has at long last used mana! Amy, Grace, Nietzsche, Myra, I'm sorry for causing you to worry for so long. If you hadn't all been here with me, I couldn't have ever endured it. So thank you. All right, milady, tonight we're having a party to celebrate. Well, I suppose there's no turning back now. I can't let Milady know about her mother's illicit affair. And, of course, me being an assassin must remain a secret. At the same time, I must conceal her true lineage and the substantial support I'm giving her. Our client, Lord Mordrew, and my guild, White Knight, must never know what I'm doing in order to help find her hidden mana. If I err in regard to any of this, both of us will meet our demise. So please... This is a very necessary checkup. You were able to weather out the drug and acquired the ability to use mana. But we can't discard the possibility that you've developed abnormalities. Now lie face up, please. Instructor? Huh? Is this right? You don't seem at all mindful of the fact that I'm a girl laying here. I wouldn't say that exactly. I actually feel embarrassed doing this. It's just that I've trained myself not to let my feelings show outwardly. If you really are embarrassed by it, then why do something so invasive? You might find this strange, seeing as we've just met. But I'm doing it because I care deeply about your well-being. When I think about the possibility, however tiny it may be, that what I did has caused you bodily harm in any way, the thought of it is so dreadful I can't even sleep at night. Now, there's just one more thing I wish from you. That is, for you to be healthy and lively. Please, milady. My apologies, Instructor. If you need to check anywhere else, please feel free to touch me. Thank you, milady. By the way, there's one more important thing I need to speak to you about. Huh? To tell the truth, milady, the class you've attained is sadly not the paladin you desire. What? So then I'm... Your class is samurai, the same as mine. Samurai? I see. Although it's unfortunate I couldn't become a paladin. I'm happy to share the same class as you. I'm glad you were able to come to terms with this news. Although for now, it might be advisable for you to keep this matter secret from everyone for the time. Why is that? Because, given your position, there would surely be someone who starts unsavory rumors about you. Seeing as I shared my mana with her, this is the natural outcome. But I just hope Milady can establish a track record befitting a member of a Night Duke house. This is the sole path forward that will allow Milady and me to survive. If that's what you think is best, I'll do it. You're all done now. In every respect, both internally and externally, your body is free from after effects. That's a relief. Am I going to be able to become your honored pupil now? Please, milady. It's my pleasure to already count you as my pupil. I'm looking forward to going to school. After all, I have my mana now. I'm a part of a great class, too. I'm not the least bit different now. I forgot to tell you. Friends! Until the public tournament held 1 week from this day, I'm forbidding you from using any mana outside of your lessons practiced with me. Huh? The tournament is coming up soon. I'm getting nervous already.
We've got Nerva on our side, so we'll be fine. My. You know, I've been wanting to read this book. How about I keep it? After all, the two of us are good friends. Come on, Melita. Hurry up and get changed. We're going to go train. But I see. Well, fine then. You saved me some trouble. That's one less burden. Seems that lessons with her tutor are more important to Melita than her friends. She's quite heartless, isn't she? Sure is. She only cares about herself. It's a shame considering I can use mana now. You've only just awakened your ability to use your talents. It's currently still imperfect. I'm aware of that fact. The fateful day is a week from now. Until then, keep giving your friends the wrong idea about you. If you do that, they will witness an unprecedented miracle arise before their very eyes. Understood, instructor. Be that as it may, do those people over there spying on us have some kind of business to do with Milady? Hi there. Ellie? Listen, about the other day. Seems we meet again, Mr. Perfect. So it was you. I believe you're right. Instructor, who might that be? Nice to meet you. I've recently become Lady Elise's private tutor. My name is Rossetti Prickett, my lady. Did you say Rossetti? Are you saying that you are truly that Rossetti Prickett? Oh, wow. You say that as if I were famous here or something. Not just like. You actually are famous around here. Despite being born in the lower social stratum living quarters, she awakened her mana at a very young age, and not only succeeded in being the youngest ever to join Crest Legion, but also granted the special title of Career Marquess by His Majesty the King. People always exaggerate my skills. But don't mind any of that talk, milady, and you can call me Rose. Okay. I've also actually heard a bit about you from Lady Elise, Mr. Koofa Vampire. Seeing as we're both with House of Angel, I hope that means we can get along as their private tutors. I'm sorry, but I cannot afford the luxury of getting along with you while tutoring. Why not? A blithe woman such as yourself would have a terrible influence on Lady Melita's higher education. What do you mean by blithe? I don't believe this. Last time we met, you were so kind and gentlemanly to me. Not only the young ladies, but those in charge of their education are subject to public judgment. Well, I'll show you. My precious young lady is going to annihilate your pretty little Lady Melita at the next public tournament. You got that, vampire? Instructor Rose. Come on, let's head home, my lady. The big day has finally arrived. Huh? Instructor, I'm scared. I want to get out of here. It will be all right. You've trained thoroughly leading up to today. But there's such a huge crowd here. Father. I don't have any self-confidence. Milady, it is about time for me to head to the stands. What is to be done? As things stand, she can only manifest half her power at best. Oh, Melita! I heard the news. It seems Yuffie's unit decided to take you on with them. Yes, that's right. I pity your poor, sad family. To think they have to sit there and helplessly watch as you embarrass yourself in front of a giant crowd and get laughed at. Seriously, why is a pathetic girl like you even a student at our academy?
You're so unsightly that, as a friend, I can't bear watching you. Lady Nerva. With all due respect, I have a favor to ask of you. Why, Instructor, please go ahead and ask anything of me. Thank you, Lady Nerva. Well then, my ears can't take any more of your jabbering, so can you please shut up, you pathetic child? How dare you say something so insulting like that to me? Is that so? You don't know the first thing about Lady Melita. Has a nameless noble gotten carried away now that he's employed by the Duke? You may like to call yourself a private tutor, but I bet you just read her picture books and collect your salary! He's the very best tutor around, so don't even think. I'll let you get away with mocking him. I'm gonna completely destroy you in the tournament. Now you've gone and said it, hopeless failure. I'm looking forward to this now. I've gone and done it now. What should I do? What should I do? What should I do? Seems Milady is the type who's able to summon her strength not just for her own sake, but for the sake of others she cares for as well. Look, even Sir Falcus Angel is in attendance. And next to him, isn't that Lord Wardrew? That's her grandfather. Lady Melita's, I mean. Ah, the girl who rumor has it can't use mana. To put it in the extreme, depending on the results of this tournament, it is possible that both Milady and I will end up being disposed of. Seems you're feeling the pressure of the tournament, Mr. Black-Hearted Sham Gentleman. Wow, if it isn't Miss Prickly... My name's Prickett, okay? Is there something that you need? My Lady Elise was a bit concerned the other day. About Lady Melita, that is. There's no need for you to do anything. Understand, Melita? Leave everything to us. But I want to... Look at them. And now I present to you the St. Brideswide Girls Academy end of semester public tournament. Let the first match commence in battle. Charge ahead! Melita. Instructor, please watch me! I'm so happy that it's you who is the first one stupid enough to come and greet me! If you want to stand out so badly, I'll help you out by ending the incompetent talented girl! I'll pummel each of your little limbs and make you shamefully grovel before me! Melita Angel can use mana? Lady Melita used mana! That right there is the warrior who you all called worthless. Why are you acting all proud of yourself? The little rich baby simply learned how to finally use a big girl tool! Just because your opponent has a weapon doesn't mean that's what they're going to attack with. You little... I, of all people, can't end. I, of all people, can't end up like this. It's Melita Angel we're talking about here. It's just Melita Angel. Just Melita Angel. It's only the damn Melita Angel! Derek Hammer!
dearie me. Was that too intense for a wee babe who's only just learned how to use mana? But we are good friends after all, aren't we? If you surrender to me, I will spare you further suffering and humiliation. Instructor's attacks were scarier. Huh? Say what? Sorry, but I didn't catch a single word of that. I guess I'll hear what you have to say in the nurse's office. What I said was that my instructor's attacks were a lot scarier. She must be in pain. She is. However, compared to the pain she's experienced up till now, it might hardly register. Don't mess around with me! You damn incompetent, talented girl! The mana's been used up. You got too cocky out here, little girl! There she goes! Turning tail and running away like that really suits your tragic uselessness! So you say, instructor's attacks were scarier, huh? Take that back. In truth, I'm the one who's frightening, right? You dare defy me of all people, so now repent as you wail out! You don't frighten me. You can't even compare to my instructor! You little... You're just Melita. Just Melita. Just Melita! Why the hell did you awaken to mana now of all times? Oh, that's who everyone's talking about. Yeah, she really doesn't have any mana. So you're the much talked about, incompetent, talented girl, huh? It's all right if you don't have mana. I don't mind being your friend, even if no one else is willing to. Happy to hear it. Thank you. You should have just stayed exactly like that. You should have remained my friend and not kicked up such a fuss. That was exactly what you deserved! You won't be able to lift a spoon when I'm done with you, Garrick! Phantom Blade Flash! Wind That was a Phantom Blade technique. She did that after watching me use such a skill just once? So she trained over and over again in secret, did she? I'll be borrowing this. I'll be Let's go now, Melita Angel. Go. We'll handle things here. Not so fast! Run quickly now! Hurry up and go, Melita! Instructor! Did you see what I did? That was brilliantly done, milady. You exceeded my expectations. Instructor, I'm no longer a child you can lift, you know? Hello, Father. Father, please! I won! For the very first time, I won! I was watching. Don't get too excited after a single victory. Before saying such a thing, first prove yourself all-conquering in a match against another school. Milady,
Aren't you glad? I'm not really happy anymore. Think about what just happened. You worked up the courage to speak to the master of the House of Angel. And although it wasn't the response you desired, he did indeed stop and respond to you nonetheless. That is a big step forward. Instructor. There you are, Melita Angel! I've finished reading this book. So here. I'm sorry. Leaving all that mess aside, isn't the next match starting up soon? Oh, you're right! That's Lady Elise for you! You must be joking. In a mere 13 seconds? So this is the power of a paladin? Ellie? Circlet Night. It's a festival to wish for the peace of the city that'll be held for 2 days over the weekend. That sounds like fun. Do you like attending festivals, Instructor? Can't really say. Jeez, what's wrong with just telling me if you do or don't? You know my body in and out, so it's quite unfair that I know hardly anything about you, Instructor. Is that how you feel, milady? Well, that's the truth of the matter, isn't it? To be honest, I don't know much about festivals. Huh? I hail from the land of eternal night. You mean the lower social stratum living quarters? Further out beyond there. Rather than saying I lived there, it was more like I somehow managed to survive. I understand. I'm so sorry. Anyway, what's with that dress? Right. This is the costume for the festival's parade. All the St. Brideswide students will wear it and join in a parade. Please, try it on and let me have a look. I can't do that right now. For a long time, I've looked forward to wearing the same outfit as Ellie and joining the parade. So I don't want to go and spoil the big day already. Is that how you see it? That sounds delightful, milady. Really? But, I was wondering... Do you have something on your mind? If it's all right with you then, Instructor, when they finally have the campfire going strong, I was thinking I'd really like for you to dance with me. I'm afraid I can't do that. It's due to a previous commitment. I must return to the Holy Monarch District on assignment. I suppose I understand. However, I'll be able to come back on the festival's final day. So would you do me the pleasure of dancing with me then? I'll be sure to keep my hand open so that it's ready for you to take. Milady, what an honor. Your performance at the match the other day was most splendid. And if I may say, the masters of the house were also most pleased with your presentation. Great. I'm happy. However, you were in a bit of a rush to clinch the match. Had you given Lady Melita a sound beating and made her kneel in front of the spectators, they would have seen that you are worthy of being the successor of the House of Angel. Wouldn't you agree, dear? Mrs. Othello, a costume has arrived from the Academy. Ah, must be the one for the festival. Dear me! What in the world is this shabby piece of cloth? We certainly cannot allow Lady Elise to wear this rag! We shall prepare a new costume for you, one that will make it easy for us to show them that you aren't like the other children. Hey, Melita, over here! How beautiful! This cloth looks like it's made from flamebird feathers. And that gem is a fire starter stone! Lady Elise, where did you get that outfit to wear? My family went out and had it made for me. Looks like someone overpaid for a dress.
I don't care if she comes from a famous Night Duke house or not. These are precious costumes that have been handed down by our seniors at this school. But it seems even that doesn't matter to her. No! Ellie isn't self-centered like that. Wait! Where are you going? Ellie... I've been wanting to wear it. I've been looking forward to it. I can't stand being the only one wearing this. If only I could have worn what I really wanted to. Ellie... Ellie? Ellie? I am... What? Who the hell are you supposed to be? I'm no knight in shining armor, if that's what you thought. You just... Lita! No! What is this supposed to be? Where am I now? Oh, you're awake. You're that guy from before. It's no use. I know. You're one of those lycanthropes, right? Then why are you hanging around with humans? Say there, girl. You're not a real paladin, despite being a member of the Night Duke House of Angel. What do you mean? I am a human, you know. Well, I suppose I'm half lycanthrope, too. I am a being reborn as an artificial lycanthrope, made when I was transplanted with a Night gene factor, with the hope of obtaining the power to compete with mana users. That's what I am, girl. By the way, our organization goes by the name Guild Grimphis. Heard of us? But why are you after me? Because you were flashy with your power during that match. Whoa now, Melita Angel. Now don't be shocked, but I'm going to forcibly mutate your class to Paladin. I will transplant Elise Angel's ability into you. That said, the success rate is low, and even if it goes well, you might end up tantamount to a cripple. This place is a museum? This whole area has been surrounded and blocked off by members of the guild, so no one will be coming to your rescue. That would be hard for someone without connections to a Night Duke house. My father? Ellie! I see you're finally awake. People with sheltered upbringings lack a sense of danger. No! Ellie! You're all right, Ellie. I'm right here next to you. That's why I knew I had to become strong. And yet... Hey, go and hold her down. No! Stay back! I'm pathetic to rely on Ellie to come save me! I'm going to protect Ellie! What in the world are you doing? No matter how much noise you make, there's nobody around here, remember? Ellie, this way! Looks like there's an emergency exit toward the back of area number 3. Let's go. Don't cry, Ellie. But it's also... Look, I'm right here next to you, okay? Good. Hey, those are weapons, right? But I don't feel a divine nature coming from any of them. I don't think they'll work against lycanthropes. We can't use our mana, so we need to get our hands on weapons with the divine nature. Oh, I've got it! Sorry about this. Rita? Oh, that's right! This dress has a fabric made from flame birds. My tutor taught me something. Keep in mind all the possible options your surroundings offer when you fight.
Do whatever's necessary to survive, even if it means tearing the world apart. I'll be borrowing this, too. The Firestarter Stone and Flamebird feathers are of a divine nature. So if we use this... Get away from Ellie! Here, I'll give you a taste of this, too! Your eyes are open to attack! You don't frighten me one bit anymore, do you understand? That was so amazing! You haven't seen anything yet, Ellie! Here's the exit! You're a shockingly tough little princess, aren't you? What's the matter, Melita? I'm offering to make you a paladin, so why are you running from me? I already have the same respectable class as my instructor does! I don't need what you offer! You're out of your league here, little girl. Don't try to put up a fight. Holding back from killing you is something I find difficult. Huh? Lita. You girls. It seems we have a change of plans. We're going to need to dispose of these two right here. But, sir... If we just let them live, there is no question they'll become a threat to us in the near future. They weren't ever expected to survive the procedure anyway. We can think of an excuse. Bye, princess. Sorry we took so long, milady. I received an urgent message from my guild and made my way back here. Say your prayers, you horrible monsters! Forget the bratty kids and kill those knights! Rogue, here! Scarlet Phoenix Kagura! El Adora Avalanche! Amazing. This feeling just now, this unity, is a first for me. Please see to the young ladies. Wait! Jeez! I suspected it would be you. Yeah, you were given the job first, but you've left it undone, which is why my guild was mobilized in the first place. Just as I thought. Lord Mordrew is behind this. I won't allow you to meddle in the young lady's affairs. This, unfortunately for you, is our wild card. That thing's... A man-made lycanthrope, haunted chimera. The development concept was a monster that humans are absolutely no match for. The secret to that lies in maxing out all of its abilities
So then, let's pick up where we left off last time. I see you're quick as ever! Same goes for you! What bothersome bandages. Really quick! You reacted well, bud. Ultimate unsheathing! Radiant Night War! Storm! You damned monster! You left yourself open to attack, and you won't be using mana. Humans are so pathetically fragile, are they not? So you were able to get a blow in. I thought I had sealed off all your mana. Nevertheless, you no longer have any future as a warrior. Is that girl really worth all you've done to protect her? I believe so. Sooner or later, Milady will surpass me and defeat every fierce fighter, eventually coming to stand atop all of Flandor. Although previously disdained as an incompetent, talented girl, her gallant figure will become a source of hope for those who lead thankless lives. And thus, here I stand before you. Risking my life, I will nurture Milady. You felt it too, didn't you? In that case, I can't waste any time talking like this. It's time to crush the both of you! In the end, he didn't even make a move. Well then, I'm feeling better now. Next, it's time to go kill Melita. Ridiculous! That thing is fully maxed out! There's no way a human could rival it! You think this is maxed out? Sorry to say, but I seem to be breaking the limits. What the? Impossible! Don't tell me that power is... a vampire! What's the strongest type of lycanthrope doing in a place like this? I'm also half human. Much like you, I'm not fully one thing. Just relax. I'm not going to kill you here. What the? You were attempting to mutate Melita Angel's class, correct? However, just before you tried it, she exhibited paladin-like power. And with that, it's confirmed that she's a descendant of a Knight Duke house. Just how would Miss Angel's life or death affect your own position, I do wonder? After giving it ample thought, you might want to consider your future course of action. Now, why don't you pass that on to your client? You got that? Understood. Now you can go. Do you really intend to train Melita Angel into becoming the ultimate warrior? If that girl fully develops into that, it might be you who becomes the hunted!
If that time comes, I will gladly stick out my neck. This is a report on the act of terror recently carried out by Guild Grimphus. There's quite a lot written that is hard to make sense of. Black Mandia, make contact with Melita Angel, who's at the center of this, as well as Kufa Vampire, and find out what it is those two are hiding. Really? My father? Yes. He noticed something was off with the way the stationing of the guards were changed, and he assisted in determining the location of you girls. Please, milady, may I have the pleasure of having this dance? Yes, please. Instructor, may I ask, how long will you keep on being my tutor? What's this all of a sudden, milady? I feel like it's not natural for you to be at the side of someone like me. But I want to always stay together with you forever, Instructor. Right now, I'm still just a helpless little lady. But one day, I'll stand by your side as one who is worthy. That's why I want you to wait for me. You see? You there? Get away from Ellie! Lita! You're all right now, Ellie. Come on, it's hard to walk when you cling on me like that. But it's just... You're such a baby, you know that, Ellie? We're going to be second graders coming up really soon. We'll be big girls among the lower grade students, so you better shape up. There's no need to. You can already use mana. Forget that. I just want to stay as your little sister forever. That's okay, isn't it? You really mean that, Ellie? Hey, it's hard to walk when you cling like that. It's because I'm happy now. Starting today, we're going to be together for a whole week. Well, I'm happy about it too, but... Those two act like real sisters, don't you think? They do. But this, what is this here? How many times do I need to tell you? Know you and me. We're tutors for a head and branch family. We are nothing but rivals to each other. I see no problem! After all, the two young ladies get along perfectly! Even if that were the situation, the issue is how our clients would feel about us being close. At the very least, the head maid of your residence does not seem to share your enlightened view. I hear she forced her own name onto the visitors list. She couldn't depend on me alone. Oh, really? It sounds like it's destined to be a fun week. Well, anyway. Nonetheless, we have but one vital mission. To protect the enjoyable school life of our two respective charges. Who do you think the cadets will be this year? Naturally, there's no doubt President Krista will be one.
She's already vowed that this is the year she'll seize the title of Luna. Well, there's no question who the other girl will be. Last year's queen, Shenfa's Vitok. How lovely the both of them look today. As the pride of St. Frieswide, the names of those two are sure to be up there. Our school will surely secure the title of Luna again this year. A match against a sister school gets everyone fired up, doesn't it? Seems the cadets are chosen from the most outstanding students in the higher grades. Huh? Join my unit? Is that too much? I get it. For one thing, there's too much of a gap between our statuses. And as for our actual abilities... But if I could somehow fight right alongside you, it would be just wonderful. Good morning, Melita. Good morning, Nerva. Lita. Good morning, everyone. Ellie, let's go. At long last. Today marks the start of this year's anticipated Luna Lumiere Selection Tournament. As you know by now, Luna Lumiere Selection Tournament is not only our own beloved event, but it is also conducted with our sister school St. d'Autriche Girls Academy. With the title of Moon Goddess Luna Lumiere on the line, the chosen cadets representing each school will confront a harsh trial at the completion of the week. The Luna Lumiere Selection Tournament. With 2 students selected from each school, there's a total of 4 students who compete. During the week-long period when the tournament is held, all contact with the outside world is cut off. The trial that the cadets will undertake takes place on the final day of the tournament. However, that alone does not determine the tournament's outcome. For the next 7 days, your conduct within the school and the effort you show with regard to the trial will all be things you may be judged upon. Going by your performance in the trial as well as the votes Cast by everyone present, the cadet who receives the most points overall by the end of the tournament week will officially receive the distinction of Luna Lumiere. That surprise you there, Salacha? What are those things, Kira? They're the Valkyries who guard this glass palace. No one will be allowed entry to the palace without having received permission. If you desire to enter, present proof that you have been given permission. It's fascinating, huh? Yeah. Kira Espada and the St. d'Autriche Girls Academy. We received permission. Allow us to pass. It would seem they are being allowed to enter. Now let us all greet our sister school guests. Welcome! Sure enough, one of the cadets has to be Kira. She's the Prince of d'Autriche. Who's that next to her? It seems to be a first-year student. Now that you mention it, I've heard of her. Word is they've got this amazing first-year girl. Cute, isn't she? Moving right along, allow me to present our Academy's cadets. The cadets are... Isn't that the incompetent girl? I don't know. The cadets are... Melita Angel and Elise Angel. How is that? This can't be happening. The 2 of you come up here. Quiet down! We now assemble the cadets from both academies. Next, allow me to unveil details of the trial. In this commemorable 50th year of the Luna Lumiere Selection Tournament, the upcoming trial will be held right here on the grounds of Glassmond Palace. The trial is a round-robin battle royal between groups of 3 students, each being led by one of the cadets. The team that captures the most medals, with one of each pinned on the breast of every student, will be declared the clear winner. Without further ado, let's have the cadets each select 2 of their schoolmates to help within the tournament. Melita Angel, we'll start with you. Yes. Who will join you to fight this week? Well... Melita? I will. Really? No way!
Then, I'd like to be the other teammate. Listen here. All I did was take my given responsibility as your former Bloomin' teammate. This is great. I'm excited. Right. The cadets and their units taking on this year's trial have assembled. And now, from this very moment, let the selection tournament begin. Chained Castle! It's weird that the incompetent, talented girl got named as a cadet. It was painful seeing the disappointment on the president's face. There's gotta be some kind of ploy at work. Yeah, I bet she secretly switched to stained glass. How horrible! I didn't switch anything. I don't know. Milady, even if they harbor suspicions, I alone will stand by you. Instructor. So please, Milady, believe in me. Especially when I say that I believe in you. Okay. Garrick Hammer! Impartation achieving! You need to work the timing of that sword draw. Hey now! Could you at least make my weapon a bit lighter so it doesn't damage her? If Melita actually gets injured, it will cause problems for all of us. No can do. That would reduce the sense of tension. When you're able to amp it up to 120%, then you can use it in the match. At least let us take a small break. I'm asking for my own sake as well, Instructor. I suppose there's no helping it. Milady, let's take a moment to rest. Yes, fine. The way things stand, there's no way I can go toe-to-toe in combat with Ellie. How do you do, Melida Angel? So, the incompetent, talented girl of Fried's Wide. You're famous, you know. 2 from the House of Angel, from Head and Branch. It's really quite ironic, don't you think, that you both were selected? For the sake of publicly showing to everyone you're a genuine heir of a Duke house, you must come out victorious over Elise Angel. But that's not something I want. If you have such power, you must not waver. It is through the display of it that people will come to trust you. If you want to accomplish something, you must demonstrate that you have that power within you. Demonstrate my power within. I'll be cheering you on, dear Melita. Wait! Milady. Instructor. Who was that student? Let's see. She's from d'Autriche. But I failed to get what her actual name is. I see you're burning the midnight oil to destroy evidence. What? What are you talking about? Pardon. This is a shard from the stained glass, isn't it? For someone of your high standing, you were quite careless. That's impossible! I checked myself over. I see. So you made the swap last night, then? You let the cat out of the bag. And just so you know, this glass shard isn't from the stained glass you broke. I brought it here myself. And that's the score, young ladies. But Mrs. Othello... Forgive me, Lady Elise. I was simply... Why? Why, you ask? Needless to say, for your sake, milady. If the two of you vie with one another in public, people will finally see which one is the true angel. So, you did this in order to make the two compete directly against each other? Precisely right.
I've exhausted my patience with this. The idea of that incompetent, talented girl standing beside Lady Elise is too much to witness. It makes me sick. But even so, Ellie and I are tied together by a precious and irreplaceable bond. If you want to accomplish something, you must demonstrate that you have that power within you. So please acknowledge me. If I can triumph over Ellie in the tournament, if I prove that I'm not incompetent, please permit me to form a unit together along with Ellie. Lita. Nicely done back there. Huh? Well, I was caught up in the moment. And that's what makes you my pupil. Catching your opponent off their guard and hammering them with an unknown attack. You did a wonderful job tonight. Thank you. Well, it would be nice if you could be that skillful when transitioning from unsheathing to feather slash. Jeez. Good night, milady. Good night to you, instructor. I never imagined that Mrs. Othello would do something so reckless. It's the first time I've seen Milady looking so distressed. Huh? An emissary of the White Knight. Come and tell me what this is all about. I thought it'd be you, Black Madia. Yes? Ellie. What have you come here to do? I did nothing more than frankly report the facts. There are no grounds for doubting me. Of course not! Stop all this! I'm currently an employee of the House of Angel. I can't do anything that would threaten my position with them. As if I let you! I currently serve as Milady's attendant, and I will do my duty. What do you mean, lose on purpose? Just what it sounds like. I will lose to you in the trial, Lita. If I do that in front of her, Mrs. Othello will have to acknowledge you. But that wouldn't be my real ability at all. That's all right with me. The only thing that matters is the way it looks. Ellie, you don't... What's wrong with you? Cut the crap! Rossetti! I've already gone and notified the director! Didn't I tell you there was no need for you to come over here? That wasn't going to fly with me! And who the hell is that? What? What's with this girl? Never mind that. Any who disturb the peace of the Academy shall be ejected!
He's got 2 weapons! What the hell? Just who are you? Playtime's over. Instructor Koopa! Are you somewhere over there? Where's the suspicious person? Could they be over that way? I assume you'd like to avoid being spotted. Beat a retreat. I've never seen that. The way she fought. Just what the hell is she anyway? Her class is known as Clown. Fencer, Gladiator, Samurai, Maiden, Gunner, Wizard, Cleric. With the ability to imitate all 7 classes. She's the strongest one in all of Flandor. Ellie, so you're saying I have no chance of beating you? You can't. Correct? I'm going to lose during the trial 1 week from today. If I follow through, we can both form a unit together, Lita. Am I wrong? But still, just the idea. It's not for your sake. I'm doing this for personal reasons. Ellie. There's nothing left to say on it. Good night now, Lita. Hey, Lita. I want to stay as your little sister forever. So that's why. Huh? Milady, did something happen between you two? I mean, until recently the 2 of you were just like sisters, together all the time. Milady! What are you talking about? Isn't the situation obvious to you? Why must Lady Elise be together with that incompetent, talented girl in the first place? But as cadets, they're the same! How are they in any way the same? In terms of wits, it is only Lady Elise who is worthy of being a cadet. The sad truth is that's the way you all feel, right? The 2 angels. A battle for who will win the family name, huh? I'd rather they don't tarnish the honorable selection tournament by bringing that into it. In the trial, each individual should play fair and square and make sure to give it their all. In my case, no matter who you are, I will not hold back. Salacha. Understood. Milady. If you're frustrated, then you should just make a hard counterattack. Nerva! This seat happened to be open, okay? My. Nerva, you may like to say that, but who is it that ends up sitting next to Melita day after day, I wonder? Well, that's... Well then, I feel that our unit will cooperate well in battle. You're right! I'll try my best!
That's proof of the hard work you've put in over the last 6 days. Here's some hot milk for you. Thank you. It'll warm you up. It's tasty. Please, milady. Did something else happen? Huh? After the glass incident. I mean, on the first day of the name selection? Huh? If something I'm not aware of happened to you after that particular incident, that's the only time it could have occurred. Putting it the other way around, it has only been us. We have been close the whole time except for then. Well, that was... Will you please just talk to me? I can no longer stand silently, while something is clearly troubling you right now. Sorry, Instructor. The truth is... Lose on purpose? To think Lady Elise would propose such a thing. Ellie was the child who would really fawn all over you. She was a cute little sister who was always clinging to my back and would never leave my side. But maybe I was the only one who felt that way about it. Despite me being a fake, by trying to act like a big sister, I only hurt Ellie emotionally. I ended up driving her into a corner. Which is why Ellie did such a thing. And if so, then it's as Mrs. Othello says, remembering my place when associating with Ellie Milady. In my opinion, the thing you need isn't to better know your place. What Lady Elise needs to do is explain herself in more detail. By presuming that you fully understand her when she hardly says a thing, is her being emotionally dependent on you. Dependent on me? Yes, which is why, when you meet with Lady Elise during the trial, discuss things with her until you reach a full understanding. Don't hold back. Pour out your feelings to her. But then Milady, do you really care for Lady Elise? I adore her. Then it will be fine, no matter what happens. The relationship you two have won't ever crumble. Things go well when you like each other. Just like with you and me, milady. The big day is finally tomorrow. This day has finally arrived. You're not going to stay and see the young ladies in their moment of glory? You intend to use that sword to settle things with Black Madia, don't you? I'm coming with you. I'd rather you stay here if you don't mind. Just who Madia has disguised herself as is still an open question. And so, Rossetti, I'd like you to remain here at the ready just in case. Understood. I require quiet in the auditorium. The trial all the cadets are now tasked with is a round-robin battle royal between the 4 units. The one that captures the most medals will be declared the victor in the Lumiere tournament. The entirety of the Glassman Palace will act as the stage. All the action can be viewed through these binoculars, which have already been distributed to each of you for your viewing pleasure. Well then, it appears the cadets have arrived. I'll be cheering for you, my little lady. It is time for the trial to begin. Oh, young ladies who have assembled in the palace, go forth and demonstrate your pride to Luna Lumiere. Show proof. I grant you permission to enter. Step forward, O chosen ones. Wait, stop! It's Pris. Well, we just ran into a bit of luck, didn't we? Having Elise's gunner come from over that way, I mean.
handle things here, Melita. What are you doing standing there? Hurry up and go! Ellie, I'm ready! Checkmate, my friend. You can't run away anymore, Ellie. Fight me. Ellie! Your sinister plot ends here and now, lady. I'm in a real fix now, and here I was thinking I did quite a good job. Don't put up a fuss and hand over what you've harvested. Or be sorry. What will happen otherwise? All you men sure are overbearing creatures. It's true, isn't it? My heart is racing fast all of a sudden, having such a thing done to me by a man. I wonder what kind of punishment I'll be given. Just how long do you plan to keep up this act for? If, however, you turn a blind eye, I'll do my best to serve you as you so see fit. Surely you jest. That's a pity. An absorption attack that whittles away and gobbles up an opponent's mana. Such a magnificent superhuman ability is... Excuse me! Can I please get your name? Of course, handsome. Mule Lamore. My power is Diabolo's class. I'm from one of the top 3 houses. I'm a daughter of the House of Lamore. Madia is only able to imitate the abilities of low-ranked classes, which must mean... Lady Lamore, I ask you, please forgive my rudeness. Phew. That was so scary. I thought he was gonna kill me. But... what a relief. It's not broken. Ellie, why do you remain silent? If there's something you want to say, just say it! You're too weak. Hey, Lita. Why do you think it is that I ran away from fighting you? During both the first term's public tournament as well as now. It's because I don't want to know that you're weaker than me. I don't ever want to know that. Ellie. Don't you see? I don't want to be on equal footing! I enjoy being below you. I dislike being number 1. I dislike attracting attention. And most of all, I dislike the me that must do those things. I like being second best. Someone who's always sparkling brightly. I want to stay behind you, Lita. And be shined upon by you. So, you're not angry? About me acting like your big sister? Why would I be? That's just what I always want, and yet, back then and now, and always, I want to be your little sister! I'll take that challenge! In that case, so be it. After all, Lita, you're much weaker than I am. Divine Rise! It's futile. You just can't beat me. Lita! Impartation achievement! Feather slash! Who are you calling weak? You're not keeping your distance from your opponent!
a paladin. And no matter how strong you become in the future, I will. Melita Angel? What a foolish misapprehension. Only cadets are able to enter into the palace. If so, then Madia is... Milady. The way in which you fight is just like a certain samurai class. It's exactly the same as your instructor. That doesn't look like nervous Mana. Who are you? What is going on here? What is this? Lita, who is that person? I don't know. It will be all right, Ellie. I refuse to lose at a time like this. After all, I'm Ellie's big sister. And also, I'm my instructor's pupil! I can't be bothered with this. Good effort out there. Rogue who has not received permission. Plotting against us is utterly outrageous. How impertinent. Oh dear. Vexing. Top My thanks for destroying the sentries. Instructor? Hold on! Oh. I see. So that's your true form, is it? You savage. Your real face and mana have been exposed by me. You can't hide now. Well, it's not like I've actually lost against you just yet. As things stand, I can't return home to the lodge. Give this to Father. Papa? It's a supplementary report. I'll leave it up to Father to make his own judgment upon reading the news. Now go. With that thing in hand, I'm sure you won't get reprimanded. In the end, based on the performance in the trial and results of the student vote, the victory in the Luna Lumiere selection was captured by Guerra Espada. Of course, it goes without saying that, taking advantage of the confusion of the trial's final stages, the Black Madia incident was swept under the rug. The festival has come to an end. However, one question still remains. As Mrs. Othello is not a mana user, she is by nature unable to enter this palace. If so, then who in the world guided her and had her swap out the stained glass? This year's selection tournament was interesting in more ways than one. Come on, Moo, cut it out. I went through a lot out there, you know? And besides... That? It's a mana analyzer. Analyzer? It has a record of the mana info for the students. Well, at least those who were all registered at Glassmon Palace. Including Melida Angel, of course. I'm sure it will provide some rather intriguing results. So that's what you were up to then? A nice gift for the older brother of the Schicksal family.
Don't you think? Dragoon class Salacha Shiksal? Hey, Ellie. I'm thinking about creating a new unit. It'll be my very own. I'll be in charge. I won't let anyone tell me that I'm unworthy. You will come and be a part of it, won't you? Please, Ellie? Yes! Lita, please let me in your unit. Please. All right. The venue is on the other side of that waterway. Oh, yeah? What's over there? A library. And over there, there's no worry of running into the house mother out on patrol. To all fellow students here representing d'Autriche, I am grateful you accepted the invitation from St. Friedeswide and are here with us this evening in a final celebration. The feeling is mutual. Thank you for inviting us all here tonight. Let's raise a glass, everyone. We shall now hold the unofficial closing party for the Luna Lumiere tournament. Is this alcohol? That would be indecent. It's just some juice, of course. It's so good. All of you new students, even more so than the storied social gathering hosted by the Academy, this unofficial closing party that we ourselves put on is definitely worth your while. Take it all in and see for yourselves. Just lovely, Kira. Like the official gathering with its long-standing history, this night party is a tradition that has been continuously handed down by our prestigious seniors from the combined schools. Shenpa is once again looking even more spectacular tonight. I had no idea. I never imagined this existed. Secrets always make my heart race with excitement. How's it going? If it isn't the two Miss Angels. You know, my victory this time wasn't a show of praise for my actual ability. I can't really call it a true victory. Next time, I'll sear into your minds a result that is clear as day for any who are lucky enough to witness. With all proper respect to you, Kira, speaking as a lover and ardent consumer of numerous adventure novels, talking with so much rare confidence like that, and about a match that is still far in the distant future, is something one should try to be most careful about. Oh, is that so? Well, when one makes a declaration of victory, it livens things up a bit. That Kira isn't the type to belie expectations. It'd be wise to keep your eye on her. I wonder how things will turn out next year. No matter what the situation is, I'll do a great job of supporting you, Lita. Thanks for that, Ellie.
It's no use thinking about what next year's tournament will bring for now. Just for the moment, it's okay to just kick up your heels. You do have a point. So, what do you want to do? Cards? A good pillow fight would also be a standard way to go. I'd be too embarrassed to do that inside the dorm. Please. Shouldn't we be a bit more ladylike when choosing our fun? As far as what's done in these times, the answer is talking about our loves. Our loves? Great. You go first, Melita. Well, a partner like that is something I haven't experienced yet. You haven't just yet. Then what about yourself, Mule? Naturally, I'm in the same boat as you. And you, Sala? I'm too shy. It would never work out. Love would be too much to ask for. I guess things won't be exciting after all. Why aren't you asking about my love life? Well, then let's talk about one of the other standard topics, like scary stories. Huh? Oh no! My little sister isn't good at all with that kind of horrible stuff being told to her. You can relax. While what I have in mind is really scary, it's also a sorrowful love story for you to hear. You see, as you might have already heard this tale, this story is famous in Aquarima's Heavenly Mirror District. Oh, it's that story. A long time ago, there was a husband and wife who moved to Aquarima's Heavenly Mirror District. Fleeing the land of eternal night, they came to Flandor seeking a fresh start. However, due to groundless prejudice, the people of Flandor repeatedly attacked them. The husband, who was unable to find adequate employment and was driven to a corner day after day, ultimately came to treat his wife harshly. Even so, the wife endured it all with selfless devotion. However, one particular day, the husband who had lost his mind slashed his wife to death with a knife and proceeded to cut out her heart. Having calmed down, the husband became terrified of what he had done, and he ran off with the heart he had dug out. However, while he was on his way, he stumbled and ended up dropping his wife's heart. At that moment, a voice said, "My dear, are you hurt?" Believe it or not, the heart had spoken to the man. The man finally came to his senses. It was then that he understood just how very much his wife had loved him, and just how much he had done something that can't be undone. The man embraced his wife's heart, and then proceeded to throw himself into the water. Then, it is said, the two of them departed this life. That's a pretty sad and horrible story. That's your very best scary story to tell? Well, as a matter of fact, it's not. There is a second half to this tale. It was going okay up till the man and his wife's heart had set off for their journey to heaven. But the body of the wife who had lost her heart and been abandoned harbored a deep-seated grudge and began to stalk. The deceased woman, who was only wandering around the city to look for her own lost heart, at some point, the townspeople all started to call her the Grey Witch. But why would they all call her the Grey Witch? It's said that night after night she roams, attacking pretty young women she comes across, and then ruthlessly cutting their beating hearts out. Even now, and always. Ellie! Get a hold of yourself, Ellie! By the looks of how much you enjoyed it, it seems telling the story was really worth the fright. Hold on a moment. It's nothing more than just a made-up ghost story, right? I can't believe a heart could actually talk. Is that what you think, to tell the truth? All around Flandor, there's been a string of appalling murders where the victims have had their hearts dug out, leaving a hole. Are they crimes done for kicks by someone inspired by the tale? Or are... What the? It's probably just some wind blowing. Pina, bring me some matches. Pina?
Pina is nowhere to be seen. She just vanished. She's vanished? But that can't be. Tell me who you are. And how did you get inside here? You think that's the Grey Witch? No, it's the Grey Witch! Has she come here so as to cut out all of our hearts? Listen, run for it. I'll buy you all some time. That's right. Not all weapons are things made of steel. Isn't that right, instructor? Use the shock! It seems she's not down here chasing after us. Do you think everyone's all right back there? In any case, let's head back to our dorm. Good idea. What do you think? Could the woman flying around with the pointy hat be the Grey Witch? I don't know. But Kira did get defeated quite easily. So what's clear is that it was no ordinary person. For heaven's sake, all of you, witches are nothing more than pure make-believe. So there's no way one exists. If we talk to Instructor Koopa, he of all people will know what we're dealing with. What's wrong, Melita? Why did you just gasp? I stepped on something. Something fell from above and it's squishy. What is it then? I have no idea what it is, but it feels soft, cold, and slightly springy under my feet. Human skin? Or is it perhaps human entrails? Possibly. Let's get out of here quickly! Hurry! I think I just stepped on something. I stepped on something too! I can't go on any longer! Ellie, get a grip! There's more of it! What is with this sliminess underneath us? The waterway. If we can make it out the end of the waterway. If my instructor sees me arrive looking like this, that would be embarrassing! No! I have to get this I can't deal with this anymore! I'm taking it off! Ellie, don't do anything rash! Oh no! It landed right in my cleavage. Oh my. You're in a real fix now, huh, Sala? I'll help you get that thing out. I'll help you too. It's the fruit of betrayal. Peach hunting. That can't be any fun. I'll get it all off without leaving a single shred. So come on and move your hands out of the way already. Ah! You're all scaring me! No, it's the Grey Witch. Don't tell me. All the older girls got wiped out.
I won't let you meddle with my friends. Ellie! Please live a good, strong life for me, Lita. What are you saying to me, Ellie? Don't resign yourself to losing. I'm going to fight too. Lita. Phantom Blade Flash! Witch Bang! She's powerful. The witch is really powerful. Run now! Everybody! Hurry, get out of here! If we can make it out of this waterway. Just a bit farther. A bit farther. Almost there. If we head to the door, my instructor will save us. She won't pursue us out here, right? Instructor Koopa? Instructor? Young ladies, Instructor! We're in serious trouble! Something terrible happened! I won't say bad things about you anymore, so please save us! Please, Instructor Koopa! When this is over, I'll serve you as much as you like! I'm actually in a bind myself right now. Will you help me search for something? Search for something? Indeed. I'm looking for my heart that was mercilessly ripped out of my body. Have you reflected on your conduct, young ladies? Is that... It's tomato sauce. Oh, I can't believe all of the instructors found out about the unofficial closing party. I heard a small rumor about something, and it's quite shocking. It takes place after the house mother ends her patrols. At least that's what I hear. What are you talking about? They say there's some kind of unofficial closing party, where all of the students from both academies gather. And why are you telling me about all this? Now that you know, you can't ignore it. Well, right she was. After all, it is the role of a private tutor to see that you young ladies maintain order in the academy. So, then who was the Grey Witch who appeared in the corridor and attacked all of us? I know who. The Grey Witch was Rossetti. She disguised herself and even used face paint. And in a sense, she is perhaps the one who enjoyed this disturbance the most out of us both. What were those squishy things that fell into the waterway? That was Pixie Gem. Do you know what that is? Pixie Gem? It's a toy, you see. So, are you the one who made that stuff rain down from the ceiling like that? I did. I'm sorry about that. I never thought it would end up causing such a panic like it did. Huh? That was dirty, Instructor! Doing such a thing to innocent female students! I can't believe you saw me exposed like that! I knew you were just a lecherous perv! I'm gonna tell my instructor! Ahem. Which of us do you think would get scolded? You are all now free to leave and return to your rooms. My legs! I can't stand up! Too much excitement and fear, as well as tension, has made your legs numb after sitting on your heels for a long time. What a predicament you're in.
Come on, don't you get the picture we're in yet? You're going to take responsibility for this, aren't you? Instructor. Looks like I'll be staying up all night. In the first place, Instructor, I don't think you show enough consideration to ladies. If you're going to sneak in like that, then you have to tell me. I have to get myself dressed and ready and so on. What's with you thinking leisurely like that? Do you think an assassin will wait for you to get dressed and ready? But it's not like you're an assassin, Instructor, are you? That's a dose for just one person. Think carefully before using it. Instructor? That is correct. I'd say you were quite right, milady. Ah, there you are. I was just looking for you. Do you have some business with me? Well, I wouldn't say business, but yeah, you see, sure enough. I was thinking you're the only one for this. What? Hey, Kufa. I was just thinking, what do you say about marrying me? So, in short, your father went and decided on a husband-to-be for you, and in order to decline, you said, I already have a lover who I've promised my future to, right? Exactly! In Papa's mind, you see, we're already living with each other, and kissing about 100 times a day at the very least. Have you considered you're taking this too far? Well, you see, once I started exaggerating, I became unable to stop. You two living together? Rita, just calm yourself. I owe Papa a debt of gratitude so big I could never repay him back. I couldn't refuse his offer. So I beg of you, for the time being, please pretend to be my lover. I suppose I have no choice then. I'll help you out. Really? That's great! Thank you! There's nothing at all great about it! Who knew you had such muscular arms, Kufa? I would say they're both clinging a bit too much. Agreed. Instructor Rose is getting carried away. I'm sorry, Lady Melita and Lady Elise, but for now, I'm in the leading role. Agreed, darling? I guess. Mine! Hey, what's wrong, milady? Lady Melita! He treats you affectionately at the mansion. Shouldn't that be enough to satisfy you? How deplorable. A corruption of public morals. Unbelievable, making eyes so licentiously. She's Miss Stachi from the board of directors. It's a great honor to finally meet you, Miss Angel. I have heard a great deal about all of your truly remarkable exploits as a paladin. Completely unlike that incompetent, talented girl, with her pathetically low status unbecoming of a paladin. In addition, to think the attendant she has brought is a man of marriageable age. Director Stachi, he is more than... A world of sweet-smelling young ladies. I have once again found myself at the doorway to as yet unknown heroic tales. It's an honor, Marquis Brosum Prickett. Sweet, precious Rossetti, my most beloved daughter. Please stop it, Papa. It's embarrassing. Thank you for taking the trouble to come, Lord Prickett. Why, of course. For this particular training trip, there can't possibly be a better guide more suitable than myself, my dear madam. Why is your father here at the academy, Instructor? Because the destination for the training trip is Shingarta. Shangarta is where Instructor Rossetti and Marquis Prickett hail from. Hey, hold on! Why do you know that about me, Kufa? It's due to my line of work. Speaking of Marquis Brosum Prickett, there's no one in the field who doesn't know him. He's an authority on genetic engineering. What an interesting person.
Oh, and by the way, my beloved daughter, I have happy news. What is it? It's been decided that during this training trip St. Frieswide is taking, our lovely town will be hosting your highly anticipated wedding ceremony. Hold on! When did that topic come up for discussion? I was never told a single thing about it! I do not intend to get married to a stranger! Oh, dear Rossetti, my lovely minx of a fiery daughter. I'm dating my beautiful Kufa that is standing right over here! Don't just ignore my feelings on the matter! I'm afraid it's as she says, Marquis Prickett. So you're the young man. How dare you seduce my precious daughter? Are you? Papa! No, I'm mistaken. There's no way that could be him. What seems to be the matter here, Lord Prickett? You bear a very striking resemblance to someone I knew who is dead. A dead person? It was about 7 or 8 years ago. There had just been an atrocious mass murder which had taken place within our very own town. Something like that happened there? Ah, I see. You have no recollection of that time. The mastermind of the crime was considered to be a child who was 12. I can see that boy's face in this man here. Come now. The briefing for the training trip is about to begin. Please head to the Great Hall. Understood. And Lord Prickett, we'll be heading in this direction. Of course. Excuse me. Instructor, we should be going too. I'm very sorry to have to say this to you, milady. Huh? I'm not feeling all that great right now, so I won't be attending the assembly. Sorry, but, are you perhaps letting the things Director Stacci and the Marquis said bother you too much? No, that's not it, milady. You see, so long as you still acknowledge me, my lady, I find that I'm able to believe in my own self-worth. Well then. Instructor. Something about Instructor's demeanor back there seemed a bit off. I think he was bothered after all. Lita, what's wrong? You're looking kind of spaced out there. I'm just confused. I'm wondering why my instructor won't talk to me about anything. Lita. It seems I can't help do anything but worry about my instructor's well-being. I'm gonna find him! Goodness. Why do I have to be an instructor at the academy? It's all that damn brute's stupid fault! Hey, Angel, where are you going? The assembly's still in session. Excuse me, instructor. Stay back! Hey, what's wrong? It's nothing, ma'am. Damn infernal blue fire ice king! What was that voice? Voice? What are you talking about? Hold on. She didn't hear that just now? What happened to her? She's only fallen unconscious. There are no external injuries. Instructor? What in the world's going on? I'm not aware. I myself arrived here just a few moments ago. I didn't see you, Lord Prickett. All of you onlookers, I need you to move further back. It is important that we preserve the scene. Now, allow me to show you some of my very finest magic. His magic? This here is one of my very own revolutionary inventions. It is a volatile agent that can trace back to any sign of mana. That is to say, it will reproduce for us whoever it was that was present at the scene. See this? This is the mana of the guilty culprit. That flame's color. This mana here is. That's right. It shows it comes from a male. One who is almost an adult. No, someone who is in their teens.
The one thing I can say is, as for ways to try and prove my innocence, I have none. Hey, what do you think it is that the culprit wants to accomplish? Do you mean the blue-flamed culprit? I do. They said that the schoolgirl lost consciousness, but didn't have visible injuries. What was it the offender wanted to do? I don't have any idea. Oh, first time seeing an aurora and lightning, is it, my little birdies? That sight is one of the things my town is known for. Is it possible the lightning is getting so dangerous the train won't be able to head back home? Now this, my dearies, is Shengarta. It's a paradise in the depths of the earth. Due to the gene manipulation technology I've brought forth, this subterranean land is now brimming with a variety of luscious greenery. Rare flowers surround us, and tenacious crops abound. You can't see these back in Flandre. We've allowed them to make their way inside. They've made it all the way here, have they? The sound of water? A huge forest is taken. That voice I heard was coming from the far side of this boulder. Wandering off? Have you grown too tired of the lecture? Instructor. You two! Huh? You must stay away from there! Why? This area is a mystery spot. Conventional wisdom does not apply. What do you mean? Why is it a mystery spot? Due to a very strong kink in the magnetic field, there's a spot that produces an uncanny effect that goes against all common sense. Brosum! Dick, my future son! Great timing! This here is the true fiancé Brosum! Sorry, but someone else has caught it. Huh? Those not versed in these things, step back! Pathology progression A. It's too late. Provide him with salvation! And with that, his soul has been saved. Lord Perkins, what is the exact meaning of this? Conducting an execution is a serious crime. This is as far as you can get from an execution, ma'am. This is his salvation. He was stricken with an awful disease. A disease? Shengarta has been plagued with a rare illness. One loses their rational mind and is reduced to a monster that desires only to slaughter. Therefore, as we must, we promptly put down any individuals the disease has progressed in. This town is rather bizarre. Papa is also the administrator of this place. Sorry for dragging you into this whole ordeal. I thought for sure you would turn down playing the role of my lover. Why did you help me out with this mess anyway? Big Sis Rossetti! You little rascals, have you been good children? Yes! That's quite a merry family you've got there. Isn't it, though? Papa doesn't discriminate against kids who are orphaned. Big Sis, how long are you staying this time? Play with us! You know, Kufa, my memories from my childhood are pretty vague. They say I lost my family. But given the kind of place Shengarta is, such a thing isn't uncommon around here. My father takes in children who, like me, have no living relatives.
and he provides them with a new family. It's quite a fine thing, I would say. Yeah, it is. Apparently, Papa also lost his own wife a long time ago. Big Sis Rossetti, who's that tall man? Well, that's my fiancé. Wow! Your big sis has brought her boyfriend back to our home. It seems like you had a leisurely fun time, huh, instructor? How nice. Are you angry with me? And why would I be? Here's a question for you, instructor. What exactly do you think it is that I'm mad about? Could it possibly be because I left you by yourself and headed out without you? Instructor, please take out some socks and put them on me. Since you're not mindful of the fact that I'm a girl, I might as well have you dress me. After all, I'm just a child to you. Milady? What do you want? What do you say to going out on a date with me right now? What? A date? Right now? I'm out on a date night with my instructor! I really wanted to show you this place, milady. This limestone cave, actually, has a very interesting trick to it. This here is one of the mystery spots. The surrounding rocks are all strongly magnetized. And within a certain area, they produce something close to weightlessness. Magnetized? That's right. It also makes for an effective and thorough training environment. Is that right? You see, in order to maintain your balance, you rely on muscles you normally don't use. Even in your room, you can recreate that weightlessness by using a hammock. How about we give it a try when we return? But instructor, why is it that you know so much about this place? I've previously come to this town for a mission. Mission? Instructor, will you take me on a date again sometime? Any place would be fine, so long as it's together with you. Why, milady? I'm sorry for being so selfish with you earlier. I wanted to inconvenience you a bit. I guess I'm a bit odd. I want to be the only one who's acquainted with you. I'm sorry. It's childish and selfish. I know that. My sweet lady, you're the first person that I have ever known to feel that way about me. Which is why I'm not sure what I should do. This is just terrible. I don't want to believe it. So horrible. Oh my God! Who would do such a horrible thing? There are no pronounced external injuries. Even so, their vitality has been sucked up. This attack seems to be very similar to the student from before. Wait, not again. Did Instructor Kufa do it?
Well, Melita, let's see what your private tutor has to say about this. The thing is, I haven't been able to find him. Not since I woke up. There's no doubt in my mind that young man is a key person of interest in relation to this terrible incident. I want everyone here to track him down and bring him back so he can stand before me. If that's what you ask of us, Brosum, yeah, that's right! No, don't! Lita, listen to me. There's something I want to tell you about. I'm sorry. I want to be alone right now. Lita. Why would Instructor Kufa do that? Did he really? Attention, everyone. I know what you all saw was heartbreaking, but try not to let this get you down too much. Let's press on and continue our studies and training here. Can't say I'm impressed. To think a top student like yourself is escaping. I bet you thought, if no one will believe him, then I need to take my instructor's side and stand by him. Now does that sound about right? I don't know, I was just... Pretty foolish, aren't you? I'm seeing you in a new light. Maybe you've got everything right. Seems more worthwhile than investigating boring historic ruins. In the first place, have you started to get an idea of what it is we should be investigating? I'm not sure. But I can't just stand around and do nothing about it. How about the mystery spots? Kufa talked about them. He said in recent years there's been an unnatural surge in the number of mystery spots in town. Instructor said that? He asked a favor of me. He said, if anything should happen to me, I'd like you to watch over Lady Melita in my absence. I can't believe he goes and asks me of all people. My instructor asked you such a thing? We're gonna go around town and ask questions, but I stand out too much. Being an instructor at my age. I see. That's why you're disguising yourself as a student? What do you think? Does it suit me well? Oh dear. You're still inside the hotel at this hour? Shouldn't you be attending to your studies? My sister left something behind in the room. She was being a baby, saying I can't go unless you're with me, which is why we're here right now. I just love my kind-hearted big sister. Oh, goodness gracious. You two are close. Here's some chocolate for you. Oh. All right! Listen, Angel, I'll get even with you for what happened back there. In any case, let's gather some info. Okay, I'll give it a chance. Wait just a second, Angel! Excuse me, ladies! Oh, if it isn't a cute little schoolgirl, how can I help? Actually, there's something I would like to ask people from this town about. What is it? You see, I'm looking into knowing more about this town's many mystery spots. They scolded me quite harshly from what they said. Don't go anywhere near them. I did get a piece of candy from them, though. I award you 0 points. Let me show you how this is done. Big sis, buy me some flowers. Huh? Sure. Doesn't it have an unusual scent and shape? Big sister, do you know what this flower is called? Well, You see, it's a selectively bred variety that might as well be called a Shangarta brand, young ladies. That's truly amazing! Being able to enjoy colorful flowers in arid land like this is one of the many things that's all thanks to Brosum. Thank you, ma'am. As a matter of fact, we're doing some research while we're around. Oh? About what? About all the wonderful achievements here, thanks to Marquis Brosum Prickett. Well, that sounds just wonderful, doesn't it? Yes! Speaking of the Marquis' achievements, there's development of new crop varieties. And also, if I heard right... Identification of mystery spots, thanks to which there are far fewer people getting injured these days. What do you mean a mystery spot, ma'am? I've heard they're dangerous places for us to go to. Well done indeed, instructor. What can I say? Although I've resigned myself to this temporary position, the true me is pretty great. Understand what I mean?
Extracting intel during conversation is not all I can do. All the mystery spots that old lady mentioned to us were the Whirlpool Forest, the Zero Gravity Cave, and The most suspicious of all was the Crooked House. That must be it. Brosome Prickett was especially strict about forbidding anyone from entering this area. But there's nothing in this place. It's just as I thought. This place isn't a mystery spot at all. This log cabin didn't decide to become crooked over its lifetime. It was built exactly this way from the very beginning. What? But why do that? By hiding something within another product of nature. The aim was to make sure that people kept their distance. There it is. Hey, Angel. There's no telling what might happen down there. Stay close by at all times. I bet this is meant to prevent intruders. If this were just a cellar, there would be no need to construct it so deep. Not putting lamps on the stairway is also absurd. By instilling a sense of fear and anxiety, the aim is to deter people from heading further inside this place. To put it the other way around, it speaks to the fact that venturing inside is unadvisable. We're here. A dungeon? Instructor, who are these people? Judging from their clothing, they're likely residents of Shengarta. Moreover, those aren't regular old corpses. Loup-garou. As you should know, humans affected by the night gene factor, who weren't able to fully transform, would be lycanthropes. I would say that those particular corpses are failed loup-garou. Just look at that man's arm. That's the man who... Illness, my ass. The thing raging around this town is not some kind of rare disease. All the residents here are being used for some sort of experimentation. The Marquis is starting to look pretty suspicious to me. You mean Marquis Brosome? The specimens he professed as diseased were likely carried here to be hidden from view, and then used in his experiments. I suppose that's why he deliberately increased the number of mystery spots. How half-hearted! It's not enough! Show me some blood! Kill them! Go on and kill them! Hey, Angel, are you listening? It's that voice! Oh no! Something is about to start! Hey, Angel! Why do I know where the next incident is going to take place? They say someone's been attacked again. This time it was a school kid. He's dead. You scared me there, Director. Lady Melina, where have you been till now? Why? Why did this happen? Ellie! Hang in there for me, Ellie! She's still breathing. What a great relief. But Ellie isn't wounded. So where's the blood coming from? Rosalie, why did you have to die? Why was it that you had to be murdered? This should not have happened. You deserve so much better! Instructor Rossetti has been killed? What's going on here? We rushed directly over here after being notified.
but arrived to the same scene that you did. Lady Melita, you didn't take part in the training session either, correct? That's correct. It would seem Elise noticed your absence, became concerned, and then headed back here. Ellie did that? It's probable that Instructor Rossetti then accompanied her. So long as she chaperoned, I gave my tacit approval, but it turned out to be most careless of me. There are signs that Instructor Rossetti put up a fight. Assuming she was overpowered and wrestled to the floor, the culprit is not an average one. Must be that man! Huh? I bet he's a soldier! Hail the townsfolk for me! It's that man in military uniform and black hair! He's the guy who must have killed Rossetti! I want you to drag him before me as soon as possible! Marquis Brosum! I feel that my daughter's soul is still here with us. I'll attempt to bring her back. Marquis, is it right to handle the lady so roughly? What the hell would some school kid know? I'm a man who has been called a sage before. I shall overcome even the state between life and death. Soundly defeating a paladin and the career marquis at the same time, huh? There aren't too many people around here that are able to pull that task off. Please excuse me, Instructor Lacroix. But if you don't mind, could you give me a little time alone with my cousin Ellie? Well, in any case, we won't be able to leave this town. Not until the lightning outside decides to subside. There can be no more jumping the gun and acting rashly. I'm sorry, Ellie. If I hadn't gone off on my own like that, you never would have gone and gotten yourself wrapped up in that dreadful incident. Lita, listen to me. There's something I want to tell you about. Ellie? Back then, what was it that you wanted to tell me? Right now, I'm weak, so lend me all your strength. Get that student! The pupil of that man! What? Melita, you need to get out of this place! What's going on, Shenpa? Did something just happen? This time Marquis Brosum was attacked. The culprit wounded the Marquis. Then they stole and made off with Rossetti's corpse. At the scene, there were some flames of blue mana left behind. Our director is no longer capable of being able to stand up for your instructor. She's in there! That blonde student! Open up! Come on, child! What's going on? The townspeople now know. They've all become aware of your connection to Instructor Kufa. They are saying that if they take you, they will be able to lure out the culprit. Let's break down the door! You need to make a run for it, Melita! Go on, now! Okay! Sorry, Shenpa, Ellie, Director, Instructor Lacroix, Instructor Koopa! I'm going to get to the bottom of this! For the sake of Ellie and Instructor Rossetti! And, above all, in order to save Instructor Koopa! I can hear it. The sound of water. Wandering off? Have you grown too tired of the lecture? Instructor. You two! Huh? You must stay away from there! Why? This area is a mystery spot. Conventional wisdom does not apply. I now know based on my investigation with Instructor Lacroix. Mystery spots include more than just places affected by magnetic fields. Besides, Instructor was keeping me away from this boulder in particular.
I think not. There's definitely some trickery at play here. A spider web? Is that Marquis Brosum's actual signature? And here too. And here. And here. The writing regards research on the night gene factor and its extraction and transplantation. This book explains in depth, from lycanthropes, the basis of the curse. The night gene factor must first be extracted, then infect humans with it. In theory, it should be possible. However, there can be no expectation that such a dreadful experiment will succeed. In fact, 7 years ago, I failed to control the night gene factor. I can sense it. Someone new has crept inside my old haunt. I currently lack the sense of sight. Who the hell are you? I'm a young paladin girl named Melita Angel. Now what about you then? Show yourself and let me see you! You're a paladin? I see then. You'll make for a very useful specimen in the experiments. A bright idea just occurred to me. And what's that? Instructor Rossetti? You're still alive! I want it. I want blood. Give me your blood, little girl. Her mana is blue? See this? This is the mana of the guilty culprit. Lita, someone has been attacked by that blue-flamed criminal. Instructor Rossetti, were all of these attacks you're doing from the very beginning? Now drink. This time suck the very life out of your prey. Present me with the sweet smell of blood. His pupils shall be the first sacrifice. Instructor? Snap out of it! Focus! So you've shown yourself, Ice King. No, Rose, please, no! Stop it! Rose, you're not an inhabitant of darkness. All of your memories spent as a human should act now to constrain yourself. Remember! Remember all the people who love you! It's futile. There's no defying 7 years worth of thirst. Now all you can do is sit back and watch the sight of that woman falling under my control. Instructor? What's with your different appearance? I don't want that! You can rest easy. It doesn't matter how much of this you might forget. Milady, I will not stray away from being your private tutor. Instructor! No one has ever accepted me when I look like this.
It terrifies me too much the way you are looking scared at me right now. Please forgive me, milady. This isn't about my duty or mission, but only my own ego. Instructor? No matter how the rest of the world may view your appearance, I alone will always be by your side. So please, just believe in me, Instructor. Especially when I say that I'll always believe in you. Your white hair, your ears, your translucent skin. I think they're all lovely. Like this. I admire you to the point that I must kiss you. Lady, why did you do that? What do you think you're doing? You're the one who pinned me down on the ground, Instructor. But I am nothing like you. I was born and raised in the barbarous land of eternal night. Instructor? Milady, I'm half lycanthrope, which is to say that I'm your natural enemy. Not bad. I think I'll make this a staple of my diet. The children. The children are... This is why I put an end to it! There's no way such a dreadful experiment could succeed! Shut up! It is indeed true we failed to control the night gene factor. However, your beloved emitted the miasma and continues to live on, isn't that right? From now on, Lugaru will occur frequently in this land. That simply means you will have a periodic supply of new test subjects. A dead body did what? A half-vampire, huh? I failed to notice earlier. It's impressive that you managed to mix in amongst all the church children. Sorry, Rose. So you intend to make her into one of your vampire kin? But by doing so, that girl will be plagued with an urge to suck blood. She'll be reduced to a monster who feasts on humans. Kill it! You got me. Didn't know you were Testament class. You've got some nerve wounding me like that, mana user. But I found the next thing to experiment with. Mana! And you shall be the first sacrifice! I can't see! I'm blind! So long! Burn in hell! I think my days in the field may be over. Just what are you trying to do, huh, kid? Letting her memories rest. Why is that? If she forgets all about me, she'll also forget that she's kin. By doing this, she won't suffer from a thirst for any blood. I have a favor to ask. Can you at least let Rose go? I assume you're a soldier of Flandor, am I right? Sooner or later, that girl will regain her awareness that she is kin. And there's no guarantee she won't attack humans. I will keep an eye on her. And in exchange, I'll become your subordinate and pledge loyalty. If I take you up on that which you offer, you must vow to never unseal her memories. That girl can never again remember who you once were to her. I'm fine with that. She won't be grateful to you. She won't pay you any thought. You must see you'll be all alone, remaining frozen as you merely gaze at her from afar. I'm prepared for that. But
How could you do that? Because I want her to be happy. Brother, why did... You'll be all right, okay? I'll always be watching over you, Rose. So go on and rest easy. As things stand, there's nowhere in Flandor that would accept a half-human, half-lycanthrope. If my lineage came to light, I'd likely be executed. Are you serious? Can you promise, milady, to never let it slip about what we've just discussed? Mm-hmm. It's a promise now. If you aren't able to keep it, I'll do this, and I'll eliminate you quickly. Oh my! I got it. I'll keep the secret till I die. Very good, then. The issue now is Rossetti. Someone is trying to pry open the door behind which I sealed all of her memories of me. Do you mean the lycanthrope whose voice I heard earlier? That's right. The one responsible for sowing the seeds of a nightmare in Shengarta 7 years ago. Nakwa. To think he somehow managed to survive. I believe he has partnered up with Marquis Brosum in what I think is a bid to secure a large number of followers to act as his military force. Toward that end, they chose a fiancé for Rossetti, in hopes of growing the family tree of mana users in town. That's why they brought Instructor Rossetti here? Correct. And then, when Rossetti draws out her power, my true nature ends up getting dragged out with it too. So showing my face means that I'm taking a dangerous risk. If that wasn't so, I never would have left you alone, milady. Instructor... It's just... the way he's hurt Instructor Rossetti and Elian is now causing you so much pain and distress! It's infuriating! I feel the same way about it. There is, however, one scheme capable of laying waste to all his greedy ambitions. So what's the problem, then? It's not something I can do on my own. So then, milady, will you allow me to entrust you with my own life? Instructor, don't you know by now that my life is bound together with yours? That's Sir Brosum for you. To think he healed Lady Rossetti despite her being injured so gravely. Don't you think something's a bit off with Instructor Rossetti? I wonder if it's because she hasn't made a full recovery yet. Now, pledge your loyalty as a man and... No! Put a stop to the wedding! Who the hell are you? Instructor Rossetti! I'm not about to let you back out of our competition! If you're to get married, then please acknowledge it right now! When it comes to love for Instructor Kufa, yours is no match for mine! Kufa... Hey, Rose. Instructor Rossetti! Just so you know, my instructor and I have kissed twice already! That damn foolish instructor. Kissed? Instructor Rossetti! If you know what's good, don't do anything to upset Ellie and I more than you already have! You kissed each other? I haven't been able to do that! There's no way I can just let this slide! I had a feeling the time would come when I'd have to settle things with you, Melita! Fine with me! I'm about to show you the strong bond between mentor and apprentice! Which of us is worthy of standing by Instructor Kufa's side? And which one of us has the stronger feelings for Kufa? You're on! Polka! Finish! Phantom Blade! Fledging Divine Power! Was her attack overly weak? You're going to die if you don't fight!
You've done it now, Melita Angel. The one truly responsible for attacking the children is that lycanthrope right there! A lycanthrope? No way! This bastard caused those incidents? It seems I might have greatly underestimated you, Melita Angel. I am most delighted to see you. My name is Nakwa. I am a lycanthrope and an arachne. Take him down! Not so fast! Why are you looking so courageous all of a sudden? Have you finally remembered? I do! I remember what happened! I recall everything you forced me to do! Yes. No, a lady. This time, suck some blood. No! You're thirsty, are you not? No! Lady Elise. In that case, die, bitch! It was you back then! You were behind the accident that occurred when I was a child! So you remember that now. Having hindered all of my plans, you leave me no choice. As such a powerful mana user, I'll have you provide me with your flesh alone. Get away from my sister! Kuva! Ice King. Awaken, Rose. Now, Rose, let's kill that bastard. All right. Do you think you can kill me? I'm an arachne, one of the Grand Lords who rule over the Night World. How insolent of you, Rossetti! Where are you? I call on Brimstrom! Huh? A zero-gravity rocky tract? Oh! Damn it! I can't move! It's futile. Given I possess the ability to break apart, you can't fully annihilate me. So he'll just rise again? This is different than 7 years ago. Reduce every last one to ashes! Phantom Blade, Fletching Divine, Power! You knew? This was your plan all along, wasn't it? Maybe so. And now our intertwined fate ends here. Wait! Stop it! I remember everything now. I can see. About you, Kufa. About back then. All of it. I've wanted to see you.
Rose. I'm going to seal up your memories again now. Please don't! I don't want that! In exchange for sealing off your awareness of being kin, you can remain in the public eye. It's... Rose, that's the pact I had to make with my guild. Please understand that. But I just want to live alongside you. It's very cold over here. I want you to look to the sun and smile, Rose. I don't want to forget about you. It'll be all right. I'll always be by your side, keeping watch. Forever and always. Big brother. So now, please go on and rest easy. My Carmilla. What can I possibly do to bring you back now? You know, you never once let me into this room, did you? Are you? Is this woman here your wife, Marquis? She has begun to turn into a lycanthrope. And so you used Nakwa's abilities to stop the process. Saving her was part of the deal. By aiding along with Nakwa, wasn't it? What else could I possibly do? If I hadn't had Nakwa lend me his power, there was nothing I could have done. Do you remember a long time ago, Marquis? As a young boy, when my mother and I were persecuted in this town, and it seemed like we would die in the gutter, you welcomed us and took us into the safety of your church. And you attended my mother on her deathbed, and then gave me a new family after I was orphaned. That was all just me acting on an impulse. Here. This is a drug that returns a partial lycanthrope back to being fully human. This will be the only time that I will show you filial piety. Carmilla, my beloved. Oh, Carmilla. Farewell, Father. Did you hear? They say Marquis Brosum turned himself into the authorities. Sir Brosum was also responsible for the lycanthrope and that rare illness in town, right? I also hear his wife will take over looking after the church and children. I'm glad you finally came around and woke back up. I wasn't about to leave you on your own, Lita. What's that supposed to mean? You say that like I can't stand being alone. Am I wrong? Maybe you're right about that, Ellie. I've come to realize something lately. I can't achieve anything all by myself. Lita, did something important happen while I was asleep? Nothing all that major happened to me. You liar. I'm gonna tickle you till you say it. Cut that out! I'll tickle you back! For some reason, my memory of my time spent in town is pretty obscure. I don't think you need to remember it all. Don't try to force the thoughts. Yeah, right. Are you sure you're okay with not staying there a bit longer? It's fine. Even though Papa may not be around anymore, Mom came back. Besides, I have my own job to take care of. Is that right? I thought staying home and living a laid-back life was the option you preferred to have. To be honest, I have never told anyone about this. But I had a goal in mind when I decided to join Crest Legion. A goal? There's someone I want to see. When I was a little girl, I feel like they were always by my side. But now I can't seem to remember either their name or face. Getting to the point, my plan's to become famous. If I can do great things as part of Crest Legion and become known to people all over, then... Then the other person will find you instead. You've got it, Kufa. Instructor? Huh? What are you doing here? No fair! The seat next to Kufa is where I
along! And why is that, Instructor Rossetti? I thought you were done pretending to be lovers for now. But... Besides, my instructor and I have the sort of bond which we've already kissed. Ah! Yeah, now that you bring it up, what is the deal with that? Someone explain the characteristics of the 8 basic classes and their superiority and inferiority from a strategic perspective? Well then, Melita Angel. Okay. When used most effectively, the Samurai class, which is known for its superb agility, can achieve a 3-way deadlock when facing the Fencer class, which excels in defense, and the Gladiator class with its superior strength. On the Lady other Melita has been displaying remarkable growth as of late. To the point that it's far exceeded my expectations, in fact. This book was quite interesting. So if you'd like, I'll make an exception and lend it to you. Thank you! In exchange, I'll lend you one of my books, too. However, the fact remains there are many people who aren't pleased about the rapid progress of the incompetent, talented girl. School year. The day third-year students leave this academy and head out into the world is fast approaching. However, there is a major event before that. It is the Vibria Goat Librarian Certification Exam. Huh? What is the Vibria Goat exam? It's the general name for the massive labyrinth that lies within the central part of Flandor. If you must picture it, the place is best imagined as a kind of library. From books of ancient times, when the sun and moon were still present, to reproductions of letters and confidential documents. It contains all kinds of texts, totaling more than several hundred million. That's amazing! So the ones who dig up all of those texts are Vibria Goat librarians? Is that right? Exactly! The certification is rather difficult, and also dangerous. Rest easy, you two. Only second-year students and up take it. Melita? Elise? Do you by chance feel like taking part in this year's exam? With all respect, Headmistress, the young ladies are still first-year students. But you two were this year's represented cadets in the Luna Lumiere selection tournament. To convince all that were involved, I want to prove that you two, although first-year students with the Academy, were indeed worthy of being Luna Lumiere cadets. I am not concerned whether you pass the exam. If you would be willing to stroll around the relatively risk-free first layer, that would be enough. The opportunity for it came during the Luna Lumiere selection tournament. I was able to examine the mana of all the students present. And, compared to Elise Angel, I determined the mana Melita carries within her is not only different, but individually unique. This is of grave concern. Lady Melita Angel, despite her lineage from a Knight Duke house, carries mana that is different from that of a paladin. In conclusion, as for what that means... It means the rumors were true! That incompetent, talented girl is not a child of House Angel! Her mother truly did have an outside affair! Utterly immoral. I've had my suspicions for quite some time. Now the entire nobility's prestige is affected by this scandal. I believe that the secret of this incompetent, talented girl should be disclosed to all of the people of Flandor. I couldn't agree more. Same. Good judgment is to be expected of Duke Schicksal, Flandor's pride and a hero. I had a feeling you would all be in agreement with this decision. The question is, how to bring it to light in a manner such that the masses are convinced of the girl's lack of heritage. I know a great way to do that. We should produce a little show for all to see. This calls for one of the assets of Vibria Goat, the magical text called Anders Codex. In it, we will chronicle in detail the events in the area as they occur. Using this book to record, we shall make Melita Angel's obvious blunders known throughout the world. Excellent. For the sake of all the people of Flandor, I shall become the sword that brings about a revolution. Now then, this will open the show that shall expose the deceit that has grown in House Angel.
Is something the matter, Salacha? Hey, big brother. Is what you're doing here really what's going to be best for Melita? Listen, Salacha. This needs to be done by somebody eventually. Right now in Flandor, there are many machinations swirling around concerning Melita Angel. In such a harsh environment, making her continue to fight on would not be to her benefit. And so, as a reprieve, we need to put an end to all that suffering. I see. I guess you might just be right. I almost forgot. Here's a good luck charm. What's this? It's a bequest from someone who was said to have been a great librarian at Vibria Goat. It's called Alternate Fountain Pen. I'm sure it will lend you courage. Thank you. Excuse me, who the hell are you? There's quite a fuss going on over there. Hold on! By no means am I the least bit suspicious. I've simply come to see my daughter. Daughter? That's right! I'm telling the truth. Surely she's around here somewhere. Oh! I found you! I've been wanting to see you, Melita! My daughter! Helgus! That guy's a fiend! He tore to shreds our close ties to each other and stole away the fruit of the union I had! Oh, Melita! You must have endured such hardship! Who are you? Pleased to meet you. I'm your papa. Now, let me get a better look at your face. Stop right there! My daughter, Melita. I was happy to see you even for just a moment. But that violent boyfriend of yours troubles me greatly. On a night of the 13th month, the false soldiers will come crawling out. The golden fledgling is sought at the altar. One cannot dance with only one shoe. I would like to apologize about touching you like that. Instructor, were you thinking about what happened at school this morning? So it seems you could tell that about me. The day I inspected your mana like this for the first time, we talked about it, am I correct? About how someone who starts unsavory rumors about you will surely appear? And it seems to me that someone's trying to impair the dignity of your house. I believe that the man from this morning has no sort of connection to me as well as my mother. I'm also of the same mind. However, I believe the enemy likely has more tricks in store for you. Instructor, is there anything I can do to try and stop them? I do, milady. I have an idea. I would like to present you an exam. An exam? I will have you take the Vibria Goat Librarian exam, and you will pass it. Instructor? But isn't it supposed to be really hard and dangerous to pass? It's the perfect stage to make them all recognize how ready you are. Both the public and your enemies. But if I'm unable to pass the exam to your satisfaction, what will happen afterwards? Instructor? Will you end up leaving this mansion and not coming back? Let me see. I would see to it that you would receive some punishment. Punishment? What kind exactly? That's a bit frightening. That's a secret for now. So you've got to promise to try and push forward without being scared, okay? That's terrible. You're being mean, Instructor. So if I do pass the exam to your liking,
Then will you at least give me a reward? A reward? Well, of course. I mean... I look forward to seeing what selfish request you're going to trouble me with. I appreciate you coming along with me on this, Ellie. Well, you are the leader of our unit. I'm excited to go on a quest with you. Let's definitely pass the exam, okay? Hey, you two. Getting fired up is fine, but don't overexert yourselves, okay? Okay. This way. Well then, instructor. I'll do my very best in there. You take care, milady. Like always. I'll be awaiting your sure return. Now, everyone, you get the general idea. Are there any questions? In accordance with the grade of your exam, please proceed to the reading room on the applicable layer and obtain your proof of passing immediately. Then safely return to the first layer before the hourglass runs out. Vibria Goat is prowled by the haunted ghost of the librarians who formerly worked there. And they keep a sharp eye out for intruders who try to take books without permission. The lower the layer one descends down to, the more powerful the ghosts will become. So, don't carelessly descend to the lower What's going on here? The Vibria Goat should still be a bit further down than where we're currently stopped. Are you alright? You and Lady Melita sure seem to get along quite well. Excuse me? Is the Academy Director around here by any chance? She left just a moment ago to head to the certification exam with the students. What unfortunate timing. This has become a problem. I can't keep our guest waiting. Oh, that's it! Instructor Kufa, will you please attend to the guest? If you're okay with that, I don't mind helping. Who is this guest? It happens to be Melita Angel's father, Duke Felgus Angel. I'm sorry I failed to introduce myself sooner. I am Lady Melita's private tutor. My name is Kufa Vampire. So what's going on with Melita and the Academy School's director? They are currently heading over to take on the Vibria Goat Librarian Certification exam. She's taking the exam despite being a first year. She's only nominally participating. With all due respect, in order to obtain a librarian qualification, Lady Melita and her cousin are currently exploring the exam earnestly. It's quite impressive. Melita has no need for a labyrinth librarian qualification. I want you to bring her back here at once. She's no need for the qualification, you say? This is a notice of Melita's withdrawal. At the end of the school year, I will remove Melita from St. Friedwide's Academy and take her back to our principal residence. I thank you all for your hard work up until today. Can you wait a moment, Duke Felgus? Why would you choose now to close off her journey forward in the Academy? I have heard about the suspicious individual who entered the Academy grounds yesterday.
That was my own mistake. I knew that putting her out in the public view would give those with ill will towards the house a chance to do us significant harm. If you can at least wait one more year, your lordship, I'm confident I'll be able to report results that are to your satisfaction in regards to Melita. It seems you hold a very high opinion of Melita's potential. But most importantly, isn't it the case that she doesn't accurately grasp her own ability in regards to her power? I understand what you mean. Currently, Milady is still inexperienced. However, my lord, I can sense the unlimited potential that is within her being. I am confident in this much. No one in the world here understands Lady Melita better than I. Instructor Kufa! Instructor Rossetti! This is serious! This was sent to the school office! Wait, that is the emblem of Guild Grimfist. Give it here. What does it say on the back of the card? The fiend's hunger has fully peaked. The books written in the young lady's blood will forever fill the shelves of the boundless library. The young ladies are in danger. Labyrinth, Vibria Goat. Where are the older girls? And what about the director? Look at the hourglass. Lita. Do you think maybe the certification exam has already started? I don't really get what just happened to everyone else, though. Let's push forward, Lita. I wonder what sort of layer we're heading into right now. If I recall, the grade 6 exam we're taking should take place on level 5. I don't think it's all that deep or dangerous. It's ghosts! Are you all right, Ellie? If you can't handle it, I'll take them both down myself. I can hold my own ground. Don't be frightened, and watch carefully. Yes, although it's scary, thoroughly analyze it. This is fun! Instructor's teachings, instructor's movements, instructor's words. All the aspects of Instructor Kufa are propelling me now. So long as Instructor is with me, I can keep on going. I can keep on fighting. Instructor! We won! We got this, Ellie. Even if the director isn't around, we can pass the exam. Let's keep pressing forward. Yeah. What's wrong? I can't believe it's in this kind of shape after just one battle against those ghosts. Instead of 2 ghosts, what if 4 of those things were to appear at exactly the same time? It's no use imagining bad scenarios, right? Good point. No, you're kidding me. Once upon a time!
happened. You two, what are you both... I feel like it's been quite a while since we last spoke. I'm sure you were dying to see me and Salacha once again, am I correct? The Labyrinth Librarian exam? That's right. We might as well all take the test together. Is that kind of thing okay? Sure it is. And besides, I think it's their fault for tossing us first-year students in here without a guide to help us. I would hope they would be okay with little birdies like us supporting each other. Hey, Sala, you think it's a good idea too, don't you? Well, I guess. Great. This is the first joint quest with the 4 daughters of the 3 big Night Duke houses. Well, when you put it that way, this is actually pretty exciting. Right, Ellie? Yeah. Hold on a second. I'm going to check the map. Once upon a time. Seems we're in the 2nd layer. The exam is on the 5th layer, so let's take the stairs. What is that book? Materlink's survey map. It's a magical text that, when used inside Vibria Goat, it informs you of your current location and displays a layer map. Magical text? Yeah, it's one of the assets of Vibria Goat. But there's a limit to how many times it can be used, so we can't use it excessively. It's no fair that you have a map to help you. I'd say it's far more unreasonable to order us to explore this sprawling labyrinth without a trusty guide. Since we're all gathered here, I'll fill you in on all the details. In order to bewilder looters, this place is full of all sorts of tricks. One of them is the magical texts. Try reading this book. Okay. What's with these letters? Unless you hold the corresponding grade of librarian qualification, you can't tell what effect a magical text will exhibit. You can still attempt to use them, though. You sure know a lot about this, even though this should be your first time, right? Well, that's because Mew comes from a family of Vibria Goat researchers. The Lemures are a family of scholars who have maintained a research room in Vibria Goat for generations. This really is unfair. I don't believe there's a rule prohibiting you from bringing things with you. Leaving that aside, we need to try out the effect of the magical text. Even though we have no idea what kind of effect it will produce? That's all the more reason we need to test it and see. Wouldn't you agree? The incantation is once upon a time. I have butterflies in my stomach. I call once upon a time. What's going on? Dear me. Where are you, Lita? I feel a cold draft for some reason. My outfit changed? When did that happen? That magical text was Diva's collection of poems. It has magic to infuse the power of characters from old tales into you. And it looks like it has chosen to dress you as Cinderella. As for the effect, you'll receive all kinds of divine protection until the time limit has concluded. I think that was it, anyway. That's nice and all, but it's hard to walk. Well, what about me? You look so cute, Ellie. Elise, it seems you've been given the role of Ruby. As for the effect, the wildness of the wolf resides in you. That tickles, stop it! Wow, you sure are flaunting it now. Mule, what role were you given? Seems to be abracadabra. I can use the genie's power a total of 3 times. Mew? Wow, the Little Mermaid is a very rare role to receive. But I can't stand up in this! Solange is a first-year student like us, isn't she? Yeah, that's the fruit of betrayal for you. The forbidden fruit that rips apart the ties between this group. I want to touch him. Huh? What? Actually, that's my exclusive privilege. But I'll make an exception and let you touch them. Come and enjoy them to your heart's desires. You can't just give them permission to do that! They're coming for me! Wow, they feel so nice cupping my hands. They're so springy and so soft. Just like fresh pancakes. That's quite enough touching already! Stop it! We changed back. That's too bad. Using magic comes with a time limit, you see. And for the exam, too. Oh, that's right! We need to hurry! I'm through. I think I want to go home. You can't just yet, dear.
After all, the best is yet to come. That's where the exam's held. What's that? It says, will you take the exam? Yes? The exam starts now. It entails the mending and proper arrangement of the books. Mending and proper arrangement? Maintaining the books with care is one of the many jobs the librarians possess. So we just have to tidy up those books, huh? What is that thing? A demon that eats through books called a boar imp. If we eradicate that thing, the books will be mended back. Leave the mending to me. Everyone else fix their arrangement. Got it! Yeah! I did it! Ladies, let's get this over with. All right, I'll handle all of these things. What's with that? Mule, what's going on over here? I really don't know. My mother never said anything about this happening. I got one in over here. I get it. This is a puzzle. It's a puzzle? I'm going to try to decipher it, so you need to buy me some more time. All of these books appear to be written by using only 25 symbols. The meaning of the content is unclear, but all the combinations that can be expressed with the 25 symbols are present. If we consider that no two books here are identical, there's a book somewhere in here that's the same as this, besides a single character. Supposing that is the case, then that would mean the writing in one book should clarify the position of another book, so... I've deciphered it! Give me a hand! Fourth bookcase, second shelf. Okay, got it. All right, now Elise, second bookcase, fifth shelf. Come back here! Third bookcase, third shelf. Sixth bookcase, seventh shelf. Over there! That's the final one! Melita! Got it! Get up there! Catch Melita! Lita! Thanks for the lift, Salacha. We did it! We most certainly did, Melita. We passed the exam! I did my best, you know? Yeah, we gave it our best down here. We scored a major victory. What in the world is that? This is... Our proof of passing the exam. Now we need to get ourselves back. Yeah. All right then. What about the time limit? We're fine. We have plenty of time left. That's a relief. Let's hurry on back. Hey, Melita, you two were actually serious about passing the exam. Considering it's a difficult test for first-year students, why put in the trouble? Well, doesn't the same go for you and Salacha? Well, as you might know, we are the top students at St. Autriche. To be honest with you, I want to be acknowledged as a child of House Angel. Not just by peers and people around town, but also by my father. So my instructor thought to give me an assignment. Ah, I see. So this was an order from that cool instructor of yours. Although, it may be true that you passed. I don't see how that actually acts as any proof you're a child of the House of Angel. I'm sorry if I offended. I'll escort you back to the academy. I know a shortcut. Let's go, Lita. Okay. Salacha, why?
I'm sorry. But My. Sala, aren't you carrying your mischief a bit too far here? Give the book back to her now. It belongs to Melita, not you. This exam is a trap for you! Headmistress! Miss Shenfa, everyone here is safe? Yes, Headmistress! There's nothing for you to fear anymore. Please, Headmistress, if you would, tell me what in the world happened. That vegetation that suddenly covered the whole elevator. It was an illusion brought about by the magical text Perona's Trompe L'Oeil. Magical text? Yes, and unfortunately, due to its effect, we got carried deep within the labyrinth. Why did such a thing happen? Let's save an investigation into all of the details for later. For now, we should just concentrate on getting everyone safely back to St. Friedwald. I don't see the first-year students anywhere. Indeed. We need to alert the Academy of this freak incident and call in some help. Not a single soul here will be able to return home. I assume you were the ones who set that trap in the elevator? What in the world did you hope to accomplish? Oh dear. I have no idea what you're talking about. Don't play dumb with me! I can handle one of them. Just stay strong and remember to keep your wits about you, Miss Shenfa. Got it! So you finally show yourself. It's a great pleasure to finally meet you. Director, I must say your reputation precedes you. Crowdoll is the name I am known by. An apostle of Guild Grimphus, an eminently sinister militant organization, you may recognize me as an artificial lycanthrope who indulges his reputation as a necromancer. So you're with Guild Grimphus? Why are you and your dead targeting my students? I'm afraid dead men can tell no tales. Their lips are but sealed. Here you are! Having to protect them like this is onerous, isn't it? There are some things I will risk my life for, and that, Crowdoll, is a point of pride for me. I won't let the likes of you ever think about laying a finger on any of them. Headmistress, no! Damn you, bastard! Headmistress! I beg you, please take care of my students. We ask for you to please forgive us, Headmistress! We were the ones who read from Perona's Trompe L'Oeil. We did it on the elevator. But why? Why would you do such a thing? My father ordered us that we had to. We never thought things could possibly turn out like this. No way! As you can see, this is my secret art of discarding the flesh and coming back as the undead king. Now, my ghosts, hurry and assemble before your king. Tear to pieces anything that exhibits life. A trap? What do you mean by that? Look, Lita, it wasn't the grade 6 exam that we just finished. It was grade 5, one higher.
It was? Why did you deceive us? What is that? Hey, wait! Melita Angel. Class, rank, samurai. Well then, I must inform the older brother of the Schicksal family. Lita, we need to catch her! You're right. Everyone, start moving! The gate to St. Friedride! Go now, my children! Smash them to bits! I can't take on a force of this size in my human form. Instructor Koopa! Why? I would no longer be able to be by her side. Is there no other way? So you managed to make it in time, Williams Jin. Just barely, it seems. What are you doing here? It's futile. My bandages suppress superhuman abilities. Bastard! You're a traitor! Jin, you'll pay dearly for this! You will now call me Williams. I didn't think you would actually show. You have my thanks. Well, as they say, one can't dance with only one shoe. Besides, if you go away, my whole plan here will ultimately end up being ruined. Instructor Koopa, who is that man with you? He looks like he might be a lycanthrope. None of that should matter to you, ladies. Truth is, we owe this man our lives. On behalf of us all, allow me to offer you our thanks, Sir Bandage Knight. It's nothing. I'm glad we were able to avert that crisis, but they might still be in a lot of trouble back there. What do you mean by that? Guild Grimfist has invaded St. Friedride Academy. The criminal threat was sent for a purpose, making sure to keep you away from the location. This time, their target isn't aiming for Melita Angel. Their main interest is... the lives of all the Academy students, it seems. Before the matter of this imposter is made public, they're attempting to silence all of the eyewitnesses. Mm-hmm. It would seem leaving those girls behind was the right call after all. Instructor Koopa. Put your minds at ease. I'll bring the other young ladies back safely. Oh, there you are. Hey. You must be the one known as Williams Jin. I hear you are wishing to join our guild? No, sir. I hope to exchange information. Oh? And what is it you want to know, young man? If you'll share the results of your research about lycanthropy, and how one can return a lycanthrope back into a human, I'll act as a spy and regularly provide you with intel on criminal activity. What do you say? Am I right in thinking you'd like to return to being human? Your question is wholly beside the point. All I need here is a yes or a no. Let's wait and see. I will judge whether you're useful to me based on your performance going forward. Okay? Yeah, that'll do for now. So what brings you here anyway? We received some information from Duke Lamore, who administers this place. He said that unexpected movement was observed at 2 of the gates that led into Vibria Goat. One is the gate managed by the Mordru Arms Association of Commerce. The other gate is managed by the Schicksals, one of the 3 big Night Duke houses. That gate is said to be located on the 18th layer. As far as investigating the matter, Kufa, you're the right man for the job. All right.
you! You need to be honest! I thought that the both of us had become friends! Why are you doing this to me? Because I like you, Melita. That's why I do this. Once upon a time. Run away, Melita! Melita! What is it that the House of Shiksal is after? Milady's secret? Her life? If the time finally arrives, when Milady's life is to be taken. That is... I see that much talked about. You're telling me to disgrace myself? It's best if you just give up. You're incompetent. Perhaps they've gotten lost, and they'll get here soon enough. Where exactly am I? It looks like my outfit has changed. Welcome, Melita, to Walter's illusory tale. Mule! Can you keep quiet and behave yourself? It's about to begin. Begin? Lita. Ellie! Quiet, please. What is this? Greetings, miss. Welcome to the Queen of Hearts court. I presume you're Melita Angel, is that right? Yes, big brother. That is without question the daughter of the head of House Angel. Very good. Now then, let the trial now begin. Begin the trial? The man before you is the judge as well as the ringleader behind this conspiracy. It was specifically under his instruction that I was to ensure that you and the others would be led here. Oh. I don't really know who you are, sir, or where you even come from. But you need to listen. I won't bow to a king who hides his face or conceals his lineage. We're still in the middle of our certification exam, so I'll be going now. You cannot flee, imposter daughter of the House of Angel. Clerk, please start recording. It begins with once upon a time. Anders' Codex here is a magical text that will accurately chronicle all the events as they unfold. So I'd advise you to be careful about the choice of words you use with us today. Otherwise, you'll end up delighting the public with a Night Duke House-related scandal. There is a single charge held against you. The defendant here, Melita Angel, in spite of having no qualification to be a Night Duke House, is suspected of laying claim to the Angel family name and deceiving the people of Flandor over the course of 13 years. What say you, jury? Incompetent, talented girl! That is unforgivable and treasonous! Precisely right. However, the time to shed light on her vocal crimes has finally come. The man who says he is her true father has appeared and taken center stage to bring his daughter back home. And furthermore, we have the proof here that the defendant's lineage is improper. You can't have that! That's my... Name listed, Melita Angel. It says that her class is... Oh my. Samurai. I knew it! So that girl really is. I may be a samurai class, but that's not evidence that I'm not my father's daughter. My instructor taught me that. Even when one is born into a Night Duke house, there are cases in which they don't inherit a higher-ranked class. You are indeed correct about that. However, there is something I just can't wrap my head around.
Why is it that you were an incompetent, talented girl who didn't have any mana? And why only now, at the age of 13, did your mana decide to awaken? Well, that's because... That's because what? Why did your mana manifest all of a sudden? If anyone finds out about what happened... See? She can't even give a reply! She has a guilty conscience! No, I can explain! Are you sure? Deep down, even you know it's true, don't you? Being labeled an incompetent, talented girl, you are unworthy of being part of any house. It's as clear as day now. Melita Angel's father is not Duke Felgus. This is absolutely unbearable. When the two of them married, Duke Felgus had people from all quarters running him ragged. What a little hussy she was that she see that devotion. Shouldn't the commoners be expelled to the lower social stratum of living? Landlord should be kept as the domain for us nobles. Leave the rest out. Shut up. Shut up! Don't you dare speak ill of my mother and father like that! I remember it all. I remember that my mother sincerely loved me and loved my father. I refuse to believe I'm the product of an affair! Then tell me why is your I will mana... prove to you my legitimacy. I will become stronger than what I am now. I'll join Crest Legion and become the kind of child of the House of Angel who's acknowledged by everyone. I'll attest to the great love that my mother and father shared during her life. Oh, Lita. You will hear me on this. I will not give in. And I will be damned if I lose to all of you! Then you should prove it to us. Let's see whether or not you're truly a match for someone from a Night Duke house. Salacha? Go now, my loyal Knight Jack. Expose the deception that has grown rampant in the House of Angel. I wanted to put a stop to this before I went this far. You need to stop this! Cut her out! Lita! Thanks! Now that it's come to this, I'm left with no choice but to fight you. The best I can do is end this quickly by my own hand. I can at least take some pride in that! Don't feel bad about it! Lita! You'll make it worse if you put up a struggle. I have no desire to see your blood spilt. That's so considerate of you. But you would be wise not to be so confident and underestimate that samurai class! It's the Dragoon ability of flight! Behold! Springily Rise! Oh no, Lita! Don't worry. She seems to be trying her best, at least. Melita doesn't have a chance in a million of winning. I mean, right from the beginning, she's getting pinned down by Sala, a Dragoon class. She's not a Paladin class, and moreover, if she suffers an overwhelming defeat to a fellow daughter of a Night Duke house who's her same age, there will be no one left to believe in her descent, not from the House of Angel, at least. You reek of lies with your talk of nonsense. Huh? Lita boasted about you to me. She said she had gotten to know a pretty girl during the tournament. She felt like you might become a special kind of friend. I see. Then I bet her hate for me is pretty strong now. That's your real intention. So long as she has a friend like you by her side, I'm sure Melita will be fine. I see. You really like Lita, don't you? You may think of Lita and look down on her, but I do not. I will stand behind her in support, and I take pride in that! She's out there dominating. Take a look at that. How unsightly is it to do nothing more than run away? Those with adult eyes see that and think she's dominating. Just who the hell is she? That man who trains her. No! Salata! No more hiding in flight! Sala! Lady Salacha lost? Now you all listen to me! What I did
shows exactly why I take pride in being samurai class! It is because of that I was able to pick myself up. And it's because I want to catch up with someone that I can find the courage to push forward. Staying true to myself. It's the only way I will make you accept me as is. I am a paladin of the House of Angel! If that's it, then does that mean Lady Melita truly is the daughter of Duke Felgus? And the late awakening of her mana and class was simply terrible luck that befell her? And if that's the case, wouldn't it mean we've done something extremely treasonous? Once she's backed into a corner, she's of no use at all. I suppose I'll make it as if this never actually happened. Is that thing... What just happened to that pen? It looks like an alternate pen. It's a super rare, non-standard item that can rewrite the effects of magical texts. What's Sala doing with something like that? This is not the time to be afraid. We're mana users for crying out loud. Melita is absolutely right, Sala. Playtime is over for us now. Right! To the gallery! This is the only way out! Hurry and get on the other side of the door! Mrs. Othello? Well, Please, quickly take refuge. Ellie will be troubled if you don't return home to her. It would break her heart. Quickly now! We need to go too! Come, come! Beautiful princesses! Isn't it about time for the finale of this fairy tale? But aren't you the one? My current role is not to play Melita Angel's imposter father anymore, but as complete, unadulterated evil. You are an imposter! How dare you torment Lita like that! It's eroding? Time to end this! Ellie! You caught me. I will protect you, Ellie. Now let me hear the despair-filled shriek of a young lady! Instructor! Sorry I took so long, Lady Melita. You can leave the rest to me now. Sorry, Instructor. I'm going to protect everyone too. That's the kind of thing that makes you my pupil. Let's finish this, milady. Ready! I suspected that you would come. The private tutor of Melita Angel. As if I care. Now, beat it. When did you... Too slow. It's taking you too long to unleash your mana. Understood. What's a bastard like you got? Don't make light of the samurai class.
severing petal! Damn it! That brat! Stop making a fuss and being unseemly. Duke! Though it happened within a tale, you suffered a true death, so you bet it hurts. Please, you must save me, Duke! I get it. Thank you for your service. Why would you do that? Well, I thought I would give you one last role to play. The unforeseen ability of the incompetent talented girl, the skill of her private tutor, and his background. It would seem there is still much that I have to do before the time is just right. Lady Elise! Instructor Rose! I was so worried! Please tell me, are you okay? Yes, I'm all right. I'm glad you're back, Instructor Melita. I'm happy to see you're safe. I'm sorry to have worried you. Melita, you did a great job. Thank you. Truly. In the following days, a number of people claiming to be Lady Melita's true father wrote into various newspapers regarding the incident that had secretly shaken the Cardinal Scholarship District. While the matter was quickly resolved by Knight Duke Sergei Shiksal, who had moved forward with an independent investigation. And as it turned out, the culprit behind the incident was a member of Crest Legion named Bijou Nice. The young elite knight is considered to have perpetrated the act of violence due to harboring doubts about the current state of the nation. But he has gone into hiding, and the truth of the matter remains in the dark. To deal with the aftermath of this crime unprecedented in the history of Crest Legion, the commander of the unit, Duke Felgus Angel, is briefly staying with Lady Melita. Come on, get back up. Thanks, Nerva. Lita. Regarding your class that was shown on your certificate for passing the Labyrinth Librarian exam, your great-grandmother, there was a relative who was samurai class in her generation, if I'm remembering correctly. You very much resemble Melanoa. Father! I leave the rest to you. Sir.
I'm so happy for you, Lady Melita. Oh, look at the time! We have to hurry! It's the opening ceremony, so we need to get ready too! It's time to go. All right. You know, your eyes are the same as my instructors. You're always together, aren't you? Milady. Oh, instructor. For my reward for passing the certification exam, will you hear what I chose for my selfish request? Go right ahead. I want you to be present to see it. The moment this world and its people, which could be said to be cruel, acknowledges me someday. Instead of entrusting my life to you, I would like to one day risk my life to save yours. Sure enough. She is my little lady. Oh dear, if we don't hurry, we'll be late. Let's go, instructor. You are... কই থাকেন আপনি? থানায় গেলাম, আপনার বিস্তারিত পাইলাম না। আর কোয়েন না ভাই, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মেজাজ হয়ে গেল টং। কিল্লিগা মেজাজ টং হয়ে গেল কিল্লিগা? তোর ভাই চারিদিকে যে অবস্থা শুরু হয়েছে তাতে মনে হইতেছে পুরা ঢাকা শহরকে থানা বানাতে দরকার। কিরম গন্ত? যেমন ধানমন্ডি থানা, উত্তরা থানা, এরকম ঢাকা থানা একটা নাম? আরে না রে ভাই, অফিস আদালত রাস্তাঘাট বাড়ি ঘর সবকিছু থাকবে থানার মধ্যে, পুরাটাই থানা। গুড, ভেরি গুড, খুব ভালো লাগছে। এদিকে আইন। এই মিয়া, আপনার আইডিয়া তো করা, খুবই ভালো লাগছে আমার। আপনি চালায় যান, কোনো অসুবিধা নাই, আমি আপনার লগে আছি। পুরা জগৎ সংসারটা থানার ভিতরে ঢুকায় দেন, সুরক্ষিত থানা জীবন। গুড। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, বাদ দেন। আপনি থানায় কি গেছিলেন হেডো? একটা ছিনতাইকারীরে ছাড়াইতে। কি কোন হেডো? ছিনতাইকারী ছাড়াবেন নাকি আপনি থানায় গেছেন? কে হে আপনি কিছু হয় নাই? ওই মিয়া কি কোন? আমার 14 গোষ্ঠী থেকে কোনোদিন ছিনতাই করে নাই, এখনো করে না। রাস্তার ছিনতাইকারী পাবলিক মারতা ছিল, আমিও মারতাছিলাম, আটকা করতে পুলিশ আইছে, হ্যাঁ থানায় লয়ে গেছে। কেমন লাগে কোন? পরে গিয়ে ছাড়াই লইছি। বুঝলাম না, ছিনতাইকারী ধরে পাবলিক মারতেছে, আপনিও মারতেছেন, থানা থেকে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেছে, শেষ। আবার আপনি তাক ছাড়াবে নিয়ে গেছেন থানায়, কেমে? কেমে কি? ও ছাড়াই আনছি 8 মিটারের লেগে। মানে? মানে আমি তো মারতাছিলাম, আমার তো 8 মিটে নাই, মাঝখান থেকে পুলিশের থানায় লয়ে গেছে, পরে ছাড়াই আই না 8 মিটে ছেইচা পরে ছেড়ে দিয়েছি। কে চা খাইবেন? না না না, চা খাও টাইম ভাই। ভাই আমি কিন্তু আপনার উপর খুব মাইন্ড করলাম। কি লিগা ছিনতাইকারীরে ছাড়াই আনছে লিগা? আরে না রে ভাই, আপনি আমার থানায় গেলেন অথচ আমাকে জানালেন না, একটা ফোনও তো দিবেন না, পারলেন না। ইস ভাই, ভুল করে বলেছি ভাই, বিশাল অন্যায় হয়ে গেছে ভাই। কিন্তু তখন তো আপনার কথা আমার মাথায় আসছিল না, আমি তো হুতাশে থানায় গেছি গিয়া, থানার সামনে গিয়েই আপনার কথা মনে করছে। আরে কিন্তু আমার ভাই থাকে রাইটার শরীফুল, ভিতরে ঢুকলাম, গিয়ে আপনার কথা জিগাই, কেউ কইতে পারে না, কয় এখন আয় নাই। ব্যস্ত থাকি তো। তো ঠিক আছে, পরে কথা হইব নি। কিচ্ছু ঠিক নাই, কই যান? আমার গল্প তো শুনলেন, আপনার মেজাজ কিল্লিগা টং হইলো এটা তো কইলেন না। ও আর কইন না ভাই, ওই যে আমাদের বিল্ডিং এ একটা অফিস আছে না? আছে তো। এই অফিস থেকে সৎ মানুষের সন্ধানে একটা বিজ্ঞপ্তি দিছি। আমি তো আগে থেকে জানতাম বিশাল বড় লাইন হইব, সেই জন্য একটু টোকা এনে লাইনে খাড়া করে দিয়ে ঘুমাই। বাহ, খুবই চমৎকার বুদ্ধি। তারপর কোন তো ঘুমের মধ্যে খবর পেলাম কোন হারামজাদা জানি আমার লোকের লাইন থেকে বাইর করে দিস। চিন্তা করে দেখি, আমার লোক আমার সিরিয়াল থেকে বাইর করে দিছি। চেতে মেতে যা করল, ওই কার এত বড় সাহস, লাইন থেকে আমার লোকে বাইর করে দিছে।
এক হারামজাদা কয় কি কে আমি দিছি পরে ফালনাই কুত্তা বাঘা তোর নাম এই কথা কয় এমন জোরে কান পচে একটা চোর দিলাম ব্লিডিং। না না ঠিক আছে তো, আপনি একটা চটকানা মারবেন আর বিল্ডিং হইবেন, এটা কোনো কথা? তারপর তারপর আর কি ব্যক্তি মিলে হাতে পায়ে ধরে এই যে কি কান্নাকাটি শুরু করে দিল। আমি তো ভাবছিলাম সবগুলো খাতে হ্যান্ডকাপ পরে থানায় নিয়ে যাবো গা। নিলেন না কেন? নেওয়া তো উচিত ছিল। কয়জন ছিল ওরা? কত আর হাজার পাশে কবো। হাজার পাশে তো একটা থানার গাড়িতে ধরতো নিশ্চয়ই না? আরে ভাই ধরে না, এই জন্যই তো কইলাম পুরা ঢাকা শহর কি থানা বানায় দেওয়া উচিত। হ্যাঁ গুড, ভুলেই গেছিলাম, ভালো আইডিয়া। ঢাকা শহরে কিন্তু থানা বানাইতে হইব। আমি আছি আপনার লগে, বুঝেন না? নিরাপদ একটা জীবন। থানার মধ্যে জন্মগ্রহণ, থানার মধ্যে মরে গেলাম, কোনো টেনশন নাই। গুড, ঠিক আছে ঠিক আছে, পরে কথা হইব না আপনার সাথে। হ্যাঁ এখন খুব ব্যস্ত আছি। যান দৌড়ের কথা কেন ভাই?
তো মিয়া কই থাকেন আপনি? থানায় গেলাম, আপনার বিস্তারিত পাইলাম না। আর কোয়েন না ভাই, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মেজাজ তো হয়ে গেল টং। কিল্লিগা মেজাজ স্ট্রং হয়ে গেল কিল্লিগা? তোর ভাই চারিদিকে যে অবস্থা শুরু হয়েছে তাতে মনে হইতেছে পুরা ঢাকা শহরকে থানা বানা দেওয়া দরকার। কিরম গন্ত? যেমন ধানমন্ডি থানা, উত্তরা থানা, এরকম ঢাকা থানা একটা নাম? আরে না রে ভাই, অফিস আদালত রাস্তাঘাট বাড়ি ঘর সবকিছু থাকবে থানার মধ্যে, পুরাটাই থানা। গুড, ভেরি গুড, খুব ভালো লাগছে। এদিকে আইন। এই মিয়া, আপনার আইডিয়া তো করা, খুবই ভালো লাগছে আমার। আপনি চালায় যান, কোনো অসুবিধা নাই, আমি আপনার লগে আছি। পুরা জগৎ সংসারটা থানার ভিতরে ঢুকাই দেন, সুরক্ষিত থানা জীবন। গুড। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, বাদ দেন। আপনি থানায় কিভাবে গেছিলেন হেডো? একটা ছিনতাইকারীরে ছাড়াইতে। কি কোন এটা? ছিনতাইকারী ছাড়বেন নাকি আপনি থানায় গেছেন? কে হে, আপনি কিছু হয় নাই? ওই মিয়া কি কোন? আমার 14 গোষ্ঠী থেকে কোনোদিন ছিনতাই করে নাই, এখনো করে না। রাস্তার ছিনতাইকারী পাবলিক মারতা ছিল, আমিও মারতাছিলাম, আত্মা করতে পুলিশ আইছে, হ্যাঁ থানায় লয়ে গেছে। কেমন লাগে কোন? পরে গিয়ে ছাড়াই লয়েছি। বুঝলাম না, ছিনতাইকারী ধরে পাবলিক মারতেছে, আপনিও মারতেছেন, থানা থেকে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেছে, শেষ। আবার আপনি তাক ছাড়াবে নিয়ে গেছেন থানায়, কি আমি? কি আমি কি? ও ছাড়াই আনছি 8 মিটারের লেগে। মানে? মানে আমি তো মারতাছিলাম, আমার তো 8 মিটে নাই, মাঝখান থেকে পুলিশের থানায় লয়ে গেছে, পরে ছাড়াই আই না 8 মিটে ছেইচা পরে ছেড়ে দিছি। কে চা খাইবেন? না না না, চা খাওয়া টাইম ভাই। ভাই আমি কিন্তু আপনার উপর খুব মাইন্ড করলাম। কি লিগা ছিনতাইকারীরে ছাড়াই আনছে লিগা? আরে না রে ভাই, আপনি আমার থানায় গেলেন অথচ আমাকে জানালেন না, একটা ফোনও তো দিবেন নিয়ে পারলেন নি। ইস ভাই, ভুল করে বলেছি ভাই, বিশাল অন্যায় হয়ে গেছে ভাই। কিন্তু তখন তো আপনার কথা আমার মাথায় ছিল না, আমি তো হুতাশে থানায় গেছি গিয়া, থানার সামনে গিয়েই আপনার কথা মনে করছি। আরে কিন্তু আমার ভাই থাকে রাইটার শরীফুল, ভিতরে ঢুকলাম, গিয়ে আপনার কথা জিগাই, কেউ কইতে পারে না, কয় এখন আয় নাই। ব্যস্ত থাকি তো। তো ঠিক আছে, পরে কথা হইব নি। কিচ্ছু ঠিক নাই, কই যান? আমার গল্প তো শুনলেন, আপনার মেজাজ কিল্লিগা টং হইলো এটা তো কইলেন না। ও আর কইন না ভাই, ওই যে আমাদের বিল্ডিং এ একটা অফিস আছে না? আছে তো। এই অফিস থেকে সৎ মানুষের সন্ধানে একটা বিজ্ঞপ্তি দিছি। আমি তো আগে থেকে জানতাম বিশাল বড় লাইন হইব, সেই জন্য একটা টোকা এনে লাইনে খাড়া করে দিয়ে ঘুমাইছি। বাহ, খুবই চমৎকার বুদ্ধি। তারপর কোন তো ঘুমের মধ্যে খবর পেলাম কোন হারামজাদা জানি আমার লোকের লাইন থেকে বাইর করে দিস। চিন্তা করে দেখি, আমার লোক আমার সিরিয়াল থেকে বাইর করে দিছি। চিত্তে মিত্তে যা করল, ওই কার এত বড় সাহস, লাইন থেকে আমার লোকে বাইর করে দিছে। এক হারামজাদা কয় কি, কে আমি দিছি? পরে ফালনাই কুত্তা বাঘা তোর নাম এই কথা কয়ে এমন জোরে কান পচে একটা চর দিলাম। ব্লিডিং। না না ঠিক আছে তো, আপনি একটা চটকনা মারবেন আর বিল্ডিং হইবেন, এটা কোনো কথা? তারপর তারপর আর কি, ব্যক্তি মিলে হাতে পায়ে ধরে এই যে কি কান্নাকাটি শুরু করে দিল। আমি তো ভাবছিলাম সবগুলো খাতে হ্যান্ডকাপ পরে থানায় নিয়ে যাবো গা। নিলেন না কেন? নাও নিতে উচিত ছিল। কয়জন ছিল ওরা? কত আর 1000 পাশে কব? 1000 পাশে তো একটা থানার গাড়িতে ধরতো নিশ্চয়ই না? আরে ভাই ধরে না, এই জন্যই তো কইলাম পুরা ঢাকা শহরকে থানা বানায় দেওয়া উচিত। গুড, ভুলেই গেছিলাম, ভালো আইডিয়া। ঢাকা শহরে কিন্তু থানা বানাইতে হইব। আমি আসি আপনার লগে, বুঝেন না? নিরাপদ একটা জীবন, থানার মধ্যে জন্মগ্রহণ, থানার মধ্যে মরে গেলাম, কোনো টেনশন নাই। গুড, ঠিক আছে ঠিক আছে, পরে কথা হইব না আপনার সাথে। এখন খুব ব্যস্ত আছি। যান, দৌড়ের কথা কেন ভাই?
Vâng, và khi mà lượng Kuma của nó một không tụ được một chỗ thì cái sức mạnh của những con Kuma sẽ không được phát huy một cách tối đa. AC thì nó xẻ rồi. Có vẻ là một nền tảng cũng hợp, cũng gọi là hợp phong thủy. Ôi rồi. Bài quả hơi xấu không sao, vẫn được. Katharian dành cho 98 và Minoan dành cho L1. Vâng, AC Sum đối đầu với Kathamin. Quân này thì thực ra đời bạn vẫn có cửa anh em nhé. Vâng, L1 mà lên được Kumai áo khỏe 98 2L. Chắc chắn là bài đội bạn tôi nghĩ chỉ có một cửa đánh, đó là Kata 2L chém để Minoan đánh Kuma thôi. Thực ra có một cửa khác, nếu như bài Minoan xấu quá thì anh em họ ôn in thôi chứ không cửa khác. Nhưng mà sẽ cầm cung AC thì khê phết đấy bạn. Sẽ cầm cung AC thì cái bài khả dĩ hơn đó là bài Kata chém 2L và Kuma Minoan để cho Kuma Minoan khỏe thì đấy là bài khả dĩ nhất. Còn bài đi ôm bom thì hơi khó, phải nói thật. Là sẽ cầm cung AC đi ăn thì để có thể ôm chết được Sẻ thì hơi khó. 9/12. Hai voi đầu đã có dành cho Sẻ và có bầy hiêu đầu. Nhưng bầy hiêu của Sẻ thì nó đang hơi xa. Của ít lòng nhiều nha Cami ơi, cảm ơn Bách. Bách là tao nhá. Vâng. Tôi cầm cung AC còn ghê là huống chi là Sẻ. Thì nói chung là bài của đội bạn thì có hai cách chơi. Cách thứ nhất đó là gọi là khô máu, đánh kiểu ôm bom. Kiểu ôm bom thì con AC nó đỡ rất là nét trong tay của Sẻ nữa. Cách đấy thì hơi khó thắng dành cho đội bạn. Và cách thứ hai thì là Katharian chém cho Minoan. Vâng, tôi đang hướng về cái cách thi đấu thứ hai tới game thủ với đội bạn nhiều hơn. Còn bên phía bên mình thì chồng Mạnh Hà thì chém cho game thủ Asian đánh cung R rồi. 15. Thực ra để nếu như mà bài vâng cả vua Đình Bình đã vừa tặng game thủ chia sẻ 3979 nhá. Vâng, nếu như mà ở trong trận đấu này bài của chồng Mạnh Hà yếu thì ra Hà hoàn toàn có thể sử dụng lối đánh là nhiều phù ở thời điểm đầu để có thể chống lạc đà Katharian cũng như vâng chống lạc đà Katharian. Sau đó thì ở thời điểm về sau thì có thể chuyển cung R sau cũng được. Còn bài khỏe thì tất nhiên là làm giò công, vâng làm con giò công giáp đi chọc thôi. Quân bên mình là dễ đánh hơn, có nhiều thế để có thể chơi hơn. Yếu lực thì lại có thể đánh châu phù, còn khỏe lực thì đánh giò công giáp. S đầu tiên dành cho game thủ chầu Mạnh Hà, có thể ăn được cả vàng luôn, có thêm bầy yêu như vậy cánh ở và Kathamin đây nhé, không phải Katharum nhé mọi người. Nó muốn cầm min. Như vậy là trong trận đấu này chầu Mạnh Hà cùng cánh với nó một luôn này. Minoan của đại đế gần khu vực 6 giờ. Như vậy ở trận đấu này thì game thủ chim sẻ cùng đánh với Katharian của 98. Cẩn thận vì nó hãy cẩn thận một chút. 98 này nó đánh cũng khó chịu. Và đây là máy của game thủ chim sẻ, bài đang thiếu một đồ. Hai voi đã có hiêu đầu cũng đã thấy. Một quả phụ nữa thôi là bài sẽ là FNUK. Dừng rất nhiều trong trận đấu này dành cho Sẻ. Nhưng đây vẫn là một bài đấu mà tôi đánh giá là hơi rộng. Vâng, dừng rất nhiều nhưng mà bo cũng không phải là dễ. Vâng, thêm một bầy hiêu 5. Hiêu 7 thì ngon luôn. Hiêu 7 thì tương đương với một bãi quả phụ như vậy đủ luôn đây, nó Sẻ rồi. Vâng, hiêu 7 thì tương đương với một quả phụ. 26 dân kịch đời. Vẫn nét. Vẫn là nét tới từ Sẻ với 81x. 26 đồng đơn AC. Và còn đây là màn máy của game thủ chồng Mạnh Hà. Nói chung ấy, với cái chất quân này thì bắt buộc là con Katharian của game thủ U98 phải lên sớm. Con Katha của 98 mà lên muộn, cái cửa thắng dành cho các game thủ của bên phía Vitamin là vô cùng thấp. Đó lý do vì sao tôi nói rằng đây là chất quân mà bên mình sẽ đánh hơn khăn rất nhiều. Bên mình thì có thể đánh từ từ được, còn đội bạn thì bắt buộc phải có áp lực từ những thời điểm đầu tiên, nếu không thì AC rất khỏe và Minoan sẽ khó sống. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem nào. 98 18%, No1 24%. No1 24% chỉ số giò. Bài No1 xấu chăng? Hay No1 có xe giò? Bài 24% mà có xe giò thì không phải là một bài xấu. Như vậy là No1 vâng Sẻ sẽ chui vào cái hốc khu vực hốc 9 giờ này. BMBB đóng ở đây. DA đóng thoáng một chút để
đẩy quân cho dễ. Và như vậy là không phải là 4BA đóng thoáng mà là 4BA đóng trong nhà, tránh trường hợp ôm bom. Đâu một như vậy là Sẻ dường như đang muốn đang dự đoán rằng lối đánh của các game thủ bên phía đối bạn đó là một lệnh đánh theo kiểu ôm bom, khi mà game thủ nó một cầm bi đoan dò đến 24%. Sẻ đóng A theo kiểu là để chống ôm bom. Một T được đóng ở phía bên trong nhà. Còn đây là máy của em Hà. Vâng, nhà đã gần như là khung. Như vậy là đâu một đánh khung nhà rồi, không phải là ôm ủng gì rồi anh em ạ. Có vẻ là đánh khung nhà đấy. 24% chỉ số giò. Khả năng nó có ăn hoang ngoài. Khả năng đại đế sẽ có ăn hoang ngoài. 24% mà giò rộng hết đấy. Vâng, sang nhà của U98. Vâng, 98 2L luôn. 1L bằng xe. Hai dân của game thủ U98 phải nằm xuống. Phía bên này thì game thủ Triệu Minh Hà chỉ đánh 1L thôi, không phải là bài đấu 2L. Cái tôi quan tâm nhất là thể này là liệu rằng game thủ nó một có ăn hoang này. Ơi, anh vừa nhìn thấy một cái gì đó màu 6 nhá Hà nhá. Cái đạo nông dân em vừa chạy qua một cái gì đó màu 6. Và đây là máy của game thủ chim sẻ. 27/44. Chui hấp. Đây sẽ là bài đấu phải ôm rất sớm đấy anh em ạ. Một con hoang này ngoài này không hiểu tôi vừa thấy cái gì đó chấm màu 6 của mấy con nông dân của Hà vừa đi ngang qua. Từ từ nhá. Lạc đà đông lắm đấy. Vâng, cái pha này đóng A tới game thủ chim sẻ là lại hơi dở mất rồi. Tức là dự đoán rằng là đội bạn đánh kiểu ôm bom nhưng không phải, nhưng mà bài nó một cũng khung. Vâng, tìm được cái điểm yếu gì thì công vào không. Chứ đánh như thế này thì nữa cung A Miran ở khỏe là bên mình cũng rất khó. Cho gặp bãi quả kìa, Sẻ gặp bãi quả. Ui, ăn hết mất rồi. Chui như thế này thì gần như là mình có thể chạy. Một chỗ này có 2 voi nữa. Chui như thế này gần như là mình có thể tránh được lạc đà của đối phương, nhưng mà mình lại không gây áp lực được vào combi đoan của đội bạn. 82/60. Là đà đông lắm, tầm này vẫn phải sóc lạc đà em ơi, sóc đơn. Tầm này Hà sóc đơn mình nghĩ không nên sóc đơn. Lạc đà đây. Vâng, có lực sóc lạc đà để chơi với lạc đà của 98 trước đã. Sóc đơn thì không ăn được lạc đà. Càng nhá, trận này mình gần như là không ăn được nhiều dân của đội bạn. Đây là một trận đấu không dễ. Nếu như mà nó một và đánh tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể ngất trong trận đấu này. Lạc đà rất nhanh. Chạy được đạo đông dân vào phía bên trong nhà của nó một rồi. Hở? Vâng, người mang lại niềm tin yêu hy vọng vào đây ơi. Trời ơi, chạy vào trong ấy. Rồi, người mang lại niềm tin và hy vọng của dành cho chúng ta đó chính là đại đế. Ngoáy đây. Ngoáy đây. Không ngoáy được nhiều lắm. Trong này của đội 1 thì cũng đang có một bãi vàng đẹp luôn. Vấn đề về vàng nó sẽ không phải là vấn đề gì quá lớn tới các bạn cả. Sẻ tham 59 sẽ bắt đầu tăng A ra phía bên ngoài. Như vậy là thời điểm đầu tiên thì
Vâng, game thủ vâng, thời điểm đầu tiên thì dự đoán hơi bị lệch nhịp một tí. Cứ tưởng rằng đội bạn đánh theo kiểu ôm bom thì game thủ nó 1 giờ đến 24%. Khiến cho cái việc vượng tung ra phát triển của game thủ sẽ nó hơi bị chậm. Trong này chị nào có gì không? Tôi thấy vừa rồi xẻ Kene và hình như vừa thấy cái gì đấy. Một dân thôi. Vâng, mang đến máy của em Chầu Hà. Không sao anh em ơi. Đây là thế mà tôi nghĩ là mình vẫn có thể làm được. Đồng lắm, trai. Chúng ta vẫn có thể làm được bởi vì lượng vàng sẽ là điểm yếu của đội bạn, vẫn sẽ là một lượng vàng. Lượng vàng vẫn sẽ là điểm yếu kia. Xe. Lượng vàng vẫn sẽ là điểm yếu của đội bạn trong trận đấu này. Thì các bạn có thể thấy là cả Vi Đoan và cả Tham An ở trong hốc đấy chỉ có 2 bãi vàng thôi. Làm tốt những tình huống bắt quân thì chúng ta có thể là lộn. Vâng, sẽ cố gắng lên. Ui à, đảo đấy, được đấy. Rất hay. Vâng, phải nói rằng Sẻ đang điều rất tốt. Lạc đà của game thủ U98 đảo nhưng không ăn thua khi mà game thủ chim sẻ đang chỉ chuột là cực kỳ hay. Vâng, Sẻ chỉ chuột vào những con Kuma của game thủ nó nằm xuống rất nhiều và bây giờ khi mà game thủ U98 để ý thì đã quá muộn. Đây là một trận đấu thành công. Chúng ta chỉ cần rèn giữ thêm một chút nữa thôi. Khi mà 2 bãi vàng ở nhà của game thủ nó một hết thì các game thủ ở phía đội bạn hết đồ chơi. 60 vâng 71 trên 88 vẫn còn khá đông Kuma tới từ game thủ nó một thủ ở phía bên trong. Vâng, tìm dốc nào. Bây giờ thì Sẻ đã sóc 60A cực kỳ đều rồi. Những tình huống bắn vào điểm yếu của đối phương. Sẻ gặp cái gì của 98 rất là đồ. 98 sóc chém. Vâng, phía bên này thì game thủ Trọng Mạnh Hà cũng vâng gây cũng sẽ phải chặt qua 2 đấy. Chặt qua 2 cho em. Tầm này phải chặt qua 2 lên. Rồi. Đầu máu các thứ cũng nâng lên đi. Mạnh vào. Em ơi, thừa vàng ra phù nhá, 98 nó có mấy con chém á. Là 1-2 phù thủ nhà, có sẵn nhà P. Vâng, 80 92 chuyển về thế 2-1. Vẫn cứ là ok trận đấu này rồi. Vẫn cứ là ok trận đấu này, không vấn đề gì cả. Thêm một nhà chính mới dành cho game thủ chim sẻ. Còn vàng chăn vào. Đừng để chúng nó ăn vàng. Đầu một đang đẩy mạnh lên khu vực góc 12 giờ để có thể ăn vàng. Tham lai thời này chúng ta vẫn đang đẹp. 98 nhìn vậy thôi, tham lai không to. Vâng, tham lai đội bạn thực chất là không to. Đầu một mất một tân dân rất đau rồi nên siêu em mất một tân Kuma rất đau nên tham lai vâng rõ ràng là gãy luôn và lợi thế dành cho bên mình. Chỉ là nó mang toàn bộ lượng đông dân ra phía bên ngoài để hy vọng ăn được một bãi vàng nào đó trên bản đồ nhưng sẽ không cho điều đó được phép xảy ra. Chồng Mạnh Hà phía bên kia có thể sẽ phải quản cực kỳ chặt nhưng mà phía bên góc 6 giờ của chồng Mạnh Hà lại không có vàng. Nhiệm vụ của Hà chỉ là gây áp lực liên tục khu vực mặt B này khiến cho cái lượng Kuma của game thủ nó một không tụ được vào một chỗ như vậy là được. Vâng, và khi mà lượng Kuma của nó một không tụ được vào một chỗ thì cái sức mạnh của những con Kuma sẽ không được phát huy một cách tối đa. Và cứ thế dần dần chúng ta vâng tiêu dần lượng vàng của đội bạn ở phía bên trong nhà và đội bạn sẽ gây ở trong trận thi đấu này có chém đảo tới từ game thủ U98. Vâng, tiếp tục là những tên cung tiếp tục dí lên tới sẻ trận này khả năng đâu một trận đỡ được nhà. Nhưng chỉ cần không cho đội bạn ăn vàng thôi thì chắc chắn mình sẽ win. Cố lên. Phía bên này Hà đấu mạnh lên. Ai sợ thì đi về. Còn vàng không? Tăng A tăng ruộng lên. Lùi lại bắn ra nghe. Liên tục. Cứ áp lực thôi. Nào. Chỉ đám đang cố ngoi ra phía bên ngoài. Vâng, rất rõ ràng ở thời điểm này đội bạn không có vàng để có thể chơi. Không có vàng thì 98 chui vào nhà của game thủ nó một cũng phế. Vâng, có thịt mà không làm được gì các bạn. 94 cho 128 tiếp tục là dí thêm quân lên bắt game thủ nó một đấu quân liên tục khu vực này. Phía bên kia thì game thủ chống hàng cứ áp lực thôi, cứ áp lực liên tục và chiến thắng đang nằm rất gần trong tầm tay của cặp đôi bên phía team Spartan Gaming rồi. Tiếp tục tăng A và cứ dí lên. Tất cả các bãi vàng trên bản đồ đều đã có tầm nhìn và công việc chỉ là không cho đội bạn ăn vàng. Khoảng 2 phút nữa thôi thì chúng ta sẽ thắng. Đây là những con chém, những con lạc đà cuối cùng của game thủ U98. Vào đây. Vào với em game thủ chim sẻ. Vào đi em ơi. 98 ơi, vào đi em ơi. 98 chạy luôn. Vâng, một nhà chính ở khu vực này để đánh dấu anh em ạ. Người ta gọi là đây là đánh dấu thôi chứ cũng không thực ra là cũng chẳng ăn để làm gì. Đánh dấu cái bãi vàng. Tất cả những bãi vàng đều đã được đánh dấu. Và bỏ một chút thời gian ra để bắt nốt những con chém của game thủ U98 và sau đó dồn tất tay quân lên khu vực bên trên và ép nó một phải đấu quân tiếp. Đây là máy của em Chầu Mạnh Hà.
Không sao em ơi, em cứ đấu đi, không đấu được em giật lại 6 giờ. Câu giờ cho anh. Câu giờ cho anh. Đầu một đang dồn khá đông quân sang khu vực nhà của em à. Đầu một đang giờ tất tay quân, đầu thế đi xẻ vào mặt. Vâng, nếu thế đi xẻ vào thẳng mặt A thôi. Vâng, xẻ vào thẳng mặt BA thôi. Timeline, vâng, timeline vẫn đang đè 6-4 dành cho chúng ta. Vào thẳng mặt BA đi xẻ ơi. Vâng, đầu một đang ôn in khá nhiều quân sang khu vực cánh của Hà rồi. Timeline 54 dành cho game thủ Châu Bánh Hà. Công việc của Hà ở tập này đó là cố gắng cầm chân đại đế để cho game thủ chim sẻ có thể ngồi vào mặt BA. 119 vẫn tiếp tục tăng nhà chính mới. Lượng vàng không còn nhiều dành cho đại đế. Và còn 2 miếng vàng nữa dành cho đại đế ở tập này, để cho đại đế có thể chơi. Sẻ vẫn đang ép đấu. Vẫn đang tiếp tục là những tình huống dí châu quân và ép đấu tới đường sẻ. Và một tơn đóng e, nói chung là tơn đóng e thì chỉ để gọi là tăng lên PE thôi, không có gì. Vẫn tiếp tục ép đấu tới đường sẻ. Cứ đấu thôi. Để mình chết lại đẻ, còn đội bạn chết thì có đẻ thì không, thì là câu chuyện nó rất khó nói. 116 cho 140. Hết dần vàng dành cho game thủ number 1. Quyết đi đây. Chắc chắn là quyết rồi. Và còn mỗi một mỏm vàng thôi. Trong khi đó thì phía bên mình gỗ là vô biên. Vâng, gỗ là vô biên, bạt ngàn mênh mông tổ quốc ta ơi. Vâng, gỗ ở trên bản đồ giúp cho sẻ đánh từ giờ đến sáng ngày kia cũng không hết được. Và một pha thi đấu xem là ai sẽ gửi tài nguyên trước. Và câu trả lời thì chắc chắn là number 1 rồi. Và hết sạch quân tới được cả hai. Vâng, sẻ lại tiếp tục rồi thêm một kích cung nữa ở khu vực mặt PA của mình lên. Ây da, vâng, vẫn còn đông quân thế nhờ, đại đế này lì thế. Anh ơi, anh có phải là sắc trường không anh? Tôi thề với anh em trận này chỉ có sắc trường mới thắng thôi. Hứa. 109 164. Sẽ đang xa luân chiến. Và tiếp tục là những tình huống vâng đánh vào vâng kinh tế của đối phương. Phía bên này U98 đang cố gắng để có thể ăn vàng nhưng không thành công, và tỷ số sẽ là 5-2 dành cho cặp đôi Chim Sẻ Nắng và game thủ Châu Mạnh Hà. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ 8. Sau 30 phút thi đấu áp lực liên tục và không cho đôi bạn ăn vàng ở phía bên ngoài. Vâng, và khi mà lượng Kuma của nó muốn không tụ được một chỗ thì sức mạnh của những con Kuma sẽ không được phát huy một cách tối đa. AC thì có sẻ rồi. Có vẻ là một nền tảng cũng hợp, cũng gọi là hợp phong thủy. Ôi rồi. Bài quả hơi xấu không sao, vẫn được. Katharian dành cho 98 và Minoan dành cho đấu 1. Vâng, AC Sum đối đầu với Kathamin. Quân này thì thực ra đời bạn vẫn có cửa anh em nhé. Vâng, đấu 1 mà lên được Kumai áo khỏe 98 2L. Chắc chắn bài đội bạn tôi nghĩ chỉ có một cửa đánh, đó là Kata 2L chém để Minoan đánh Kuma thôi. Thực ra cũng một cửa khác, nếu như bài Minoan xấu quá thì anh em họ ôn in thôi chứ cũng không cửa khác. Nhưng mà Sẻ cầm cung AC thì khê phết đấy bạn. Sẻ cầm cung AC thì cái bài khả dĩ hơn đó là bài Kata chém 2L và Kuma Minoan để cho Kuma Minoan khỏe thì đấy là bài khả dĩ nhất. Còn bài đi ôm bom thì hơi khó, phải nói thật. Là Sẻ cầm cung AC đi ăn thì để có thể ôm chết được Sẻ thì hơi khó. 9/12. 2 voi đầu đã có dành cho Sẻ và có 7 hiêu đầu. Nhưng 7 hiêu của Sẻ thì nó đang hơi xa. Của ít lòng nhiều nha Cami ơi, cảm ơn Bách. Bách là tao nhá. Vâng. Tôi cầm cung AC còn ghê là huống chi là Sẻ. Thì nói chung là bài của đội bạn thì có hai cách chơi. Cách thứ nhất đó là gọi là khô máu. Đánh kiểu ôm bom. Kiểu ôm bom thì con AC thì nó đỡ rất là nét. Trong tay của Sẻ nữa. Cách đấy thì hơi khó thắng dành cho đội bạn. Và cách thứ hai thì là Katharian chém cho Minoan. Vâng, tôi đang hướng về cái cách thi đấu thứ hai tới được game thủ với đối bạn nhiều hơn. Còn bên phía bên mình thì dán chồng anh Hà thì chém cho game thủ ASEAN đánh cung R rồi. 15. Thực ra để nếu như mà bài và cả vua Đình Bình đã vừa tặng game thủ chia sẻ 3979 nhá.
Vâng, nếu như mà ở trong trận đấu này bài của chồng Mạnh Hà yếu thì ra Hà hoàn toàn có thể sử dụng lối đánh là nhiều phù ở thời điểm đầu để có thể chống lạc đà Katharian cũng như chống lạc đà Katharian. Sau đó thì ở về sau thì có thể chuyển cung R sau cũng được. Còn bài khỏe thì tất nhiên là làm giò công, làm con giò công giáp đi chọc thôi. Quân bên mình là dễ đánh hơn, có nhiều thế để có thể chơi hơn. Yếu lực thì lại có thể đánh châu phù, còn khỏe lực thì đánh giò công giáp. Két đầu tiên dành cho game thủ chầu Mạnh Hà, có thể ăn được cả vàng luôn, có thêm bầy yêu như vậy. Cánh ở Kathamin đấy nhé, không phải Katharum nhé mọi người. Nó một cầm min. Như vậy là trong trận đấu này chầu Mạnh Hà cùng cánh với nó một luôn này. Minoan của đại đế gần khu vực cấp 6 giờ. Như vậy ở trận đấu này thì game thủ chim sẻ cùng đánh với Katharian của 98. Cẩn thận vì nó hãy cẩn thận một chút. 98 này nó đánh cũng khó chịu. Đây là máy của game thủ chim sẻ, bài đang thiếu một đồ. Hai voi đã có, heal đầu cũng đã thấy. Một quả phụ nữa thôi là bài sẽ là ép được ok. Dừng rất nhiều trong trận đấu này dành cho sẻ. Nhưng đây vẫn là một bài đấu mà tôi đánh giá là hơi rộng. Dừng rất nhiều nhưng mà bo cũng không phải là dễ. Thêm một bầy hiêu 5. Hiêu 7 thì ngon luôn. Hiêu 7 thì tương đương với một bãi quả phụ như vậy đủ luôn anh có sẻ rồi. Hiêu 7 thì tương đương với một quả phụ. 26 dân kích đời. Vẫn nét. Vẫn là nét tới từ sẻ với 81x, 26 đồng đơn AC. Và còn đây là màn máy của game thủ chồng Mạnh Hà. Nói chung ấy, với cái chất quân này thì bắt buộc là con Katharian của game thủ U98 phải lên sớm. Con Katha của 98 mà lên muộn, cái cửa thắng dành cho các game thủ của bên phía Vitamin là vô cùng thấp. Đó lý do vì sao tôi nói rằng đây là chất quân mà bên mình sẽ đánh hơn khăn rất nhiều. Bên mình thì có thể đánh từ từ được, còn đội bạn thì bắt buộc phải có áp lực từ những thời điểm đầu tiên, nếu không thì AC rất khỏe và Minoan khó sống. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem nào. 98 18%, No1 24%. No1 24% chỉ số giỏ. Bài No1 xấu chăng? Hay No1 có xe giỏ? Bài 24% mà có xe giò thì không phải là một bài xấu. Như vậy là No1 sẻ sẽ chui vào cái hốc khu vực hốc 9 giờ này. BB đóng ở đây. DA đóng thoáng một chút để đẩy quân cho dễ. Như vậy là không phải là một BA đóng thoáng mà là một BA đóng trong nhà, tránh trường hợp ôm bom. No1 như vậy là sẻ dường như đang muốn đang dự đoán rằng lối đánh của các game thủ bên phía đối bạn đó là một lệnh đánh theo kiểu ôm bom, khi mà game thủ No1 cầm Minoan dò đến 24%. Sẻ đóng A theo kiểu là để chống ôm bom. Một T được đóng ở phía bên trong nhà. Còn đây là máy của em Hà. Nhà đã gần như là khung. Như vậy là No1 đánh khung nhà rồi, không phải là ôm ủng nhiều anh em ạ. Có vẻ là đánh khung nhà đấy. 24% chỉ số giò. Khả năng nó có ăn hoang ngoài. Khả năng đại đế sẽ có ăn hoang ngoài. 24% mà giò rộng hết đấy. Sang nhà của U98. 98 2L luôn. 1L đánh xe. 2 dân của game thủ U98 phải nằm xuống. Phía bên này thì game thủ chợ Mạnh Hà chỉ đánh 1L thôi, không phải là bài đấu 2L. Cái tôi quan tâm nhất ở thể này là liệu rằng game thủ No1 có ăn hoang ngoài. Anh vừa nhìn thấy một cái gì đó màu 6 nhá Hà nhá. Cái đạo nông dân em vừa chạy qua một gì đó màu 6. Và đây là màn máy của game thủ chim sẻ. 27/44. Chui hốc. Đây sẽ là bài đấu phải ốp rất sớm đấy anh em ạ. Có một con hoang này ngoài này không hiểu tôi vừa thấy cái gì đó chấm màu 6 của mấy con nông dân của Hà vừa đi ngang qua. Từ từ nhá. Lạc đà đông lắm đấy.
Vâng, cái pha này đóng A tới từ game thủ chim sẻ là lại hơi dở mất rồi. Tức là dự đoán rằng là đội bạn đánh kiểu ôm bom nhưng không phải, nhưng mà bài nó một cũng khung. Vâng, tìm được cái điểm yếu gì thì công vào không? Chứ đánh như thế này thì nước Kuma Miran ở khỏe là bên mình cũng rất khó. Rồi gặp bánh quả kìa, sẽ gặp bánh quả. Ui, ăn hết mất rồi. Chui như thế này thì gần như là mình có thể chạy. Một chỗ này có 2 voi nữa. Chui như thế này gần như là mình có thể tránh được lạc. Vâng, lạc đà của đối phương nhưng mà mình lại không gây áp lực được vào con bi đoan của đội bạn. 32/60. Là đà đông lắm, tầm này vẫn phải sóc lạc đà em ơi, sóc đơn. Tầm này Hà sóc đơn mình nghĩ không nên sóc đơn. Lạc đà đây. Vâng, có lực sóc lạc đà để chơi với lạc đà của 98 trước đã. Sóc đơn thì không ăn được lạc đà. Càng nhá, trận này mình gần như là không ăn được nhiều dân của đội bạn. Đây là một trận đấu không dễ. Nếu như mà nó một và đánh tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể ngất trong trận đấu này. Lạc đà rất nhanh, chạy được đạo đông dân vào phía bên trong nhà của nó một rồi. Hở? Vâng, người mang lại niềm tin yêu hy vọng vào đêm ơi. Trời ơi, chạy vào trong ấy. Rồi, người mang lại niềm tin và hy vọng của dành cho chúng ta đó chính là đại đế. Ngoáy đây. Ngoáy đây. Không ngoáy được nhiều lắm. Trong này của đội một thì cũng đang có một bãi vàng đẹp luôn. Vấn đề về vàng nó không phải là vấn đề gì quá lớn tới đời các bạn cả. Xẻ tham 89 sẽ bắt đầu tăng A ra phía bên ngoài. Như vậy là thời điểm đầu tiên thì game thủ thời điểm đầu tiên thì dự đoán hơi bị lệch nhịp một tí. Cứ tưởng rằng đội bạn đánh theo kiểu ôm bom khi game thủ nó 1 rồi đến 24%, khiến cho cái việc vương cung ra phát triển của game thủ chia sẻ nó hơi bị chậm. Trong này chị nào có gì không? Tôi thấy vừa rồi xẻ Kene và hình như vừa thấy cái gì đấy. Một dân thôi. Vâng, mang cái máy của em Chầu Hà. Không sao anh ơi. Đây là thế mà tôi nghĩ là mình vẫn có thể làm được. Ui, đông lắm. Trai. Chúng ta vẫn có thể làm được bởi vì lượng vàng sẽ là điểm yếu của đội bạn, vẫn sẽ là một lượng vàng. Lượng vàng vẫn sẽ là điểm yếu kia. Xe. Lượng vàng vẫn sẽ là điểm yếu của đội bạn trong trận đấu này. Thì các bạn có thể thấy là cả Vidoan và cả Thamian ở trong hốc đấy chỉ có 2 bãi vàng thôi. Làm tốt những tình huống bắt quân thì chúng ta có thể là lộn. Vâng, sẽ cố gắng lên. Ui à, đảo đi, được đấy. Điều rất hay. Vâng, phải nói rằng xẻ đang điều rất tốt. Lạc đà của game thủ U98 đảo nhưng không ăn thua khi mà game thủ chim sẻ đang chỉ chuột là cực kỳ hay. Vâng, xẻ chỉ chuột vào những con Kuma của game thủ nó nằm xuống rất nhiều và bây giờ khi mà game thủ U98 để ý thì đã quá muộn. Đây là một trận đấu thành công. Chúng ta chỉ cần rèn giữ thêm một chút nữa thôi, khi mà 2 bãi vàng ở nhà của game thủ nó một hết thì các game thủ ở phía đội bạn hết đồ chơi. 71/88 vẫn còn khá đông Kuma tới từ game thủ nó một thủ ở phía bên trong. Vâng, tìm dốc nào. Bây giờ thì xẻ đã sóc 60A cực kỳ đều rồi. Những tình huống bắn vào điểm yếu của đối phương. Sẽ gặp cái gì của 98 rất là đồ. 98 sóc chém. Vâng, phía bên này thì game thủ Trọng Mạnh Hà cũng gây cũng sẽ phải chặt bộ 2 đấy. Chặt bộ 2 cho em. Tầm này phải chặt bộ 2 lên. Rồi. Đầu máu các thứ cũng nâng lên đi. Mạnh vào. Em ơi, thừa vàng ra phù nhá, chỉ đá nó một mấy con chém á. Là bộ 2 phù thủ nhà, có sẵn nhà P. Và 80/92 chuyển về thế 2-1. Vẫn cứ là ok trận đấu này rồi. Vẫn cứ là ok trận đấu này, không vấn đề gì cả. Thêm một nhà chính mới dành cho game thủ chim sẻ.
Bắn vàng chặt vào, đừng để chúng nó ăn vàng. Đầu một đang đẩy mạnh lên khu vực góc 12 giờ để có thể ăn vàng. Tham lai thời này chúng ta vẫn đang đè. 98 nhìn vậy thôi, tham lai không to. Vâng, tham lai đội bạn thực chất là không to. Đầu một mất một tân dân rất đau rồi, nên siêu em mất một tân Kuma rất đau, nên tham lai vâng rõ ràng là gãy luôn. Và lợi thế dành cho bên mình. Giá đang mang toàn bộ lượng đông dân ra phía bên ngoài để hy vọng ăn được một bãi vàng nào đó trên bản đồ, nhưng sẽ không cho điều đó được phép xảy ra. Chầu Mạnh Hà phía bên kia có thể sẽ phải quản cực kỳ chặt, nhưng mà phía bên góc 6 giờ của chầu Mạnh Hà lại không có vàng. Nhiệm vụ của Hà chỉ là gây áp lực liên tục khu vực mặt B này, khiến cho cái lượng Kuma của game thủ nó muốn không tụ được vào một chỗ, như vậy là được. Vâng, và khi mà lượng Kuma của nó muốn không tụ được vào một chỗ thì sức mạnh của những con Kuma sẽ không được phát huy một cách tối đa. Và cứ thế dần dần chúng ta tiêu dần lượng vàng của đội bạn ở phía bên trong nhà, và đội bạn sẽ gây ở trong trận thi đấu này có chén đảo tới từ game thủ U98. Vâng, tiếp tục là những tên cung tiếp tục dí lên tới sẻ này, khả năng đâu một trận được nhà, nhưng chỉ cần không cho đội bạn ăn vàng thôi thì chắc chắn mình sẽ win. Cố lên, phía bên này Hà đấu mạnh lên, ai sợ thì đi về. Còn vàng không, tăng A tăng ruộng lên, lùi lại bắn ra nghe, liên tục, cứ áp lực thôi. Nào, chỉ đám đang cố ngoi ra phía bên ngoài. Vâng, rất rõ ràng ở thời điểm này đội bạn không có vàng để có thể chơi. Không có vàng thì 98 chui vào nhà của game thủ đâu một cũng phế. Vâng, có thịt mà không làm được gì các bạn. 94 cho 128, tiếp tục là dí thêm quân lên, bắt game thủ đâu một đấu quân liên tục khu vực này. Phía bên kia thì game thủ chống hàng cứ áp lực thôi, cứ áp lực liên tục, và chiến thắng đang nằm rất gần trong tầm tay của cặp đôi bên phía team Spartan Gaming rồi. Tiếp tục tăng A và cứ dí lên. Tất cả các bãi vàng trên bản đồ đều đã có tầm nhìn, và công việc chỉ là không cho đội bạn ăn vàng. Khoảng 2 phút nữa thôi thì chúng ta sẽ thắng. Đây là những con chém, những con lạc đà cuối cùng của game thủ U98. Vào đây, vào với em game thủ chim sẻ. Vào đi em ơi, 98 ơi, vào đi em ơi. 98 chạy luôn. Vâng, một nhà chính ở khu vực này để đánh dấu anh em ạ. Người ta gọi là đây là đánh dấu thôi, chứ cũng không, thực ra là cũng chẳng ăn để làm gì. Đánh dấu cái bãi vàng. Tất cả những bãi vàng đều đã được đánh dấu. Và bỏ một chút thời gian ra để bắt đốt những con chém của game thủ U98, và đó dồn tất tay quân lên khu vực bên trên và ép No1 phải đấu quân tiếp. Đây là máy của em Chầu Mạnh Hà. Không sao em ơi, em cứ đấu đi, không đấu được em giật lại 6 giờ. Câu giờ cho anh. No1 đang dồn khá đông quân sang khu vực nhà của em Hà. No1 đang dồn tất tay quân, đầu tiên đi xẻ vào mặt. Vâng, đầu tiên đi xẻ vào thẳng mặt A thôi. Vâng, xẻ vào thẳng mặt BA thôi. Tham lai vẫn đang đè 6-4 dành cho chúng ta. Vào thẳng mặt BA đi xẻ ơi. Vâng, No1 đang ôn in khá nhiều quân sang khu vực cánh của Hà rồi. Tham lai 54 dành cho game thủ Chầu Mạnh Hà. Công việc của Hà ở tầm này đó là cố gắng cầm chân đại đế để cho game thủ chim sẻ có thể ngồi vào mặt BA. 119 và tiếp tục tăng nhà chính mới. Lượng vàng không còn nhiều dành cho đại đế. Và còn 2 miếng vàng nữa dành cho đại đế ở tầm này, để cho đại đế có thể chơi. Sẽ vẫn đang ép đấu, vẫn đang tiếp tục là những tình huống dí châu quân và ép đấu tới được sẻ. Và một tên đóng e, nói chung là tên đóng e thì chỉ để gọi là tăng thêm PE thôi, không có gì. Vẫn tiếp tục ép đấu tới được sẻ, cứ đấu thôi. Để mình chết lại đẻ, còn đội bạn chết thì có đẻ được không, đây là câu chuyện nó rất khó nói. 116 cho 140. Hết dần vàng dành cho game thủ No1. Quit đi đây, chắc chắn là quit rồi, và còn mỗi một mỏm vàng thôi. Trong khi đó thì phía bên mình gỗ là vô biên. Vâng, gỗ là vô biên, bạt ngàn mênh mông tổ quốc ta ơi. Vâng, gỗ ở trên bản đồ giúp cho sẻ đánh từ giờ đến sáng ngày kia cũng không hết được. Và một pha thi đấu xem là ai sẽ gửi hết tài nguyên trước. Và câu trả lời thì chắc chắn là No1 rồi. Và hết sạch quân tới được cả hai. Vâng, sẻ lại tiếp tục rồi thêm một kích cung nữa ở khu vực mặt BA của mình lên. Hay ra, vâng, vẫn còn đông quân thế nhờ, đại đế này lì thế. Anh ơi, anh có phải là sắc trường không anh? Tôi thề với anh em trận này thì có sắc trường mới thắng thôi. Hứa 109 164 sẽ vẫn đang xa luân chiến.
Vẫn tiếp tục là những tình huống đánh vào kinh tế của đối phương. Phía bên này U98 đang cố gắng để có thể ăn vàng nhưng không thành công, và tỷ số sẽ là 5-2 dành cho cặp đôi chia sẻ nắng và game thủ Chầu Mạnh Hà. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ 8 sau 30 phút thi đấu áp lực liên tục và không cho đôi bạn ăn vàng ở phía bên ngoài. Vâng, và khi mà lượng Kuma của nó muốn không tụ được một chỗ thì cái sức mạnh của những con Kuma sẽ không được phát huy một cách tối đa. AC thì nó xẻ rồi. Có vẻ là một nền tảng cũng hợp, cũng gọi là hợp phong thủy. Ôi rồi. Bài quả hơi xấu không sao, vẫn được. Katharian dành cho 98 và Minoan dành cho đâu 1. Vâng, AC Sum đối đầu với Kathamin. Quân này thì thực ra đời bạn vẫn có cửa anh em nhé. Vâng, đâu 1 mà lên được Kumai áo khỏe 98 2L. Chắc chắn là bài đội bạn tôi nghĩ chỉ có một cửa đánh, đó là Kata 2L chém để Minoan đánh Kuma thôi. Thực ra có một cửa khác, nếu như bài Minoan xấu quá thì anh em họ ôn in thôi chứ không cửa khác. Mà sẽ cầm cung AC thì khê phết đấy bạn. Sẽ cầm cung AC thì cái bài khả dĩ hơn đó là bài Kata chém 2L và Kuma Minoan để cho Kuma Minoan khỏe thì đấy là bài khả dĩ nhất. Còn bài đi ôm bom thì hơi khó, phải nói thật. Là sẽ cầm cung AC đi ăn thì để có thể ôm chết được sẻ thì hơi khó. 9/12. 2 voi đầu đã có dành cho sẻ và có bầy hiêu đầu. Nhưng bầy hiêu của sẻ thì nó đang hơi xa. Của ít lông nhiều nha Cami ơi, cảm ơn Bách là tao nhá. Vâng. Tôi cầm cung AC còn ghê là huống chi là sẻ. Thì nói chung là bài của đội bạn thì có hai cách chơi. Cách thứ nhất đó là gọi là khô máu, đánh kiểu ôm bom. Kiểu ôm bom thì con AC nó đỡ rất là nét trong tay của sẻ nữa. Cách đấy thì hơi khó thắng dành cho đội bạn. Và cách thứ hai thì là Katharian chém cho Minoan. Vâng, tôi đang hướng về cái cách thi đấu thứ hai tới game thủ với đội bạn nhiều hơn. Còn bên phía bên mình thì chồng Mạnh Hà chém cho game thủ Asian đánh cung R rồi. 15. Thực ra để nếu như mà bài vâng cả Vũ Đình đã vừa tặng game thủ chia sẻ 3979 nhá. Vâng, nếu như mà ở trong trận đấu này bài của chồng Mạnh Hà yếu thì ra Hà hoàn toàn có thể sử dụng lối đánh là nhiều phù ở thời điểm đầu để có thể chống lạc đà Katharian cũng như chống lạc đà Katharian. Sau đó thì ở về sau thì có thể chuyển cung R sau cũng được. Còn bài khỏe thì tất nhiên là làm con giò công giáp đi chọc thôi. Quân bên mình là dễ đánh hơn, có nhiều thế để có thể chơi hơn. Yếu lực thì lại có thể đánh châu phù, còn khỏe lực thì đánh giò công giáp. S đầu tiên dành cho game thủ Chầu Mạnh Hà, có thể ăn được cả vàng luôn, có thêm bầy yêu như vậy cánh ở và Kathamin đây nhé, không phải Katharum nhé mọi người. Nó muốn cầm min. Như vậy là trong trận đấu này Chầu Mạnh Hà cùng cánh với nó 1 luôn này. Minoan của đại đế gần khu vực 6 giờ. Như vậy trận đấu này thì game thủ chim sẻ cùng đánh với Katharian của 98. Cẩn thận vì nó hãy cẩn thận một chút. 98 này nó đánh cũng khó chịu. Và đây là máy của game thủ chim sẻ, bài đang thiếu một đồ. 2 voi đã có, hiêu đầu cũng đã thấy. Một quả phụ nữa thôi là bài sẽ là FNUK. Dừng rất nhiều trong trận đấu này dành cho sẻ. Nhưng đây vẫn là một bài đấu mà tôi đánh giá là hơi rộng. Vâng, dừng rất nhiều nhưng mà bo cũng không phải là dễ. Vâng, thêm một bầy hiêu 5. Hiêu 7 thì ngon luôn. Hiêu 7 thì tương đương với một bãi quả phụ như vậy đủ luôn này, nó xẻ rồi. Vâng, hiêu 7 thì tương đương với một quả phụ. 26 dân kịch đời. Vẫn nét. Vẫn là nét tới từ sẻ với 81x. 26 đồng đơn AC. Và còn đây là màn máy của game thủ Chầu Mạnh Hà. Nói chung ấy, với cái chất quân này thì bắt buộc là con Katharian của game thủ U98 phải lên sớm. Con Katha của 98 mà lên muộn, cái cửa thắng dành cho các game thủ của bên phía Vitamin là vô cùng thấp. Đó lý do vì sao tôi nói rằng đây là chất quân mà bên mình sẽ đánh hơn khăn rất nhiều. Bên mình thì có thể đánh từ từ được, còn đội bạn thì bắt buộc phải có áp lực từ những thời điểm đầu tiên, nếu không thì AC rất khỏe và Minoan khó sống. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem nào.
18%. No 1 24%. No 1 24% chỉ số giò. Bài No 1 xấu chăng? Hay No 1 có xe giò? Bài 24% mà có xe giò thì không phải là một bài xấu. Như vậy là No 1 vâng sẽ chui vào cái hốc khu vực hốc 9 giờ này. BMBB đóng ở đây. DA đóng thoáng thoáng một chút để đẩy quân cho dễ. Và như vậy là không phải là một BA đóng thoáng mà là một BA đóng trong nhà, tránh trường hợp ôm bom. No 1 như vậy là sẽ dường như đang muốn đang dự đoán rằng lối đánh của các cầu thủ phía đối bạn đó là một lệnh đánh theo kiểu ôm bom, khi mà cầu thủ No 1 cầm bi đoan dò đến 24%. Sẽ đóng A theo kiểu là để chống ôm bom. Một T được đóng ở phía bên trong nhà. Còn đây là máy của em Hà. Vâng, nhà đã gần như là khung. Như vậy là No 1 đánh khung nhà rồi, không phải là ôm ủng gì rồi anh em ạ. Có vẻ là đánh khung nhà đấy. 24% chỉ số giò. Khả năng nó có ăn hoang ngoài. Khả năng đại đế sẽ có ăn hoang ngoài. 24% mà giò rộng hết đấy. Vâng, sang nhà của U98. Vâng, 98 2L luôn. 1L bằng xe. Hai dân của game thủ U98 phải nằm xuống. Phía bên này thì game thủ Triệu Mạnh Hà chỉ đánh 1L thôi, không phải là một bài đấu 2L. Cái tôi quan tâm nhất là thể này là liệu rằng game thủ No 1 có ăn hoang này. Ơi, anh vừa nhìn thấy một cái gì đó màu 6 nhá Hà nhá. Cái đạo nông dân em vừa chạy qua một cái gì đó màu 6. Và đây là máy của game thủ chim sẻ. 27/44. Chui hốc. Đây sẽ là bài đấu phải ôm rất sớm đấy anh em ạ. Một con hoang này ngoài này không hiểu tôi vừa thấy cái gì đó chấm màu 6 của mấy con nông dân của Hà vừa đi ngang qua. Từ từ nhá. Lạc đà đông lắm đấy. Vâng, cái pha này đóng A tới game của chim sẻ là lại hơi dở mất rồi. Tức là dự đoán rằng là đội bạn đánh kiểu ôm bom nhưng không phải, nhưng mà bài No 1 cũng khung. Vâng, tìm được cái điểm yếu gì thì công vào không. Chứ đánh như thế này thì nước Kuma Milan ở khỏe là bên mình cũng rất khó. Cho gặp bãi quả kìa, sẽ gặp bãi quả. Ui, ăn hết mất rồi. Chui như thế này thì gần như là mình có thể chạy. Một chỗ này có 2 voi nữa. Chui như thế này gần như là mình có thể tránh được lạc đà của đối phương, nhưng mà mình lại không gây áp lực được vào combi đoan của đội bạn. 82/60. Là đà đông lắm, tầm này vẫn phải sóc lạc đà em ơi, sóc đơn. Tầm này Hà sóc đơn mình nghĩ không nên sóc đơn. Lạc đà đây. Vâng, có lực sóc lạc đà để chơi với lạc đà của 98 trước đã. Sóc đơn thì không ăn được lạc đà. Càng nhá, trận này mình gần như là không ăn được nhiều dân của đội bạn. Đây là một trận đấu không dễ. Nếu như mà No 1 và đánh tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể ngất trong trận đấu này. Lạc đà rất nhanh. Chạy được đạo đông dân vào phía bên trong nhà của No 1 rồi. Hở? Vâng, người mang lại niềm tin yêu hy vọng vào đây ơi. Trời ơi, chạy vào trong ấy. Rồi, người mang lại niềm tin và hy vọng của dành cho chúng ta đó chính là đại đế. Ngoáy đây. Ngoáy đây. Không ngoáy được nhiều lắm.
Trong này của đội 1 thì cũng đang có một bãi vàng đẹp luôn. Vấn đề về vàng nó sẽ không phải là vấn đề gì quá lớn tới các bạn cả. Xẻ ra 59 sẽ bắt đầu tăng A ra phía bên ngoài. Như vậy là thời điểm đầu tiên thì game thủ thời điểm đầu tiên thì dự đoán hơi bị lệch nhịp một tí. Cứ tưởng rằng đội bạn đánh theo kiểu ôm bom thì game thủ đấu 1 rồi đến 24%. Khiến cho cái việc vương tung ra phát triển của game thủ chia sẻ nó hơi bị chậm. Trong này chỉ đám có gì không? Tôi thấy vừa rồi xẻ Kene và hình như vừa thấy cái gì đấy. Một dân thôi. Vâng, mang đến máy của em Chầu Hà. Không sao anh ơi. Đây là thế mà tôi nghĩ là mình vẫn có thể làm được. Đồng lắm, trai. Chúng ta vẫn có thể làm được bởi vì lượng vàng sẽ là điểm yếu của đội bạn, vẫn sẽ là một lượng vàng. Lượng vàng vẫn sẽ là điểm yếu kia. Xe. Lượng vàng vẫn sẽ là điểm yếu của đội bạn trong trận đấu này. Thì các bạn có thể thấy là cả Vidoan và cả Thamian ở trong hốc đấy chỉ có 2 bãi vàng thôi. Làm tốt những tình huống bắt quân thì chúng ta có thể là lộn. Vâng, sẽ cố gắng lên. Ui à, đảo đấy, được đấy. Rất hay. Vâng, phải nói rằng xẻ đang điều rất tốt. Lạc đà của game thủ U98 đảo nhưng không ăn thua khi mà game thủ chim sẻ đang chỉ chuột là cực kỳ hay. Vâng, xẻ chỉ chuột vào những con Kuma của game thủ nó nằm xuống rất nhiều và bây giờ khi mà game thủ U98 để ý thì đã quá muộn. Đây là một trận đấu thành công. Chúng ta chỉ cần rèn giữ thêm một chút nữa thôi. Khi mà 2 bãi vàng ở nhà của game thủ nó hết thì các game thủ ở phía đội bạn hết đồ chơi. 60 vâng 71 trên 88 vẫn còn khá đông Kuma tới từ game thủ nó thủ ở phía bên trong. Vâng, tìm dốc nào. Bây giờ thì xẻ đã sóc 60A cực kỳ đều rồi. Những tình huống bắn vào điểm yếu của đối phương. Sẽ gặp cái gì của 98 rất là đồ. 98 sóc chém. Vâng, phía bên này thì game thủ Trọng Mạnh Hà cũng gây cũng sẽ phải chặt qua 2 đấy. Chặt qua 2 cho em. Tầm này phải chặt qua 2 lên. Rồi. Đầu máu các thứ cũng nâng lên đây. Mạnh vào. Em ơi, thừa vàng ra phù nhá, 98 nó có mấy con chém á. Là 1-2 phù thủ nhà, có sẵn nhà P. Vâng, 80 92 chuyển về thế 2-1. Vẫn cứ là ok trận đấu này rồi. Vẫn cứ là ok trận đấu này, không vấn đề gì cả. Thêm một nhà chính mới dành cho game thủ chim sẻ. Còn vàng chặt vào. Đừng để chúng nó ăn vàng. Đầu 1 đang đẩy mạnh lên khu vực góc 12 giờ để có thể ăn vàng. Timeline thời này chúng ta vẫn đang đẹp. 98 nhìn vậy thôi, timeline không to. Vâng, timeline đội bạn thực chất là không to. Đầu 1 mất một tân dân rất đau rồi nên siêu em mất một tân Kuma rất đau nên timeline vâng rõ ràng là gãy luôn. Và lợi thế dành cho bên mình. Chỉ là đang mang toàn bộ lượng nông dân ra phía bên ngoài để hy vọng ăn được một bãi vàng nào đó trên bản đồ. Nhưng sẽ không cho điều đó được phép xảy ra. Chồng Mạnh Hà ở phía bên kia có thể sẽ phải quản cực kỳ chặt nhưng mà phía bên góc 6 giờ của chồng Mạnh Hà lại không có vàng. Nhiệm vụ của Hà chỉ là gây áp lực liên tục khu vực mặt đe này khiến cho cái lượng Kuma của game thủ nó một không tụ được vào một chỗ. Như vậy là được. Vâng, và khi mà lượng Kuma của nó một không tụ được vào một chỗ thì cái sức mạnh của những con Kuma sẽ không được phát huy một cách tối đa. Và cứ thế dần dần chúng ta tiêu dần lượng vàng của đội bạn ở phía bên trong nhà và đội bạn sẽ gây ở trong trận thi đấu này có chém đảo tới từ game thủ U98. Vâng, tiếp tục là những tên cung tiếp tục dí lên tới sẻ trận này khả năng đâu một đỡ được nhà. Nhưng chỉ cần không cho đội bạn ăn vàng thôi thì chắc chắn mình sẽ win. Cố lên. Phía bên này Hà đấu mạnh lên. Ai sợ thì đi về. Còn vàng không? Tăng A tăng ruộng lên. Lùi lại bắn ra nghe. Liên tục. Cứ áp lực thôi. Nào. Chỉ đám đang cố ngoi ra phía bên ngoài. Và rất rõ ràng ở thời điểm này đội bạn không có vàng để có thể chơi. Không có vàng thì 98 chui vào nhà của game thủ nó một cũng phế. Và có thịt mà không làm được gì các bạn. 94 cho 128 tiếp tục là dí thêm quân lên, bắt game thủ nó một đấu quân liên tục khu vực này. Phía bên kia thì game thủ chống hàng cứ áp lực thôi, cứ áp lực liên tục và chiến thắng đang nằm rất gần trong tầm tay của cặp đôi bên phía team Spartan Gaming rồi. Tiếp tục tăng A và cứ dí lên. Tất cả các bãi vàng trên bản đồ đều đã có tầm nhìn và công việc chỉ là không cho đội bạn ăn vàng. Khoảng 2 phút nữa thôi thì chúng ta sẽ thắng. Đây là những con chém, những con lạc đà cuối cùng của game thủ U98. Vào đây, vào với em game thủ chim sẻ. Vào đi em ơi, 98 ơi, vào đi em ơi. 98 chạy luôn. Vâng, một nhà chính ở khu vực này để đánh dấu anh em ạ.
ta gọi là đây là đánh dấu thôi chứ cũng không, thực ra là cũng chẳng ăn để làm gì. Đánh dấu cái bãi vàng, tất cả những bãi vàng đều đã được đánh dấu và bỏ một chút thời gian ra để bắt nốt những con chém của game thủ U8 và sau đó dồn tất tay quân lên khu vực bên trên và ép No1 phải đấu quân tiếp. Đây là máy của em Châu Mạnh Hà. Không sao em ơi, em cứ đấu đi, không đấu được em giật lại 6 giờ. Câu giờ cho anh. Câu giờ cho anh. No1 đang dồn khá đông quân sang khu vực nhà của em Hà. No1 đang giờ tất tay quân đầu tiên đi xẻ vào mặt. Vâng, đầu tiên đi xẻ vào thẳng mặt A thôi. Vâng, xẻ vào thẳng mặt BA thôi. Timeline. Vâng, timeline vẫn đang đè 6-4 dành cho chúng ta. Vào thẳng mặt BA đi xẻ ơi. Vâng, No1 đang ôn in khá nhiều quân sang khu vực cánh của Hà rồi. Timeline 54 dành cho game thủ Châu Mạnh Hà. Công việc của Hà ở tập này đó là cố gắng cầm chân đại đế để cho game thủ chim sẻ có thể ngồi vào mặt BA. 119 vẫn tiếp tục tăng nhà chính mới. Lượng vàng không còn nhiều dành cho đại đế. Và còn 2 miếng vàng nữa dành cho đại đế ở tập này để cho đại đế có thể chơi. Sẻ vẫn đang ép đấu, vẫn đang tiếp tục là những tình huống dí châu quân và ép đấu tới đường sẻ. Và một tơn đóng e, nói chung là tơn đóng e thì chỉ để gọi là tăng lên PE thôi, không có gì. Vẫn tiếp tục ép đấu tới đường sẻ, cứ đấu thôi. Để mình chết lại đẻ, còn đội bạn chết thì có đẻ thì không, đây là câu chuyện nó rất khó nói. 116 cho 140. Hết dần vàng dành cho game thủ No1. Quyết đi đây. Chắc chắn là quyết rồi. Và còn mỗi một mỏm vàng thôi. Trong khi đó thì phía bên mình gỗ là vô biên. Vâng, gỗ là vô biên, bạt ngàn mênh mông tổ quốc ta ơi. Vâng, gỗ ở trên bản đồ giúp cho sẻ đánh từ giờ đến sáng ngày kia cũng không hết được. Và một pha thi đấu xem là ai sẽ gửi tài nguyên trước. Và câu trả lời thì chắc chắn là No1 rồi. Và hết sạch quân tới được cả hai. Vâng, sẻ lại tiếp tục dồn thêm một kích cung nữa ở khu vực mặt BA của mình lên. Ây da, vâng, vẫn còn đông quân thế nhờ, đại đế này lì thế. Anh ơi, anh có phải là sắc trường không anh? Tôi thề với anh em trận này thì có sắc trường mới thắng thôi. Hứa. 109 164. Sẽ đang xa luân chiến. Và tiếp tục là những tình huống vâng đánh vào vâng kinh tế của đối phương. Phía bên này U98 đang cố gắng để có thể ăn vàng nhưng không thành công và tỷ số sẽ là 5-2 dành cho cặp đôi chim sẻ nắng và game thủ Châu Mạnh Hà. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ 8. Sau 30 phút thi đấu áp lực liên tục và không cho đội bạn ăn vàng ở phía bên ngoài. Vâng, và khi mà lượng Kuma của nó không tụ được vào một chỗ thì sức mạnh của những con Kuma sẽ không được phát huy một cách tối đa. AC thì có sẻ rồi. Có vẻ là một nền tảng cũng hợp, cũng gọi là hợp phong thủy. Ôi rồi. Bài quả hơi xấu không sao, vẫn được. Katharian dành cho 98 và Minoan dành cho No1. Vâng, AC Sum đối đầu với Kathamin. Quân này thì thực ra đời bạn vẫn có cửa anh em nhé. Vâng, No1 mà lên được Kuma áo khỏe 98 2L. Chắc chắn là bài đội bạn tôi nghĩ chỉ có một cửa đánh, đó là Kata 2L chém để Minoan đánh Kuma thôi. Thực ra cũng một cửa khác, nếu như bài Minoan xấu quá thì anh em họ ôn in thôi chứ không cửa khác. Nhưng mà sẽ cầm cung AC thì khê phết đấy bạn. Sẽ cầm cung AC thì cái bài khả dĩ hơn đó là bài Kata chém 2L và Kuma Minoan để cho Kuma Minoan khỏe thì đấy là bài khả dĩ nhất. Còn bài đi ôm bom thì hơi khó, phải nói thật. Là sẽ cầm cung AC đi ăn thì để có thể ôm chết được sẻ thì hơi khó. 9/12. 2 voi đầu đã có dành cho sẻ và có 7 hiêu đầu. Nhưng 7 hiêu của sẻ thì nó đang hơi xa. Của ít lòng nhiều nha Cami ơi, cảm ơn Bách. Bách là tao nhá. Vâng. Tôi cầm cung AC còn ghê là huống chi là sẻ. Thì nói chung là bài của đội bạn thì có hai cách chơi. Cách thứ nhất đó là gọi là khô máu. Đánh kiểu ôm bom. Kiểu ôm bom thì con AC nó đỡ rất là nét. Trong tay của sẻ nữa. Cách đấy thì hơi khó thắng dành cho đội bạn. Và cách thứ hai thì là Katharian chém cho Minoan. Vâng, tôi đang hướng về cái cách thi đấu thứ hai tới được game thủ với đội bạn nhiều hơn. Còn bên phía bên mình thì dán chồng Mạnh Hà thì chém cho game thủ Asian đánh cung R rồi.
15. Thực ra để nếu như mà bài vâng cả vua Đình Bình đã vừa tặng game thủ chia sẻ 3979 nhá. Vâng, nếu như mà ở trong trận đấu này bài của chồng Hà Hiếu thì ra Hà hoàn toàn có thể sử dụng lối đánh là nhiều phù ở thời điểm đầu để có thể chống lạc đà Catarian cũng như vâng ở chống lạc đà Catarian, sau đó thì ở về sau thì có thể chuyển cung R sau cũng được. Còn bài khỏe thì tất nhiên là làm giò công, vâng làm con giò công giáp đi chọc thôi. Quân bên mình là dễ đánh hơn, có nhiều thế để có thể chơi hơn. Yếu lực thì có thể đánh châu phù, còn khỏe lực thì đánh giò công giáp. Hết đầu tiên dành cho game thủ Chầu Mạnh Hà, có thể ăn được cả vàng luôn, có thêm bấy nhiêu như vậy. Cánh ở vâng Katamin đấy nhé, không phải Catharum nhé mọi người. Nó muốn cầm min. Như vậy là trong trận đấu này Chầu Mạnh Hà cùng cánh với nó một luôn này. Minoan của đại đế gần khu vực 6 giờ. Như vậy ở trận đấu này thì game thủ chim sẻ sẽ cùng đánh với Catarian của 98. Cẩn thận vì nó vâng hãy cẩn thận một chút, 98 này nó đánh cũng khó chịu. Vâng đây là máy của game thủ chim sẻ, bài đang thiếu một đồ. Hai voi đã có heal đầu cũng đã thấy. Một quả phụ nữa thôi là bài sẽ là ép được ok. Dừng rất nhiều trong trận đấu này dành cho sẻ. Nhưng đây vẫn là một bài đấu mà tôi đánh giá là hơi rộng. Vâng, dừng rất nhiều nhưng mà bo cũng không phải là dễ. Vâng, thêm một bầy hiêu 5. Hiêu 7 thì ngon luôn. Hiêu 7 thì tương đương với một bãi quả phụ như vậy đủ luôn đây, nó xẻ rồi. Vâng, hiêu 7 thì tương đương với một quả phụ. 26 dân kịch đời. Vẫn nét. Vẫn là nét tới từ sẻ với 81x, 26 đồng đơn AC. Và còn đây là bàn máy của game thủ Chầu Mạnh Hà. Nói chung ấy, với cái chất quân này thì bắt buộc là con Catarian của game thủ U98 phải lên sớm. Con Kata của 98 mà lên muộn, cái cửa thắng dành cho các game thủ của bên phía Vitamin là vô cùng thấp. Đó lý do vì sao tôi nói rằng đây là chất quân mà bên mình sẽ đánh hơn khăn rất nhiều. Bên mình thì có thể đánh từ từ được, còn đội bạn thì bắt buộc phải có áp lực từ những thời điểm đầu tiên, nếu không thì AC rất khỏe và Minoan khó sống. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem nào. 98 18%, No 1 24%. No 1 24% chỉ số giỏ. Bài No 1 xấu chăng? Hay No 1 có xe giỏ? Bài 24% mà có xe giò thì không phải là một bài xấu. Như vậy là No 1 vâng sẻ sẽ chui vào cái hốc khu vực hốc 9 giờ này. BB đóng ở đây. BA đóng thoáng một chút để đẩy quân cho dễ. Và như vậy là không phải là một BA đóng thoáng mà là một BA đóng trong nhà, tránh trường hợp ôm bom. No 1 như vậy là sẻ dường như đang muốn đang dự đoán rằng lối đánh của các game thủ bên phía đối bạn đó là một lệnh đánh theo kiểu ôm bom, khi mà game thủ No 1 cầm Minoan dò đến 24%. Sẻ đóng A theo kiểu là để chống ôm bom. Một T được đóng ở phía bên trong nhà. Còn đây là máy của em Hà. Vâng, nhà đã gần như là khung. Như vậy là No 1 đánh khung nhà rồi, không phải là ôm ủng gì rồi các bạn. Có vẻ là đánh khung nhà đấy. 24% chỉ số giò. Khả năng nó có ăn hoang ngoài. Khả năng đại đế sẽ có ăn hoang ngoài. 24% mà giò rộng hết đấy. Vâng, sang nhà của U98. Vâng, 98 2L luôn. 1L bằng xe. Hai dân của game thủ U98 phải nằm xuống. Phía bên này thì game thủ Chầu Mạnh Hà chỉ đánh 1L thôi, không phải là bài đấu 2L. Cái tôi quan tâm nhất là thể này là liệu rằng game thủ No 1 có ăn hoang này. Anh vừa nhìn thấy một cái gì đó màu 6 nhá Hà nhá. Cái đạo nông dân em vừa chạy qua một cái gì đó màu 6. Và đây là máy của game thủ chim sẻ. 27/44. Chu hấp. Đây sẽ là bài đấu phải ôm rất sớm đấy anh em ạ.
Một con hoang này ở ngoài này không hiểu tôi vừa thấy cái gì đó chấm màu 6 của mấy con nông dân của Hà vừa đi qua. Từ từ nhá. Lạc đà đông lắm đấy. Vâng, cái pha này đóng A tới đường game thủ chim sẻ là lại hơi dở mất rồi. Tức là dự đoán rằng là đội bạn đánh kiểu ôm bom nhưng không phải, nhưng mà bài nó một cũng khung. Vâng, tìm được cái điểm yếu gì thì công vào không? Chứ đánh như thế này thì nước Kuma Miran ở khỏe là bên mình cũng rất khó. Cho gặp máy quả kìa, xẻ gặp máy quả. Ui, ăn hết mất rồi. Chui như thế này thì gần như là mình có thể chạy. Chỗ này có 2 voi nữa. Chui như thế này gần như là mình có thể tránh được lạc. Vâng, lạc đà của đối phương nhưng mà mình lại không gây áp lực được vào con bi đoan của đội bạn. 82/60. Là đà đông lắm, tầm này vẫn phải sóc lạc đà em ơi, sóc đơn. Tầm này Hà sóc đơn mình nghĩ không nên sóc đơn. Lạc đà đây. Vâng, có lực sóc lạc đà để chơi với lạc đà của 98 trước đã. Sóc đơn thì không ăn được lạc đà. Càng nhá, trận này mình gần như là không ăn được nhiều dân của đội bạn. Đây là một trận đấu không dễ. Nếu như mà nó một và đánh tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể ngất trong trận đấu này. Lạc đà rất nhanh, chạy đường đạo đông dân vào phía bên trong nhà của nó một rồi. Hở. Vâng, người mang lại niềm tin yêu hy vọng vào đây ơi. Trời ơi, chạy vào trong ấy. Rồi, người mang lại niềm tin và hy vọng của dành cho chúng ta đó chính là đại đế. Ngoáy đây. Ngoáy đây. Không ngoáy được nhiều lắm. Trong này của đội 1 thì cũng đang có một bãi vàng đẹp luôn. Vấn đề về vàng nó không phải là vấn đề gì quá lớn tới các bạn cả. Xẻ tham 89 sẽ bắt đầu tăng A ra phía bên ngoài. Như vậy là thời điểm đầu tiên thì game thủ thời điểm đầu tiên thì dự đoán hơi bị lệch nhịp một tí. Cứ tưởng rằng đội bạn đánh theo kiểu ôm bom khi game thủ nó 1 rồi đến 24%, khiến cho cái việc vương cung ra phát triển của game thủ chia sẻ nó hơi bị chậm. Trong này chỉ nào có gì không? Tôi thấy vừa rồi xẻ Kene và hình như vừa thấy cái gì đấy. Một dân thôi. Vâng, mang cái máy của em Chầu Hà. Không sao anh ơi. Đây là thế mà tôi nghĩ là mình vẫn có thể làm được. Ui, đông lắm. Chạy. Chúng ta vẫn có thể làm được bởi vì lượng vàng sẽ là điểm yếu của đội bạn, vẫn sẽ là một lượng vàng. Lượng vàng vẫn sẽ là điểm yếu kia. Xe. Lượng vàng vẫn sẽ là điểm yếu của đội bạn trong trận đấu này. Thì các bạn có thể thấy là cả Vidoan và cả Thamian ở trong hốc đấy chỉ có 2 bãi vàng thôi. Làm tốt những tình huống bắt quân thì chúng ta có thể là lộn. Vâng, sẽ cố gắng lên. Ui à, đảo đấy, được đấy. Điều rất hay. Vâng, phải nói rằng xẻ đang điều rất tốt. Lạc đà của game thủ U98 đảo nhưng không ăn thua khi mà game thủ chim sẻ đang chỉ chuột là cực kỳ hay. Vâng, sẽ chỉ chuột vào những con Kuma của game thủ nó nằm xuống rất nhiều và bây giờ khi mà game thủ U98 để ý thì đã quá muộn. Đây là một trận đấu thành công. Chúng ta chỉ cần rèn giữ thêm một chút nữa thôi, khi mà 2 bãi vàng ở nhà của game thủ nó một hết thì các game thủ ở phía đội bạn hết đồ chơi. 71/88 vẫn còn khá đông Kuma tới từ game thủ nó một thủ ở phía bên trong. Vâng, team dốc nào. Bây giờ thì xẻ đã sóc 60A cực kỳ đều rồi. Những tình huống bắn vào điểm yếu của đối phương. Sẽ gặp cái gì của 98 rất là đồ. 98 sóc chém. Vâng, phía bên này thì game thủ Trọng Mạnh Hà cũng gây cũng sẽ phải chặt qua 2 đấy. Chặt qua 2 cho em. Tầm này phải chặt qua 2 lên. Rồi. Đầu máu các thứ cũng nâng lên đi. Mạnh vào. Em ơi, thừa vàng ra phù nhá, 98 nó còn mấy con chém á.
là một hai phù thủ nhà có sẵn nhà P. Và 80-92 chuyển về thế 2-1. Vẫn cứ là ok trận đấu này rồi. Vẫn cứ là ok trận đấu này, không vấn đề gì cả. Thêm một nhà chính mới dành cho game thủ chim sẻ. Còn vàng chặt vào, đừng để chúng nó ăn vàng. Đầu một đang đẩy mạnh lên khu vực góc 12 giờ để có thể ăn vàng. Tham lai thời này chúng ta vẫn đang đẹp. 98 nhìn vậy thôi, tham lai không to. Vâng, tham lai đội bạn thực chất là không to. Đầu một mất một tân dân rất đau rồi, nên siêu em mất một tân Kuma rất đau, nên tham lai vâng rõ ràng là gãy luôn. Và lợi thế dành cho bên mình. Chỉ đang mang toàn bộ lượng đông dân ra phía bên ngoài để hy vọng ăn được một bãi vàng nào đó trên bản đồ, nhưng sẽ không cho điều đó được phép xảy ra. Chồng Mạnh Hà phía bên kia có thể sẽ phải quản cực kỳ chặt, nhưng mà phía bên góc 6 giờ của chồng Mạnh Hà lại không có vàng. Nhiệm vụ của Hà chỉ là gây áp lực liên tục khu vực mặt B này, khiến cho cái lượng Kuma của game thủ nó muốn không tụ được vào một chỗ, như vậy là được. Vâng, và khi mà lượng Kuma của nó muốn không tụ được vào một chỗ thì sức mạnh của những con Kuma sẽ không được phát huy một cách tối đa. Và cứ thế dần dần chúng ta vâng tiêu dần lượng vàng của đội bạn ở phía bên trong nhà, và đội bạn sẽ gây ở trong trận thi đấu này có chén đảo tới từ game thủ U98. Vâng, tiếp tục là những tên cung tiếp tục dí lên tới sẻ này, khả năng đâu một trận đấu được nhà, nhưng chỉ cần không cho đội bạn ăn vàng thôi thì chắc chắn mình sẽ win. Cố lên, phía bên này Hà đấu mạnh lên, ai sợ thì đi về. Còn vàng không, tăng A tăng ruộng lên, lùi lại bắn ra nghe, liên tục, cứ áp lực thôi. Nào, chị Đám đang cố ngoi ra phía bên ngoài. Và rất rõ ràng ở thời điểm này đội bạn không có vàng để có thể chơi. Không có vàng thì 98 chui vào nhà của game thủ đấu 1 cũng phế. Và có thịt mà không làm được gì các bạn. 94-128 tiếp tục là dí thêm quân lên, bắt game thủ đấu 1 đấu quân liên tục khu vực này. Phía bên kia thì game thủ chống hàng cứ áp lực thôi, cứ áp lực liên tục, và chiến thắng đang nằm rất gần trong tầm tay của cặp đôi bên phía team Spartan Gaming rồi. Tiếp tục tăng A và cứ dí lên. Tất cả các bãi vàng trên bản đồ đều đã có tầm nhìn, và công việc chỉ là không cho đội bạn ăn vàng. Khoảng 2 phút nữa thôi thì chúng ta sẽ thắng. Đây là những con chém, những con lạc đà cuối cùng của game thủ U98. Vào đây, vào với em game thủ chim sẻ. Vào đi em ơi, 98 ơi, vào đi em ơi. 98 chạy luôn. Vâng, một nhà chính ở khu vực này để đánh dấu anh em ạ. Người ta gọi là đây là đánh dấu thôi, chứ cũng không, thực ra là cũng chẳng ăn để làm gì. Đánh dấu cái bãi vàng. Tất cả những bãi vàng đều đã được đánh dấu. Và bỏ một chút thời gian ra để bắt đốt những con chém của game thủ U98, và đó dồn tất tay quân lên khu vực bên trên và ép No1 phải đấu quân tiếp. Đây là máy của em Chầu Mạnh Hà. Không sao em ơi, em cứ đấu đi, không đấu được em giật lại 6 giờ. Câu giờ cho anh. No1 đang dồn khá đông quân sang khu vực nhà của em Hà. No1 đang dồn tất tay quân, đầu tiên đi xẻ vào mặt. Vâng, đầu tiên đi xẻ vào thẳng mặt A thôi. Vâng, xẻ vào thẳng mặt BA thôi. Tham lai vẫn đang đè 6-4 dành cho chúng ta. Vào thẳng mặt BA đi xẻ ơi. Vâng, No1 đang ôn in khá nhiều quân sang khu vực cánh của Hà rồi. Tham lai 54 dành cho game thủ Chầu Mạnh Hà. Công việc của Hà ở tầm này đó là cố gắng cầm chân đại đế để cho game thủ chim sẻ có thể ngồi vào mặt BA. 119 và tiếp tục tăng nhà chính mới. Lượng vàng không còn nhiều dành cho đại đế. Và còn 2 miếng vàng nữa dành cho đại đế ở tầm này, để cho đại đế có thể chơi. Sẽ vẫn đang ép đấu, vẫn đang tiếp tục là những tình huống dí châu quân và ép đấu tới được sẻ. Và một tên đóng e, nói chung là tên đóng e thì chỉ để gọi là tăng lên PE thôi, không có gì. Vẫn tiếp tục ép đấu tới được sẻ, cứ đấu thôi. Để mình chết lại đẻ, còn đội bạn chết thì có đẻ được không, thì câu chuyện nó rất khó nói. 116-140. Hết dần vàng dành cho game thủ No1. Quit đi đây. Chắc chắn là quit rồi. Và còn mỗi một mỏm vàng thôi. Trong khi đó thì phía bên mình gỗ là vô biên. Vâng, gỗ là vô biên, bạt ngàn mênh mông tổ quốc ta ơi. Vâng, gỗ ở trên bản đồ giúp cho sẻ đánh từ giờ đến sáng ngày kia cũng không hết được. Và một pha thi đấu xem là ai sẽ gửi hết tài nguyên trước. Và câu trả lời thì chắc chắn là No1 rồi. Và hết sạch quân tới được cả hai. Vâng, sẻ lại tiếp tục rồi thêm một kích cung nữa ở khu vực mặt PA của mình lên.
Hay ra, vâng, vẫn còn đông quân thế nhờ, đại đế này lì thế. Anh ơi, anh có phải là sắc trường đâu mà anh, tôi thề với anh em trận này thì có sắc trường mới thắng thôi. Nữa 109/64, sẽ vẫn đang xa luân chiến. Và tiếp tục là những tình huống đánh vào kinh tế của đối phương. Phía bên này U98 đang cố gắng để có thể ăn vàng nhưng không thành công, và tỷ số sẽ là 5-2 dành cho cặp đôi Chim Sẻ Nắng và game thủ Chầu Mạnh Hà. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ 8 sau 30 phút thi đấu áp lực liên tục và không cho đôi bạn ăn vàng ở phía bên ngoài. Vâng, và khi mà lượng Kuma của nó muốn không tụ được một chỗ thì sức mạnh của những con Kuma sẽ không được phát huy một cách tối đa. AC thì nó xẻ rồi. Có vẻ là một nền tảng cũng hợp, cũng gọi là hợp phong thủy. Ôi rồi. Bài quả hơi xấu không sao, vẫn được. Katharian dành cho 98 và Minoan dành cho đâu 1. Vâng, AC Zoom đối đầu với Kathamin. Quân này thì thực ra lời bạn vẫn có cửa anh em nhé. Vâng, đâu 1 mà lên được Kumai áo khỏe 98 2L. Chắc chắn là bài đội bạn tôi nghĩ chỉ có một cửa đánh, đó là Kata 2L chém để Minoan đánh Kuma thôi. Thực ra có một cửa khác, nếu như bài Minoan xấu quá thì anh em họ ôn in thôi chứ không cửa khác. Mà Sẻ cầm cung AC thì khê phết đấy bạn. Sẻ cầm cung AC thì cái bài khả dĩ hơn đó là bài Kata chém 2L và Kuma Minoan để cho Kuma Minoan khỏe thì đấy là bài khả dĩ nhất. Còn bài đi ôm bom thì hơi khó, phải nói thật. Là Sẻ cầm cung AC đi ăn thì để có thể ôm chết được Sẻ thì hơi khó. 9/12. 2 voi đầu đã có dành cho Sẻ và có bầy hiêu đầu. Nhưng bầy hiêu của Sẻ thì nó đang hơi xa. Của ít lòng nhiều nha Cami ơi, cảm ơn Bách. Bách là tao nhá. Vâng. Tôi cầm cung AC còn ghê là huống chi là Sẻ. Thì nói chung là bài của đội bạn thì có hai cách chơi. Cách thứ nhất đó là gọi là khô máu, đánh kiểu ôm bom. Kiểu ôm bom thì con AC nó đỡ rất là nét trong tay của Sẻ nữa. Cách đấy thì hơi khó thắng dành cho đội bạn. Và cách thứ hai thì là Katharian chém cho Minoan. Vâng, tôi đang hướng về cái cách thi đấu thứ hai, tới là game thủ với đội bạn nhiều hơn. Còn bên phía bên mình thì chắn Chầu Mạnh Hà chém cho game thủ ASEAN đánh cung D rồi. 15. Thực ra để nếu như mà bài vâng cả vua Đình Bình đã vừa tặng game thủ Chim Sẻ 3979 nhá. Vâng, nếu như mà ở trong trận đấu này bài của Chầu Mạnh Hà yếu thì ra Hà hoàn toàn có thể sử dụng lối đánh là nhiều phù ở thời điểm đầu để có thể chống lạc đà Katharian cũng như chống lạc đà Katharian. Sau đó thì ở thời điểm về sau thì có thể chuyển cung D sau cũng được. Còn bài khỏe thì tất nhiên là làm con giò công giáp đi chọc thôi. Quân bên mình là dễ đánh hơn, có nhiều thế để có thể chơi hơn. Yếu lực thì có thể đánh châu phù, còn khỏe lực thì đánh giò công giáp. Ép đầu tiên dành cho game thủ Chầu Mạnh Hà, có thể ăn được cả vàng luôn. Có thêm bầy yêu như vậy cánh ở và Kathamin em nhé, không phải Katharum nhé mọi người. Nó muốn cầm min. Như vậy là trong trận đấu này Chầu Mạnh Hà cùng cánh với nó 1 luôn này. Minoan của đại đế gần khu vực 6 giờ. Như vậy trận đấu này thì game thủ Chim Sẻ cùng đánh với Katharian của 98. Cẩn thận vì nó hãy cẩn thận một chút. 98 này nó đánh cũng khó chịu. Và đây là bàn máy của game thủ Chim Sẻ, bài đang thiếu một đồ. 2 voi đã có, hiêu đầu cũng đã thấy. Một quả phụ nữa thôi là bài sẽ là ép ok. Dừng rất nhiều trong trận đấu này dành cho Sẻ. Nhưng đây vẫn là một bài đấu mà tôi đánh giá là hơi rộng. Vâng, dừng rất nhiều nhưng mà bo cũng không phải là dễ. Vâng, thêm một bầy hiêu 5. Hiêu 7 thì ngon luôn. Hiêu 7 thì tương đương với một bãi quả phụ như vậy đủ luôn này, nó Sẻ rồi. Vâng, hiêu 7 thì tương đương với một quả phụ. 26 dân kịch đời. Vẫn nét. Vẫn là nét tới từ Sẻ với 81x, 26 đồng đơn AC. Và còn đây là màn máy của game thủ Chầu Mạnh Hà. Nói chung ấy, với cái chất quân này thì bắt buộc là con Katharian của game thủ U98 phải lên sớm. Con Katha của 98 mà lên muộn, cái cửa thắng dành cho các game thủ của bên phía Vitamin là vô cùng thấp.
Đó lý do vì sao tôi nói rằng cái đây là chất quân mà bên mình dễ đánh hơn khăn rất nhiều. Bên mình thì có thể đánh từ từ được, còn đội bạn thì bắt buộc phải có áp lực từ những thời điểm đầu tiên, nếu không thì AC sẽ rất khỏe và Minoan sẽ khó sống. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem nào. 98 18%, No 1 24%. No 1 24% chỉ số giò. Phải No 1 xấu chăng? Hay No 1 có xe giò? Bài 24% mà có xe giò thì không phải là một bài xấu. Như vậy là No 1 vâng sẽ chui vào cái hốc khu vực hốc 9 giờ này. BMBB đóng ở đây. DA đóng thoáng thoáng một chút để đẩy quân cho dễ. Và như vậy là không phải là một BA đóng thoáng mà là một BA đóng trong nhà, tránh trường hợp ôm bom. No 1 như vậy là sẽ dường như đang muốn đang dự đoán rằng lối đánh của các cầu thủ bên phía đối bạn đó là một lệnh đánh theo kiểu ôm bom, khi mà cái thủ No 1 cầm Minoan dò đến 24%. Sẽ đóng A theo kiểu là để chống ôm bom. Một T được đóng ở phía bên trong nhà. Còn đây là máy của em Hà. Vâng, nhà đã gần như là khung. Như vậy là No 1 đánh khung nhà rồi, không phải là ôm ủng gì rồi anh em ạ. Có vẻ là đánh khung nhà đấy. 24% chỉ số giò. Khả năng nó có ăn hoang ngoài. Khả năng đại đế sẽ có ăn hoang ngoài. 24% mà giò rộng hết đấy. Vâng, sang nhà của U98. Vâng, 98 2L luôn. 1L bằng xe. Hai dân của game thủ U98 phải nằm xuống. Vì bên này thì game thủ Trần Mạnh Hà chỉ đánh 1L thôi, không phải là một bài đấu 2L. Cái tôi quan tâm nhất là thể này là liệu rằng game thủ No 1 có ăn hoang này. Ơ, anh vừa nhìn thấy một cái gì đó màu 6 nhá Hà nhá. Cái đạo nông dân em vừa chạy qua một cái gì đó màu 6. Và đây là máy của game thủ chim sẻ. 27/44. Chui hốc. Đây sẽ là bài đấu phải ôm rất sớm đấy anh em ạ. Một con hoang này ngoài này không hiểu tôi vừa thấy cái gì đó chấm màu 6 của mấy con nông dân của Hà vừa đi ngang qua. Từ từ nhá. Lạc đà đông lắm đấy. Vâng, cái pha này đóng A tới đây game thủ chim sẻ là lại hơi dở mất rồi. Tức là dự đoán rằng là đội bạn đánh kiểu ôm bom nhưng không phải, nhưng mà bài No 1 cũng khúc. Vâng, tìm được cái điểm yếu gì thì công vào không? Chứ đánh như thế này thì nữa Kuma Minoan ở khỏe là bên mình cũng rất khó. Cho gặp bãi quả kìa, sẽ gặp bãi quả. Ui, ăn hết mất rồi. Chui như thế này thì gần như là mình có thể chạy. Chỗ này có 2 voi nữa. Chui như thế này gần như là mình có thể tránh được lạc. Vâng, lạc đà của đối phương nhưng mà mình lại không gây áp lực được vào con Minoan của đội bạn. 82/60. Là đà đông lắm, tầm này vẫn phải sóc lạc đà em ơi, sóc đơn. Tầm này Hà sóc đơn mình nghĩ không nên sóc đơn. Lạc đà đây. Vâng, có lực sóc lạc đà để chơi với lạc đà của 98 trước đã. Sóc đơn thì không ăn được lạc đà. Càng nhá, trận này mình gần như là không ăn được nhiều dân của đội bạn. Đây là một trận đấu không dễ. Nếu như mà No 1 và đánh tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể ngất trong trận đấu này. Lạc đà rất nhanh. Chạy được đạo đông dân vào phía bên trong nhà của No 1 rồi. Hở? Vâng, người mang lại niềm tin yêu hy vọng vào đêm ơi. Trời ơi, chạy vào trong ấy.
Rồi, người mang lại niềm tin và hy vọng của vâng dành cho chúng ta đó chính là đại đế. Ngoáy đây. Ngoáy đây. Không ngoáy được nhiều lắm. Trong này của đội 1 thì cũng đang có một bãi vàng đẹp luôn. Vấn đề về vàng nó sẽ không phải là vấn đề gì quá lớn tới các bạn cả. Xẻ tham 59 sẽ bắt đầu tăng A ra phía bên ngoài. Như vậy là thời điểm đầu tiên thì game thủ thời điểm đầu tiên thì dự đoán hơi bị lệch nhịp một tí. Cứ tưởng rằng đội bạn đánh theo kiểu ôm bom thì game thủ đấu 1 rồi đến 24%. Khiến cho cái việc vườn tung ra phát triển của game thủ chia sẻ nó hơi bị chậm. Trong này chị nào có gì không? Tôi thấy vừa rồi xẻ Kene và hình như vừa thấy cái gì đấy. Một dân thôi. Vâng, mang đến máy của em Chầu Hà. Không sao anh em ơi. Đây là thế mà tôi nghĩ là mình vẫn có thể làm được. Đồng lắm, trai. Chúng ta vẫn có thể làm được bởi vì lượng vàng sẽ là điểm yếu của đội bạn, vẫn sẽ là một lượng vàng. Lượng vàng vẫn sẽ là điểm yếu kia. Xe. Lượng vàng vẫn sẽ là điểm yếu của đội bạn trong trận đấu này. Thì các bạn có thể thấy là cả Vidoan và cả Thamian ở trong hốc đấy chỉ có 2 bãi vàng thôi. Làm tốt những tình huống bắt quân thì chúng ta có thể là lộn. Vâng, sẽ cố gắng lên. Ui à, đảo đấy, được đấy. Điều rất hay. Vâng, phải nói rằng xẻ đang điều rất tốt. Lạc đà của game thủ U98 đảo nhưng không ăn thua khi mà game thủ chim sẻ đang chỉ chuột là cực kỳ hay. Vâng, xẻ chỉ chuột vào những con Kuma của game thủ nó nằm xuống rất nhiều và bây giờ khi mà game thủ U98 để ý thì đã quá muộn. Đây là một trận đấu thành công. Chúng ta chỉ cần rèn giữ thêm một chút nữa thôi. Khi mà 2 bãi vàng ở nhà của game thủ nó hết thì các game thủ ở phía đội bạn hết đồ chơi. 60 vâng 71 trên 88 vẫn còn khá đông Kuma tới từ game thủ nó thủ ở phía bên trong. Vâng, tìm dốc nào. Bây giờ thì xẻ đã sóc 60A cực kỳ đều rồi. Những tình huống bắn vào điểm yếu của đối phương sẽ gặp cái gì của 98 rất là đồ. 98 sóc chém. Vâng, phía bên này thì game thủ Trọng Mạnh Hà cũng gây cũng sẽ phải chặt qua 2 đấy. Chặt qua 2 cho em. Tầm này phải chặt qua 2 lên. Rồi. Đầu máu các thứ cũng nâng lên đây. Mạnh vào. Em ơi, thừa vàng ra phù nhá, 98 nó có mấy con chém á. Là 1-2 phù thủ nhà, có sẵn nhà P. Vâng, 80-92 chuyển về thế 2-1. Vẫn cứ là ok trận đấu này rồi. Vẫn cứ là ok trận đấu này, không vấn đề gì cả. Thêm một nhà chính mới dành cho game thủ chim sẻ. Còn vàng chặt vào. Đừng để chúng nó ăn vàng. Đầu 1 đang đẩy mạnh lên khu vực góc 12 giờ để có thể ăn vàng. Timeline thời này chúng ta vẫn đang đẹp. 98 nhìn vậy thôi, timeline không to. Vâng, timeline đội bạn thực chất là không to. Đầu 1 mất một tuần dân rất đau rồi nên siêu em mất một tuần Kuma rất đau nên timeline vâng rõ ràng là gãy luôn. Và lợi thế dành cho bên mình. Chỉ là đang mang toàn bộ lượng nông dân ra phía bên ngoài để hy vọng ăn được một bãi vàng nào đó trên bản đồ. Nhưng sẽ không cho điều đó được phép xảy ra. Chầu Mạnh Hà phía bên kia có thể sẽ phải quản cực kỳ chặt nhưng mà phía bên góc 6 giờ của Chầu Mạnh Hà lại không có vàng. Nhiệm vụ của Hà chỉ là gây áp lực liên tục khu vực mặt đe này khiến cho cái lượng Kuma của game thủ nó muốn không tụ được vào một chỗ. Như vậy là được. Vâng, và khi mà lượng Kuma của nó muốn không tụ được vào một chỗ thì sức mạnh của những con Kuma sẽ không được phát huy một cách tối đa. Và cứ thế dần dần chúng ta tiêu dần lượng vàng của đội bạn ở phía bên trong nhà và đội bạn sẽ gây ở trong trận thi đấu này có chém đảo tới từ game thủ U98. Vâng, tiếp tục là những bơn cung tiếp tục dí lên tới sẻ trận này khả năng đâu một trận đấu được nhà. Nhưng chỉ cần không cho đội bạn ăn vàng thôi thì chắc chắn mình sẽ win. Cố lên. Phía bên này Hà đấu mạnh lên. Ai sợ thì đi về. Còn vàng không? Tăng A tăng ruộng lên. Lùi lại bắn ra nghe. Liên tục. Cứ áp lực thôi. Nào. Chỉ đám đang cố ngoi ra phía bên ngoài. Vâng, rất rõ ràng ở thời điểm này đội bạn không có vàng để có thể chơi. Không có vàng thì 98 chui vào nhà của game thủ No 1 cũng phế. Vâng, có thịt mà không làm được gì các bạn. 94 nhưng 128 tiếp tục là dí thêm quân lên, bắt game thủ No 1 đấu quân liên tục khu vực này. Phía bên kia thì game thủ Trọng Hàng cứ áp lực rồi, cứ áp lực liên tục và chiến thắng đang nằm rất gần trong tầm tay của cặp đôi bên phía team Spartan Gaming rồi. Tiếp tục tăng A và cứ dí lên. Tất cả các bãi vàng trên bản đồ đều đã có tầm nhìn và công việc chỉ là không cho đội bạn ăn vàng. Khoảng 2 phút
phút nữa thôi thì chúng ta sẽ thắng. Đây là những con chém, những con lạc đà cuối cùng của game thủ U98. Vào đây, vào với em game thủ chim sẻ. Vào đi em ơi, 98 ơi, vào đi em ơi. 98 chạy luôn. Vâng, một nhà chính ở khu vực này để đánh dấu anh em ạ. Người ta gọi là đây là đánh dấu thôi chứ cũng không, thực ra là cũng chẳng ăn để làm gì. Đánh dấu cái bãi vàng. Tất cả những bãi vàng đều đã được đánh dấu. Và bỏ một chút thời gian ra để bắt đốt những con chém của game thủ U98, sau đó dồn tất tay quân lên khu vực bên trên và ép F1 phải đấu quân tiếp. Đây là máy của em Châu Mạnh Hà. Không sao em ơi, em cứ đấu đi, không đấu được em giật lại 6 giờ. Câu giờ cho anh. Câu giờ cho anh. N1 đang dồn khá đông quân sang khu vực nhà của em Hà. N1 đang dồn tất tay quân rồi, thế đi xẻ vào mặt. Vâng, nếu thế thì xẻ vào thẳng mặt A thôi. Vâng, xẻ vào thẳng mặt BA thôi. Timeline, vâng, timeline vẫn đang đè 6-4 dành cho chúng ta. Vào thẳng mặt BA đi xẻ ơi. Vâng, N1 đang ôn in khá nhiều quân sang khu vực cánh của Hà rồi. Timeline 54 dành cho game thủ Châu Mạnh Hà. Công việc của Hà ở tập này đó là cố gắng cầm chân đại đế để cho game thủ chim sẻ có thể ngồi vào mặt BA. 119 vẫn tiếp tục tăng nhà chính mới. Lượng vàng không còn nhiều dành cho đại đế. Và còn 2 miếng vàng nữa dành cho đại đế ở tầm này, để cho đại đế có thể chơi. Sẽ vẫn đang ép đấu. Vẫn đang tiếp tục là những tình huống dí châu quân và ép đấu tới đường sẻ. Và một cơn đóng e, nói chung là cơn đóng e thì chỉ để gọi là tăng lên PE thôi, không có gì. Vẫn tiếp tục ép đấu tới đường sẻ. Cứ đấu thôi. Để mình chết lại đẻ, còn đội bạn chết thì có đẻ thì không, đây là câu chuyện nó rất khó nói. 116 cho 140. Hết dần vàng dành cho game thủ N1. Quit đi đây. Chắc chắn là quit rồi. Và còn mỗi một mỏm vàng thôi. Trong khi đó thì phía bên mình gỗ là vô biên. Vâng, gỗ là vô biên, bạt ngàn mênh mông tổ quốc ta ơi. Vâng, gỗ ở trên bản đồ giúp cho sẻ đánh từ giờ đến sáng ngày kia cũng không hết được. Và một pha thi đấu xem là ai sẽ gửi tài nguyên trước. Và câu trả lời thì chắc chắn là N1 rồi. Và hết sạch quân tới được cả hai. Vâng, sẻ lại tiếp tục dồn thêm một kích cung nữa ở khu vực mặt PA của mình lên. Ây da, vâng, vẫn còn đông quân. Thế nhờ, đại đế này lì thế. Anh ơi, anh có phải là sắc trường không anh? Tôi thề với anh em trận này thì có sắc trường mới thắng thôi. Hứa. 109, 164. Sẽ đang xa luân chiến. Và tiếp tục là những tình huống đánh vào kinh tế của đối phương. Phía bên này U98 đang cố gắng để có thể ăn vàng nhưng không thành công, và tỷ số sẽ là 5-2 dành cho cặp đôi chim sẻ nắng và game thủ Châu Mạnh Hà. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ 8. Sau 30 phút thi đấu áp lực liên tục và không cho đôi bạn ăn vàng ở phía bên ngoài. Vâng, và khi mà lượng Kuma của N1 không tụ được một chỗ thì sức mạnh của những con Kuma sẽ không được phát huy một cách tối đa. AC thì có xẻ rồi. Có vẻ là một nền tảng cũng hợp, cũng gọi là hợp phong thủy. Ôi rồi. Bài quả hơi xấu không sao, vẫn được. Katharian dành cho 98 và Minoan dành cho N1. Vâng, AC Sum đối đầu với Kathamin. Quân này thì thực ra đời bạn vẫn có cửa anh em nhé. Vâng, N1 mà lên được cô Mai áo khỏe 98 2L. Chắc chắn bài đội bạn tôi nghĩ chỉ có một cửa đánh, đó là Kata 2L chém để Minoan đánh Kuma thôi. Thực ra cũng một cửa khác, nếu như bài Minoan xấu quá thì anh em họ ôn in thôi chứ không cửa khác. Nhưng mà sẽ cầm cung AC thì khê phết đấy bạn. Sẽ cầm cung AC thì cái bài khả dĩ hơn đó là bài Kata chém 2L và Kuma Minoan để cho Kuma Minoan khỏe thì đấy là bài khả dĩ nhất. Còn bài đi ôm bom thì hơi khó, phải nói thật. Là sẽ cầm cung AC đi ăn thì để có thể ôm chết được sẻ thì hơi khó. 9/12. 2 voi đầu đã có dành cho sẻ và có 7 hiêu đầu. Nhưng 7 hiêu của sẻ thì nó đang hơi xa. Của ít lòng nhiều nha Cami ơi, cảm ơn Bách. Bách là tao nhá. Vâng. Tôi cầm cung AC còn ghê là huống chi là sẻ. Thì nói chung là bài của đội bạn thì có hai cách chơi. Cách thứ nhất đó là gọi là khô máu, đánh kiểu ôm bom. Kiểu ôm bom thì con AC nó đỡ rất là nét.
trong tay của Sẻ nữa. Cách đấy thì hơi khó thắng dành cho đôi bạn. Và cách thứ hai thì là Catarian chém cho Miloan. Vâng, tôi đang hướng về cái cách thi đấu thứ hai tới được game thủ bên phía đối bạn nhiều hơn. Còn bên phía bên mình thì dán chồng Mạnh Hà thì chém cho game thủ Asian đánh cung R rồi. 15. Thực ra để nếu như mà bài vâng cả Vũ Đình Bình đã vừa tặng game thủ chia sẻ 3979 nhá. Vâng, nếu như mà ở trong trận đấu này bài của chồng Mạnh Hà yếu thì ra Hà hoàn toàn có thể sử dụng lối đánh là nhiều phù ở thời điểm đầu để có thể chống lạc đà Catarian cũng như vâng ở chống lạc đà Catarian, sau đó thì ở về sau thì có thể chuyển cung R sau cũng được. Còn bài khỏe thì tất nhiên là làm giò công, vâng làm con giò công giáp đi chọc thôi. Quân bên mình là dễ đánh hơn, có nhiều thế để có thể chơi hơn. Yếu lực thì lại có thể đánh châu phù, còn khỏe lực thì đánh giò công giáp. Kết đầu tiên dành cho game thủ chầu Mạnh Hà, có thể ăn được cả vàng luôn, có thể bấy nhiêu như vậy cánh ở vâng Katamin đấy nhé, không phải Katharum nhé mọi người. Nó muốn cầm min. Như vậy là trong trận đấu này chầu Mạnh Hà cùng cánh với nó một luôn này. Miloan của đại đế gần khu vực 6 giờ. Như vậy ở trận đấu này thì game thủ chim sẻ sẽ cùng đánh với Catarian của 98. Cẩn thận vì nó vâng hãy cẩn thận một chút, 98 này nó đánh cũng khó chịu. Vâng đây là máy của game thủ chim sẻ, bài đang thiếu một đồ. Hai voi đã có heal đầu cũng đã thấy. Một quả phụ nữa thôi là bài sẻ sẽ là ép được ok. Dừng rất nhiều trong trận đấu này dành cho sẻ. Nhưng đây vẫn là một bài đấu mà tôi đánh giá là hơi rộng. Vâng, dừng rất nhiều nhưng mà bo cũng không phải là dễ. Vâng, thêm một bầy hiêu 5. Hiêu 7 thì ngon luôn. Hiêu 7 thì tương đương với một bãi quả phụ như vậy đủ luôn đây, nó xẻ rồi. Vâng, hiêu 7 thì tương đương với một quả phụ. 26 dân kịch đời. Vẫn nét. Vẫn là nét tới từ sẻ với 81x, 26 đồng đơn AC. Và còn đây là bàn máy của game thủ chồng Mạnh Hà. Nói chung ấy, với cái chất quân này thì bắt buộc là con Catarian của game thủ U98 phải lên sớm. Con Kata của 98 mà lên muộn, cái cửa thắng dành cho các game thủ của bên phía Vitamin là vô cùng thấp. Đó lý do vì sao tôi nói rằng đây là chất quân mà bên mình sẽ đánh hơn khăn rất nhiều. Bên mình thì có thể đánh từ từ được, còn đội bạn thì bắt buộc phải có áp lực từ những thời điểm đầu tiên, nếu không thì AC rất khỏe và Minoan khó sống. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem nào. 98 18%, No 1 24%. No 1 24% chỉ số giỏ. Phải No 1 xấu chăng? Hay No 1 có xe giỏ? Bài 24% mà có xe giỏ thì không phải là một bài xấu. Như vậy là No 1 vâng sẻ sẽ chui vào cái hốc khu vực hốc 9 giờ này. BB đóng ở đây. BA đóng thoáng một chút để đẩy quân cho dễ. Và như vậy là không phải là một BA đóng thoáng mà là một BA đóng trong nhà, tránh trường hợp ôm bom. Đâu một như vậy là sẻ dường như đang muốn đang dự đoán rằng lối đánh của các game thủ bên phía đối bạn đó là một lệnh đánh theo kiểu ôm bom, khi mà game thủ nó một cầm Miloan dò đến 24%. Sẻ đóng A theo kiểu là để chống ôm bom. Một T được đóng ở phía bên trong nhà. Còn đây là máy của em Hà. Vâng, nhà đã gần như là khung. Như vậy là No 1 đánh khung nhà rồi, không phải là ôm ủng gì rồi các bạn. Có vẻ là đánh khung nhà đấy. 24% chỉ số giò. Khả năng nó có ăn hoang ngoài. Khả năng đại đế sẽ có ăn hoang ngoài. 24% mà giò rộng hết đấy. Vâng, sang nhà của U98. Vâng, 98 2L luôn. 1L bằng xe. 2 dân của game thủ U98 phải nằm xuống. Phía bên này thì game thủ chồng Mạnh Hà chỉ đánh 1L thôi, không phải là bài đấu 2L. Cái tôi quan tâm nhất là thể này là liệu rằng game thủ nó một có ăn hoang này. Anh vừa nhìn thấy một cái gì đó màu 6 nhá Hà nhá. Cái đạo nông dân em vừa chạy qua một cái gì đó màu 6.
Vâng, đây là màn máy của game thủ chim sẻ. 27/44. Chu hấp. Đây sẽ là bài đấu phải ôm rất sớm đấy anh em ạ. Có một con hoang này ở ngoài này không hiểu tôi vừa thấy cái gì đó chấm màu 6 của mấy con nông dân của Hà vừa đi ngang qua. Từ từ nhá. Lạc đà đông lắm đấy. Vâng, cái pha này đóng A tới đường game thủ chim sẻ là lại hơi dở mất rồi. Tức là dự đoán rằng là đội bạn đánh kiểu ôm bom nhưng không phải, nhưng mà bài nó một cũng khung. Vâng, tìm được cái điểm yếu gì thì công vào không? Chứ đánh như thế này thì nước Kuma Miran ở khỏe là bên mình cũng rất khó. Cho gặp máy quả kìa, sẽ gặp máy quả. Ui, ăn hết mất rồi. Chui như thế này thì gần như là mình có thể chạy. Chỗ này có 2 voi nữa. Chui như thế này gần như là mình có thể tránh được lạc. Vâng, lạc đà của đối phương nhưng mà mình lại không gây áp lực được vào con bi đoan của đội bạn. 82/60. Là đà đông lắm, tầm này vẫn phải sóc lạc đà em ơi, sóc đơn. Tầm này Hà sóc đơn mình nghĩ không nên sóc đơn. Lạc đà đây. Vâng, có lực sóc lạc đà để chơi với lạc đà của 98 trước đã. Sóc đơn thì không ăn được lạc đà. Càng nhá, trận này mình gần như là không ăn được nhiều dân của đội bạn. Đây là một trận đấu không dễ. Nếu như mà đấu 1 vâng và đánh tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể vâng rất trong trận đấu này. Lạc đà rất nhanh. Chạy được đạo đông dân vào phía bên trong nhà của nó một rồi. Hở. Vâng, người mang lại niềm tin yêu hy vọng vào đây ơi. Trời ơi, chạy vào trong ấy. Rồi, người mang lại niềm tin và hy vọng của vâng dành cho chúng ta đó chính là đại đế. Ngoáy đây. Ngoáy đây. Không ngoáy được nhiều lắm. Trong này của đội 1 thì cũng đang có một bãi vàng đẹp luôn. Vấn đề về vàng nó không phải là vấn đề gì quá lớn tới các bạn cả. Xẻ tham 89 sẽ bắt đầu tăng A ra phía bên ngoài. Như vậy là thời điểm đầu tiên thì vâng game thủ thời điểm đầu tiên thì dự đoán hơi bị lệch nhịp một tí. Cứ tưởng rằng đội bạn đánh theo kiểu ôm bom khi game thủ đấu 1 rồi đến 24%, khiến cho cái việc vương cung ra phát triển của game thủ chim sẻ nó hơi bị chậm. Trong này chỉ nào có gì không? Tôi thấy vừa rồi xẻ Kene và hình như vừa thấy cái gì đấy. Một dân thôi. Vâng, mang cái máy của em Chầu Hà. Không sao anh em ơi. Đây là thế mà tôi nghĩ là mình vẫn có thể làm được. Ui, đông lắm. Chạy. Chúng ta vẫn có thể làm được bởi vì lượng vàng sẽ là điểm yếu của đội bạn, vẫn sẽ là một lượng vàng. Lượng vàng vẫn sẽ là điểm yếu kia. Xe. Lượng vàng vẫn sẽ là điểm yếu của đội bạn trong trận đấu này. Thì các bạn có thể thấy là cả Vidoan và cả Thamian ở trong hốc đấy chỉ có 2 bãi vàng thôi. Làm tốt những tình huống bắt quân thì chúng ta có thể là lộn. Vâng, sẽ cố gắng lên. Ui à, đảo đấy, được đấy. Rất hay. Vâng, phải nói rằng xẻ đang điều rất tốt. Lạc đà của game thủ U98 đảo nhưng không ăn thua khi mà game thủ chim sẻ đang chỉ chuột là cực kỳ hay. Vâng, sẽ chỉ chuột vào những con Kuma của game thủ nó nằm xuống rất nhiều và bây giờ khi mà game thủ U98 để ý thì đã quá muộn. Đây là một trận đấu thành công. Chúng ta chỉ cần rèn giữ thêm một chút nữa thôi, khi mà 2 bãi vàng ở nhà của game thủ nó một hết thì các game thủ ở phía đội bạn hết đồ chơi. 60 vâng 71/88 vẫn còn khá đông Kuma tới từ game thủ nó một thủ ở phía bên trong. Vâng, tìm dốc nào. Bây giờ thì xẻ đã sóc 60A cực kỳ đều rồi. Những tình huống bắn vào điểm yếu của đối phương. Sẽ gặp cái gì của 98 rất là đồ. 98 sóc chém. Vâng, phía bên này thì game thủ Trọng Mạnh Hà cũng vâng gây cũng sẽ phải sẵn quái đấy.
Chặn hai cho em. Tầm này phải chặn bộ 2 lên. Rồi. Đầu máu các thứ cũng nâng lên đi. Mạnh vào. Em ơi, thừa vàng ra phù nhá, chỉ đá nó mấy con chém á. Là bộ 2 phù thủ nhà, có sẵn nhà P. Và 80 đến 92 chuyển về thế 2 đánh 1. Vẫn cứ là ok trận đấu này rồi. Vẫn cứ là ok trận đấu này, không vấn đề gì cả. Thêm một nhà chính mới dành cho game thủ chim sẻ. Còn vàng chặt vào. Đừng để chúng nó ăn vàng. Đầu một đang đẩy mạnh lên khu vực góc 12 giờ để có thể ăn vàng. Tham lai thời này chúng ta vẫn đang đẹp. 98 nhìn vậy thôi, tham lai không to. Vâng, tham lai đội bạn thực chất là không to. Đầu một mất một tơn dân rất đau rồi nên siêu em mất một tơn Kuma rất đau nên tham lai vâng rõ ràng là gãy luôn. Và lợi thế dành cho bên mình. Chỉ đang mang toàn bộ lượng đông dân ra phía bên ngoài để hy vọng ăn được một bãi vàng nào đó trên bản đồ, nhưng sẽ không cho điều đó được phép xảy ra. Chồng Mạnh Hà ở phía bên kia có thể sẽ phải quản cực kỳ chặt, nhưng mà phía bên góc 6 giờ của chồng Mạnh Hà lại không có vàng. Nhiệm vụ của Hà chỉ là gây áp lực liên tục khu vực mặt đe này, khiến cho cái lượng Kuma của game thủ nó không tụ được vào một chỗ. Như vậy là được. Vâng, và khi mà lượng Kuma của nó không tụ được vào một chỗ thì cái sức mạnh của những con Kuma sẽ không được phát huy một cách tối đa. Và cứ thế dần dần chúng ta tiêu dần lượng vàng của đội bạn ở phía bên trong nhà, và đội bạn sẽ gây ở trong trận thi đấu này có chém đảo tới từ game thủ U98. Vâng, tiếp tục là những bơn cung tiếp tục dí lên tới sẻ, này khả năng đâu một thứ đỡ được nhà, nhưng chỉ cần không cho đội bạn ăn vàng thôi thì chắc chắn mình sẽ win. Cố lên. Phía bên này Hà đấu mạnh lên, ai sợ thì đi về. Còn vàng không. Tăng A tăng ruộng lên. Lùi lại bắn ra nghe. Liên tục. Cứ áp lực thôi. Nào. Chỉ đám đang cố ngoi ra phía bên ngoài. Và rất rõ ràng ở thời điểm này đội bạn không có vàng để có thể chơi. Không có vàng thì 98 chui vào nhà của game thủ đấu 1 cũng phế. Và có thịt mà không làm được gì các bạn. 94 cho 128, tiếp tục là dí thêm quân lên, bắt game thủ đấu 1 đấu quân liên tục khu vực này. Phía bên kia thì game thủ chống hàng cứ áp lực thôi, cứ áp lực liên tục, và chiến thắng đang nằm rất gần trong tầm tay của cặp đôi bên phía team Spartan Gaming rồi. Tiếp tục tăng A và cứ dí lên. Tất cả các bãi vàng trên bản đồ đều đã có tầm nhìn, và công việc chỉ là không cho đội bạn ăn vàng. Khoảng 2 phút nữa thôi thì chúng ta sẽ thắng. Đây là những con chém, những con lạc đà cuối cùng của game thủ U98. Vào đây, vào với em game thủ chim sẻ. Vào đi em ơi, 98 ơi, vào đi em ơi. 98 chạy luôn. Vâng, một nhà chính ở khu vực này để đánh dấu ấy các bạn. Người ta gọi là đây là đánh dấu thôi chứ cũng không, thực ra là cũng chẳng ăn để làm gì. Đánh dấu cái bãi vàng. Tất cả những bãi vàng đều đã được đánh dấu. Và bỏ một chút thời gian ra để bắt đốt những con chém của game thủ U98, sau đó dồn tất tay quân lên khu vực bên trên và ép No1 phải đấu quân tiếp. Đây là máy của em Chầu Mạnh Hà. Không sao em ơi, em cứ đấu đi, không đấu được em giật lại 6 giờ. Câu giờ cho anh. No1 đang dồn khá đông quân ra khu vực nhà của em Hà. No1 đang dồn tất tay quân, đầu tiên đi xẻ vào mặt. Vâng, đầu tiên đi xẻ vào thẳng mặt A thôi. Vâng, xẻ vào thẳng mặt BA thôi. Tham lai vẫn đang đè 6-4 dành cho chúng ta. Vào thẳng mặt BA đi xẻ ơi. Vâng, No1 đang ôn in khá nhiều quân ra khu vực cánh của Hà rồi. Tham lai 54 dành cho game thủ Chầu Mạnh Hà. Công việc của Hà ở tầm này đó là cố gắng cầm chân đại đế để cho game thủ chim sẻ có thể ngồi vào mặt BA. 119 và tiếp tục tăng nhà chính mới. Lượng vàng không còn nhiều dành cho đại đế. Và còn 2 miếng vàng nữa dành cho đại đế ở tầm này, để cho đại đế có thể chơi. Sẽ vẫn đang ép đấu. Vẫn đang tiếp tục là những tình huống dí châu quân và ép đấu tới đường sẻ. Và một tơn đóng e. Nói chung là tơn đóng e thì chỉ để gọi là tăng thêm PE thôi, không có gì. Vẫn tiếp tục ép đấu tới đường sẻ. Cứ đấu thôi. Để mình chết lại đẻ, còn đội bạn chết thì có đẻ được không? Đây là câu chuyện nó rất khó nói. 116 cho 140. Hết dần vàng dành cho game thủ No1. Quit đi đây. Chắc chắn là quit rồi. Và còn mỗi một mỏm vàng thôi. Trong khi đó thì phía bên mình gỗ là vô biên. Vâng, gỗ là vô biên, bạt ngàn mênh mông tổ quốc ta ơi. Vâng, gỗ ở trên bản đồ giúp cho sẻ đánh từ giờ đến sáng ngày kia cũng không hết được. Và một pha thi đấu xem là ai sẽ gửi hết tài nguyên chất.
Và câu trả lời thì chắc chắn là đâu một rồi. Và hết sạch quân tới được cả hai. Vâng, Sẻ lại tiếp tục rồi thêm một kích cung nữa ở khu vực mặt BA của mình lên. Hay ra, vâng, vẫn còn đông quân thế nhờ, đại đế này lì thế. Anh ơi, anh có phải là sắc trường đâu mà anh, tôi thề với anh em trận này thì có sắc trường mới thắng thôi. Hứa 109/64, Sẻ vẫn đang xa luân chiến. Và tiếp tục là những tình huống vâng đánh vào vâng kinh tế của đối phương. Phía bên này U98 đang cố gắng để có thể ăn vàng nhưng không thành công, và tỷ số sẽ là 5-2 dành cho cặp đôi Chim Sẻ Nắng và game thủ Chầu Mạnh Hà. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ 8 sau 30 phút thi đấu áp lực liên tục và không cho đội bạn ăn vàng ở phía bên ngoài. Vâng, và khi mà lượng Kuma của nó muốn không tụ được một chỗ thì sức mạnh của những con Kuma sẽ không được phát huy một cách tối đa. AC thì nó Sẻ rồi. Có vẻ là một nền tảng cũng hợp, cũng gọi là hợp phong thủy. Ôi rồi. Bài quả hơi xấu không sao, vẫn được. Katharian dành cho 98 và Minoan dành cho đâu 1. Vâng, AC Zoom đối đầu với Kathamin. Quân này thì thực ra đời bạn vẫn có cửa anh em nhé. Vâng, đâu 1 mà lên được Kumai áo khỏe 98 2L. Chắc chắn là bài đội bạn tôi nghĩ chỉ có một cửa đánh, đó là Kata 2L chém để Minoan đánh Kuma thôi. Thực ra có một cửa khác, nếu như bài Minoan xấu quá thì anh em họ ôn in thôi chứ không cửa khác. Mà Sẻ cầm cung AC thì khê phết đấy bạn. Sẻ cầm cung AC thì cái bài khả dĩ hơn đó là bài Kata chém 2L và Kuma Minoan để cho Kuma Minoan khỏe thì đấy là bài khả dĩ nhất. Còn bài đi ôm bom thì hơi khó, phải nói thật. Là Sẻ cầm cung AC đi ăn thì để có thể ôm chết được Sẻ thì hơi khó. 9/12. 2 voi đầu đã có dành cho Sẻ và có bầy hiêu đầu. Nhưng bầy hiêu của Sẻ thì nó đang hơi xa. Của ít lòng nhiều nha Cami ơi, cảm ơn Bách. Bách là tao nhá. Vâng. Tôi cầm cung AC còn ghê là huống chi là Sẻ. Thì nói chung là bài của đội bạn thì có hai cách chơi. Cách thứ nhất đó là gọi là khô máu, đánh kiểu ôm bom. Kiểu ôm bom thì con AC nó đỡ rất là nét trong tay của Sẻ nữa. Cách đấy thì hơi khó thắng dành cho đội bạn. Và cách thứ hai thì là Katharian chém cho Minoan. Vâng, tôi đang hướng về cái cách thi đấu thứ hai tới game thủ với đội bạn nhiều hơn. Còn bên phía bên mình thì chắn Chầu Mạnh Hà được chém cho game thủ Asian đánh cung R rồi. 15. Thực ra để nếu như mà bài vâng cả Vũ Đình Bình đã vừa tặng game thủ Chim Sẻ 3979 nhá. Vâng, nếu như mà ở trong trận đấu này bài của Chầu Mạnh Hà yếu thì ra Hà hoàn toàn có thể sử dụng lối đánh là nhiều phù ở thời điểm đầu để có thể chống lạc đà Katharian cũng như vâng chống lạc đà Katharian. Sau đó thì ở thời điểm về sau thì có thể chuyển cung R sau cũng được. Còn bài khỏe thì tất nhiên là làm giò công, vâng làm con giò công giáp đi chọc thôi. Quân bên mình là dễ đánh hơn, có nhiều thế để có thể chơi hơn. Yếu lực thì có thể đánh châu phù, còn khỏe lực thì đánh giò công giáp. Hết đầu tiên dành cho game thủ Chầu Mạnh Hà, có thể ăn được cả vàng luôn. Có thêm bầy yêu như vậy cánh ở và Kathamin em nhé, không phải Katharum nhé mọi người. Nó muốn cầm min. Như vậy là trong trận đấu này Chầu Mạnh Hà cùng cánh với nó 1 luôn này. Minoan của đại đế gần khu vực 6 giờ. Như vậy ở trận đấu này thì game thủ Chim Sẻ cùng đánh với Katharian của 98. Cẩn thận vì nó vâng hãy cẩn thận một chút. 98 này nó đánh cũng khó chịu. Và đây là máy của game thủ Chim Sẻ, bài đang thiếu một đồ. 2 voi đã có, hiêu đầu cũng đã thấy. Một quả phụ nữa thôi là bài sẽ là FD ok. Dừng rất nhiều trong trận đấu này dành cho Sẻ. Nhưng đây vẫn là một bài đấu mà tôi đánh giá là hơi rộng. Vâng, dừng rất nhiều nhưng mà bo cũng không phải là dễ. Vâng, thêm một bầy hiêu 5. Hiêu 7 thì ngon luôn. Hiêu 7 thì tương đương với một bãi quả phụ như vậy đủ luôn anh có Sẻ rồi. Vâng, hiêu 7 thì tương đương với một quả phụ. 26 dân kịch đời. Vẫn nét. Vẫn là nét tới từ Sẻ với 81x. 26 đồng đơn AC.
Và còn đây là màn máy của game thủ chồng anh Hà. Nói chung ấy, với cái chất quân này thì bắt buộc là con Katharian của game thủ U98 phải lên sớm. Con Katha của 98 mà lên muộn, cái cửa thắng dành cho các game thủ của bên phía Vitamin là vô cùng thấp. Đó lý do vì sao tôi nói rằng đây là chất quân mà bên mình dễ đánh hơn khăn rất nhiều. Bên mình thì có thể đánh từ từ được, còn đội bạn thì bắt buộc phải có áp lực từ những thời điểm đầu tiên, nếu không thì AC sẽ rất khỏe và Minwan sẽ khó sống. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem nào. 98 18%, No1 24%. No1 24% chỉ số giò. Phải No1 xấu chăng? Hay No1 có xe giò? Bài 24% mà có xe giò thì không phải là một bài xấu. Như vậy là No1 vâng sẽ chui vào cái hốc khu vực hốc 9 giờ này. BMBB đóng ở đây. DA đóng thoáng thoáng một chút để đẩy quân cho dễ. Và như vậy là không phải là một BA đóng thoáng mà là một BA đóng trong nhà, tránh trường hợp ôm bom. No1 như vậy là sẽ dường như đang muốn đang dự đoán rằng lối đánh của các game thủ bên phía đối bạn đó là một lệnh đánh theo kiểu ôm bom, khi mà game thủ No1 cầm Minwan dò đến 24%, sẽ đóng A theo kiểu là để chống ôm bom. Một T được đóng ở phía bên trong nhà. Còn đây là máy của em Hà. Vâng, nhà đã gần như là khung. Như vậy là No1 đánh khung nhà rồi, không phải là ôm ủng gì rồi anh em ạ. Có vẻ là đánh khung nhà đấy. 24% chỉ số giò. Khả năng nó có ăn hoang ngoài. Khả năng đại đế sẽ có ăn hoang ngoài. 24% mà giò rộng hết đấy. Vâng, sang nhà của U98. Vâng, 98 2L luôn. 1L bằng xe. Hai dân của game thủ U98 phải nằm xuống. Vì bên này thì game thủ chậm hạ chỉ đánh 1L thôi, không phải là một bài đấu 2L. Cái tôi quan tâm nhất là thể này là liệu rằng game thủ No1 có ăn hoang này. Ơi, anh vừa nhìn thấy một cái gì đó màu 6 nhá Hà nhá. Cái đạo nông dân em vừa chạy qua một cái gì đó màu 6. Và đây là máy của game thủ chim sẻ. 27/44. Chui hốc. Đây sẽ là bài đấu phải ôm rất sớm đấy anh em ạ. Một con hoang này ngoài này không hiểu tôi vừa thấy cái gì đó chấm màu 6 của mấy con nông dân của Hà vừa đi ngang qua. Từ từ nhá. Lạc đà đông lắm đấy. Vâng, cái pha này đóng A tới đây game thủ chim sẻ là lại hơi dở mất rồi. Tức là dự đoán rằng là đội bạn đánh kiểu ôm bom nhưng không phải, nhưng mà bài No1 cũng khúc. Vâng, tìm được cái điểm yếu gì thì công vào không? Chứ đánh như thế này thì nước Kuma Minwan ở khỏe là bên mình cũng rất khó. Cho gặp bánh quả kìa, sẽ gặp bánh quả. Ui, ăn hết mất rồi. Chui như thế này thì gần như là mình có thể chạy. Ủa, chỗ này có 2 voi nữa. Chui như thế này gần như là mình có thể tránh được lạc. Vâng, lạc đà của đối phương nhưng mà mình lại không gây áp lực được vào con Minwan của đội bạn. 82/60. Là đà đông lắm, tầm này vẫn phải sóc lạc đà em ơi, sóc đơn. Tầm này Hà sóc đơn mình nghĩ không nên sóc đơn. Lạc đà đây. Vâng, có lực sóc lạc đà để chơi với lạc đà của 98 trước đã. Sóc đơn thì không ăn được lạc đà. Càng nhá, trận này mình gần như là không ăn được nhiều dân của đội bạn. Đây là một trận đấu không dễ. Nếu như mà No1 và đánh tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể ngất trong trận đấu này. Lạc đà rất nhanh.
Chạy đường đạo đông dân vào phía bên trong nhà của nó một rồi. Hở? Vâng, người mang lại niềm tin yêu hy vọng vào đêm ơi. Trời ơi, chạy vào trong ấy. Rồi, người mang lại niềm tin và hy vọng của dành cho chúng ta đó chính là đại đế. Ngoáy đây. Ngoáy đây. Không ngoáy được nhiều lắm. Trong này của đội 1 thì cũng đang có một bãi vàng đẹp luôn. Vấn đề về vàng nó sẽ không phải là vấn đề gì quá lớn tới các bạn cả. Xẻ tham 59 sẽ bắt đầu tăng A ra phía bên ngoài. Như vậy là thời điểm đầu tiên thì game thủ thời điểm đầu tiên thì dự đoán hơi bị lệch nhịp một tí. Cứ tưởng rằng đội bạn đánh theo kiểu ôm bom thì game thủ nó 1 rồi đến 24%, khiến cho cái việc vương cung ra phát triển của game thủ chia sẻ nó hơi bị chậm. Trong này chị nào có gì không? Tôi thấy vừa rồi xẻ Kene và hình như vừa thấy cái gì đấy. Một dân thôi. Vâng, mang đến máy của em Chầu Hà. Không sao anh em ơi. Đây là thế mà tôi nghĩ là mình vẫn có thể làm được. Đồng lắm. Chạy. Chúng ta vẫn có thể làm được bởi vì lượng vàng sẽ là điểm yếu của đội bạn, vẫn sẽ là một lượng vàng. Lượng vàng vẫn sẽ là điểm yếu kia. Xe. Lượng vàng vẫn sẽ là điểm yếu của đội bạn trong trận đấu này. Thì các bạn có thể thấy là cả Vidoan và cả Thamian ở trong hốc đấy chỉ có 2 bãi vàng thôi. Làm tốt những tình huống bắt quân thì chúng ta có thể là lộn. Vâng, sẽ cố gắng lên. Phù kìa, đảo đấy, được đấy. Điều rất hay. Vâng, phải nói rằng xẻ đang điều rất tốt. Lạc đà của game thủ U98 đảo nhưng không ăn thua khi mà game thủ chim sẻ đang chỉ chuột là cực kỳ hay. Vâng, xẻ chỉ chuột vào những con Kuma của game thủ nó nằm xuống rất nhiều và bây giờ khi mà game thủ U98 để ý thì đã quá muộn. Đây là một trận đấu thành công. Chúng ta chỉ cần rèn giữ thêm một chút nữa thôi, khi mà 2 bãi vàng ở nhà của game thủ nó một hết thì các game thủ ở phía đội bạn hết đồ chơi. 71/88 vẫn còn khá đông Kuma tới từ game thủ nó một thủ ở phía bên trong. Vâng, tìm dốc nào. Bây giờ thì xẻ đã sóc 60A cực kỳ đều rồi. Những tình huống bắn vào điểm yếu của đối phương sẽ gặp cái gì của 98 rất là đồ. 98 sóc chém. Vâng, phía bên này thì game thủ Trọng Mạnh Hà cũng gây cũng sẽ phải chặt qua 2 đấy. Chặt qua 2 cho em. Tầm này phải chặt qua 2 lên. Rồi. Đầu máu các thứ cũng nâng lên đây. Mạnh vào. Em ơi, thừa vàng ra phù nhá, 98 nó có mấy con chém á. Là 1-2 phù thủ nhà, có sẵn nhà P. Vâng, 80/92 chuyển về thế 2-1. Vẫn cứ là ok trận đấu này rồi. Vẫn cứ là ok trận đấu này, không vấn đề gì cả. Thêm một nhà chính mới dành cho game thủ chim sẻ. Còn vàng chặt vào, đừng để chúng nó ăn vàng. Đầu một đang đẩy mạnh lên khu vực góc 12 giờ để có thể ăn vàng. Timeline thời này chúng ta vẫn đang đẹp. 98 nhìn vậy thôi, timeline không to. Vâng, timeline đội bạn thực chất là không to. Đầu một mất một tân dân rất đau rồi nên siêu em mất một tân Kuma rất đau nên timeline rõ ràng là gãy luôn. Và lợi thế dành cho bên mình. Đã đang mang toàn bộ lượng đông dân ra phía bên ngoài để hy vọng ăn được một bãi vàng nào đó trên bản đồ, nhưng sẽ không cho điều đó được phép xảy ra. Chầu Mạnh Hà phía bên kia có thể sẽ phải quản cực kỳ chặt, nhưng mà phía bên góc 6 giờ của Chầu Mạnh Hà lại không có vàng. Nhiệm vụ của Hà chỉ là gây áp lực liên tục khu vực mặt đe này, khiến cho cái lượng Kuma của game thủ nó một không tụ được vào một chỗ, như vậy là được. Vâng, và khi mà lượng Kuma của nó một không tụ được vào một chỗ thì sức mạnh của những con Kuma sẽ không được phát huy một cách tối đa. Và cứ thế dần dần chúng ta tiêu dần lượng vàng của đội bạn ở phía bên trong nhà, và đội bạn sẽ gây ở trong trận thi đấu này có chém đảo tới từ game thủ U98. Vâng, tiếp tục là những tên cung tiếp tục dí lên tới sẻ này, khả năng đâu một trận đấu được nhà, nhưng chỉ cần không cho đội bạn ăn vàng thôi thì chắc chắn mình sẽ win. Cố lên. Phía bên này Hà đấu mạnh lên, ai sợ thì đi về. Còn vàng không? Tăng A tăng ruộng lên. Lùi lại bắn ra nghe. Liên tục. Cứ áp lực thôi. Nào. Chỉ đám đang cố ngoi ra phía bên ngoài. Và rất rõ ràng ở thời điểm này đội bạn không có vàng để có thể chơi. Không có vàng thì 98 chui vào nhà của game thủ đội 1 cũng phế. Và có thịt mà không làm được gì các bạn. 94/128 tiếp tục là dí thêm quân lên, bắt game thủ đội 1 đấu quân liên tục khu vực này. Phía bên kia thì game thủ Trọng Hàng cứ áp lực thôi.
cứ áp lực liên tục và chiến thắng đang nằm rất gần trong tầm tay của cặp đôi bên phía team Spartan Gaming rồi. Tiếp tục tăng A và cứ dí lên. Tất cả các bãi vàng trên bản đồ đều đã có tầm nhìn và công việc chỉ là không cho đội bạn ăn vàng. Khoảng 2 phút nữa thôi thì chúng ta sẽ thắng. Đây là những con chém, những con lạc đà cuối cùng của game thủ U98. Vào đây, vào với em game thủ chim sẻ. Vào đi em ơi, 98 ơi, vào đi em ơi. 98 chạy luôn. Vâng, một nhà chính ở khu vực này để đánh dấu anh em ạ. Người ta gọi là đây là đánh dấu thôi chứ cũng không, thực ra là cũng chẳng ăn để làm gì. Đánh dấu cái bãi vàng. Tất cả những bãi vàng đều đã được đánh dấu. Và bỏ một chút thời gian ra để bắt đốt những con chém của game thủ U98 sau đó dồn tất tay quân lên khu vực bên trên và ép N1 phải đấu quân tiếp. Đây là máy của em Châu Mạnh Hà. Không sao em ơi, em cứ đấu đi, không đấu được em giật lại 6 giờ. Câu giờ cho anh. Câu giờ cho anh. N1 đang dồn khá đông quân sang khu vực nhà của em Hà. N1 đang giờ tất tay quân rồi, thế đi xẻ vào mặt. Vâng, nếu thế thì xẻ vào thẳng mặt A thôi. Vâng, xẻ vào thẳng mặt BA thôi. Timeline, vâng, timeline vẫn đang đè 6-4 dành cho chúng ta. Vào thẳng mặt BA đi xẻ ơi. Vâng, N1 đang ôn in khá nhiều quân sang khu vực cánh của Hà rồi. Timeline 54 dành cho game thủ Châu Mạnh Hà. Công việc của Hà ở tập này đó là cố gắng cầm chân đại đế để cho game thủ chim sẻ có thể ngồi vào mặt BA. 119 và tiếp tục tăng nhà chính mới. Lượng vàng không còn nhiều dành cho đại đế. Và còn 2 miếng vàng nữa dành cho đại đế ở tầm này để cho đại đế có thể chơi. Sẽ vẫn đang ép đấu. Vẫn đang tiếp tục là những tình huống dí châu quân và ép đấu tới đường sẻ. Và một tên đóng e, nói chung là tên đóng e thì chỉ để gọi là tăng lên PE thôi, không có gì. Và tiếp tục ép đấu tới đường sẻ. Cứ đấu thôi. Bên mình chết lại đẻ, còn đội bạn chết thì có đẻ thì không, đây là câu chuyện nó rất khó nói. 116 cho 140. Hết dần vàng dành cho game thủ N1. Quyết đi đây. Chắc chắn là quyết rồi. Và còn mỗi một mỏm vàng thôi. Trong khi đó thì phía bên mình gỗ là vô biên. Vâng, gỗ là vô biên, bạt ngàn mênh mông tổ quốc ta ơi. Vâng, gỗ ở trên bản đồ giúp cho sẻ đánh từ giờ đến sáng ngày kia cũng không hết được. Và một pha thi đấu xem là ai sẽ gửi hết tài nguyên trước. Và câu trả lời thì chắc chắn là N1 rồi. Và hết sạch quân tới được cả hai. Vâng, sẻ lại tiếp tục dồn thêm một kích cung nữa ở khu vực mặt BA của mình lên. Ây da, vâng, vẫn còn đông quân thế nhờ, đại đế này lì thế. Anh ơi, anh có phải là sắc trường đâu mà anh, tôi thề với anh em trận này thì có sắc trường mới thắng thôi. Hứa 109, 164 sẽ đang xa luân chiến. Và tiếp tục là những tình huống đánh vào kinh tế của đối phương. Phía bên này U98 đang cố gắng để có thể ăn vàng nhưng không thành công và tỷ số sẽ là 5-2 dành cho cặp đôi chim sẻ nắng và game thủ Châu Mạnh Hà. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ 8 sau 30 phút thi đấu áp lực liên tục và không cho đội bạn ăn vàng ở phía bên ngoài.